students, welcome to my live teaching learning session of BECC 132 Principles of Microeconomics 2. We have completed in previous sessions different forms of market like perfect competition market, monopoly market, monopolistic competition market and oligopoly market. These are the various forms of market structure. In today's session, we will discuss about income distribution and factor pricing, or it is known as factor pricing theory. How factor price is determined? Factor means the producing factors or inputs. We know that if we want to produce any commodity, we must have to use factors of production. Factors of productions are generally four, which is land, labor, capital, and entrepreneur. And all these factors of production are known as primary factors or primary inputs. How factor price is determined? In Microeconomics 1, we have discussed that the price of a commodity is determined through the forces of demand and supply curve intersection. Demand curve is always downward sloping curve, which shows inverse relationship between price and quantity demanded. And supply curve is always upward sloping curve, which shows positive relationship between price and quantity supplied. Where both curve intersect each other, equilibrium price is determined, and equilibrium quantity we can also determine at that point. So equilibrium price, the price of a commodity, action of demand and supply curve. But how we can determine the price of factors? Factors are very necessary for producing any commodity. And factors, when they render their services in production, then they take reward in return. Land gets rent, labor gets wages or salaries, and capital get interest, and entrepreneur get profit. So rent, interest, wages, and profit are the reward of all factors of production. So factor pricing is similar to commodity pricing. Factor price can also determine where demand and supply of factors are equal. Inputs used as production or factors of production. Input used in production is known as factors of production or means of production. Land, labor, capital, and entrepreneur are the factors of production which can be sold or purchased in the market. For the simplicity, we explain market for labor. However, the theory is for all productive factors. This factor pricing theory is related to all factors of production. We can determine the factors of each and every factor which contribute in the production of goods and services. So in today's session, we will discuss about all these things, how factor price is determined, and who propounded the first theory related to factor pricing theory, and what is the difference between classical theory of factor pricing and modern theory of factor pricing. So let us start from first topic, distribution of income. Distribution. Distribution means sharing of wealth
that is produced among the different factors of production. The production of goods and services is a joint operation or all the factors when give jointly their contribution in the production of goods and services. Only single factor can't produce any commodity. When we combinedly use all the factors of production, then we can produce goods and services. So production of goods and services is a joint operation. All the different factors of production like land, labor, capital, enterprises are combined together in a joint activity. Therefore, distribution of income is the systematic attempt to account for the sharing of the national income among the owners of all the factors of production. Because factors of production's owner rendered their services in productive activity, and after rendering their services they get reward in form of rent, interest, wages and profit. Thus, rent of land, wages of labor, interest on capital, and profit to the entrepreneur, all these leads to effective and efficient distribution of income. So, distribution of income concept is related to the distribution of national income among the factors of production or the owners of factors of production. Now, next is input market. How we can explain input market? There are different types of market like commodity market, factor market. Factor market is known as input market. Money market, where money can sell or purchase or borrowed or lend money in money market. So there are different forms of market in which input market play very important role. In input market, there are only two sectors. One is household sector and other is firm sector. Household is the owner of all the factors of production and firm is main producing sector. We know that firm always produces goods and services and household, who is the owner of all the factors of production, provide factors of production to the firm sector, and in return firm produces goods and services and provided to household sector. And at present we know that all the transactions are made by money. Money play very important role for each and every transactions. Before the origin of money, barter system was exist in the economy. But at present, all the transactions are done by money. So when firms hire all the factors of production from the household sector, then firm will give return to the household sector in form of rent, interest, wages and profit. And household sector will get goods and services from the firm sector, and household sector will also pay or give money back to the firm sector for their goods and services. This is known as input market, where inputs are purchased by firm sector and provided by household sector. Next is demand for inputs. Demand for input or factor is called derived demand. Derived demand means indirect demand.
This is because the demand for a factor of production is derived from the demand of output. When the demand for anything is occurred or derived due to another thing, that is called derived demand. Because this type of demand is not direct demand, but if consumer demand for goods and services, that is called direct demand. Because goods or consumption, when we consume any goods, that gives us direct satisfaction. So if any commodity satisfy your wants directly, that type of demand is called direct demand. But indirect demand is that demand which not directly satisfy your wants, but indirectly it can satisfy the needs or wants of the consumer. Like land demand is derived demand. Why firm sector demand for land? Because land is a producing factor. Without land, we can't produce anything. So land demand occur due to the demand for goods and services. That's why demand for land, demand for labor, demand for capital is known as derived demand, because all the factors are demanded for output, or if we want to produce output, then we must have to use input. So all input demand is derived for the production of goods and services. So commodities demand is always direct demand, but input demand is always derived demand or indirect demand. The second difference of demand for a commodity and demand for inputs is that commodities demand is always individual demand, but input demand is always joint demand. Commodities demand, we can use one commodity for satisfying our want. If we are taking milk, that demand is individual demand. But if we want to produce goods and services, then we must demand for all the factors of production jointly, because all give contribution jointly in the production of goods and services. So demand for input is always joint demand, because all the factors give contribute in production of goods and services jointly, not individually. Only land can't produce anything, only labor can't produce anything, only capital can't produce anything, and entrepreneur who have not any resources like land, labor, capital, how the entrepreneur can produce goods and services. So all factors demand is known as joint demand and derived demand. Next is supply of inputs. Supply of inputs, in this concept, first of all, we must have to understand that who supplies all the factors of production. We know that a household is the owner of all the factors of production. So household provides or supplied all the factors of production. So quantity of factors are fixed in economy. Supply of man-made factors are variable, but the supply of those factors which are gifted by God, that supply is always inelastic or limited. For example, supply of land. Land includes all the natural resources which are provided free by nature, and the supply of land remains always inelastic. Inelastic means which can't change according to the demand. Next is supply of labor. Supply of labor is positively or directly related with wage rate. Higher the wage rate, higher will be the supply of labor.
and lower the wage rate, lower will be the supply of labor. And it depends upon the size of population, the proportion of population willing to work, and number of hours. So supply of labor depends upon size of population, working hours, and willingness to work. If population is willing to do work, then supply of labor will rise. If working population is not willing to work, then supply of labor will fall. If number of working hours increases, supply of labor will decrease. If working hours decrease, supply of labor will increase. And if wage rate increases, supply of labor will also increase, and vice versa. So supply of labor mainly depends upon wage rate. Besides the wage rate, it also depends upon the size of population, willingness to work, and number of working hours. Third is supply of capital. It's a man-made factor. Capital means machines, technology, or equipments. So supply of capital is a man-made factor, and its supply can change in long run, not in short run. Because short run we have very less time period. So in short run we can't change the supply of factors of production. But in long run we have too much time, so we can easily change all the factors of production. So, supply of capital can change only in long run, not in short run. And capital includes new machines, building, plant, and equipments, etc. Next is how factor price is determined. Same as the fixation of commodity prices, which is determined through the forces of demand and supply curve, same as we can determine the factor price with the help of demand and supply of the factors of production. The price that makes factor demand equivalent to factor supply is the point where the factor's price is determined. In this diagram, here demand curve is downward sloping curve and supply curve is upward sloping curve. And this demand is indicating the demand for factors. And supply is upward sloping curve which is showing the factors supply, like labor supply is directly related with wage rate. So supply is always upward sloping curve, demand is always downward sloping curve, where both curve intersect each other. Equilibrium price is determined. This OP is the equilibrium price and OQ is the equilibrium quantity. So graphically, we can say that the equilibrium price is the point where the factor demand curve intersects the factor supply curve. Or in other words, we can say that where both curve intersect each other, factor price is determined on that point. Now next is land market. Unlike labor and capital, land has a perfectly inelastic supply. So land supply remains always inelastic. What is the reason behind that? Why land supply curve is always inelastic? Its reason is that land is not a man-made thing. Land is gifted by nature or gifted by God. So supply of land can't change, can't increase or decrease either in short run or in long run. So supply of land remains always inelastic, which can't be changed according to the demand and according to the increase in demand. Therefore, if supply of land is fixed, we can determine the price where demand and supply curve intersect each other.
The firm compares the marginal revenue from using one more acre of land to the cost of an acre of land. If the marginal revenue product is more than the price or MRP is greater than P, P is AR. Price is always equivalent to average revenue, and average revenue is the ratio of total revenue and price. If TR is divided by P, then we can sorry. If TR is divided by Q, then we can calculate AR. TR, how TR is calculated? Price into quantity. So price into quantity, if price into quantity is divided by quantity, then Q cancel. Only we will get price. So AR is always equals to price. But if marginal revenue product is greater than P, the firm will buy the land. So land has declining MRP or MRP curve remains always downward sloping curve in case of labor and capital. And the marginal revenue product is the net change in revenue or total revenue. The firm uses land up to the point where MRP means marginal revenue product is equals to price of the product. Here, factor is land and marginal revenue product is the income which received after selling the product. So where MRP is equals to P, that is the equilibrium point. But the firm compare either the marginal revenue product is greater than P or less than P or equals to P. If equals to P, MRP is equals to P. This is the equilibrium situation. If MRP is greater than P, then firm will get more advantage, more revenue. And if MRP is less than P, then firm will not produce more because revenue is less than the price of that land or any factor. Next is now how rent is determined. Rent is determined where supply of land curve and demand for land intersect each other. As we know that the supply of land is gifted by nature, so supply of land remains always inelastic. That's why supply curve will be vertical or parallel to the y-axis. And demand curve is always downward sloping curve because demand is inversely related with rent per acre. Where both curve intersect each other, equilibrium point is determined and rent is determined R0 and quantity of the land is also determined. So this is the determination of rent or the reward of land. Next is, according to Robert Lipsey, the theory of factor prices is just a special case of the theory of pricing. We first develop a theory of the demand for factors, then a theory of supply of factors, and finally we combine them into a theory of determination of equilibrium price and quantities. So, according to this theory of factor price is always determined through the forces of demand and supply curve of each and every factor. Next is basic concepts related to production. First concept is marginal product or marginal physical product. MPP. M means marginal, P means physical, next P means product. Marginal physical product refer to the addition in the total product due to the change in one more additional unit of factors. It can be estimated by using this formula. MPP is equals to
TPPN minus TPPN minus 1. And TPP means total physical product, or the total amount of product which we can produce with the help of all factors of production. Next concept is marginal value of product. It is known as VMP. V means value, M is marginal, P is productivity. Value of marginal product. When MPP of a factor is sold in market at a going price or prevailing price, it is called value of marginal product. It can be estimated by multiplying MPP into AR, and AR is equals to price. So if MPP is multiplied by price or AR, then we can estimate value of marginal product. Now next is marginal revenue product. Marginal revenue product is MRP. It is the addition to the total revenue as additional worker is engaged. It can be estimated by multiplying MPP into MR. MPP into MR is equals to MRP, or marginal revenue product. So these are three basic concepts which is related to marginal productivity, like MPP, marginal physical product, MRP, marginal revenue product, and VMP, value of marginal product. But the difference between VMP and MRP is that if MPP is multiplied by AR, then we can estimate VMP. And if MPP is multiplied by MR, then we can get MRP. But we have studied that in perfect competition market, AR and MR both remains equal, and the demand curve under perfect competition market is uniform or parallel to the x-axis. But in case of monopoly or monopolistic competition market and oligopoly market, demand curve is downward sloping, and in case of monopoly, demand is steeper. AR remains always greater than MR. In case of a monopolistic competition market, AR remains always greater than MR, curve is downward sloping and more elastic. And in case of oligopoly, demand curve remains always kinked. In the beginning, it is more elastic, and at the end, it is less elastic. So in three markets, AR remains always greater than MR. So VMP value will remain always greater than MRP. But in perfect competition market, when AR is equals to MR, so there is no difference between the value of a marginal product and MRP, marginal revenue product. Now next is input demand curve. In labor market, how labor wage is determined, where the demand for labor and supply of labor curve intersect each other, equilibrium wage rate is determined. And demand for labor curve is always downward sloping curve. MRP is marginal revenue productivity of labor. And if labor productivity increases, curve will shift to the right hand side. So if the productivity of labor increases, both marginal product and marginal revenue product will also increase, and curve will shift to the rightward or right hand side. So this is the input demand curve under labor market. Now next is input demand curve in labor market. Here, if product demand increases, product will increase, and the marginal revenue product will also increase. Next is the profit maximization condition in input market. For all three inputs like land, labor, capital,
For all three inputs market to be used in a profit maximization way for the firm. For land market, profit will be maximized where the price of land is equals to marginal revenue product of per acre land. In capital market, where price of capital is denoted by K, where price of capital is equals to marginal productivity of capital, marginal revenue product of capital is equal, then capital market will be in equilibrium position. For labor market, where the price of labor is equals to marginal revenue product of labor, that is the equilibrium point, and market will be at equilibrium position. Says the marginal revenue product is the marginal product. If marginal, then we can get MRP, and if MPP is multiplied by AR, then we can get VMP. So if MPA is multiplied PX, MPK is multiplied by PX, price of that capital, marginal productivity of land multiplied by price of land, marginal productivity of capital is multiplied by price of capital, marginal productivity of labor is multiplied by price of labor, then we can determine the equilibrium position. So equation can be written in this form also. Then by rearranging the equation, Px is equals to MPA into PA. Px is equals to means price of capital is equals to MPK into PK. Price of labor is equals to MPL into PL. So when which implies that MPA into PA, marginal productivity of land into price of land is equals to marginal productivity of capital into price of capital is equals to marginal productivity of labor into price of labor, where all are equal, then we can maximize the profit and we can reach at equilibrium situation. So these equations can be rewritten as MPA upon PA is equals to MPK upon PK is equals to MPL upon PL. So this is the equation of profit maximization condition in input market. Now next is profit maximization condition in input market. We can define this in this sense that therefore the marginal product divided by the input price needs to be the same in all input market for profit maximization. If the firm is using too much capital, the marginal product will be lower than it should be. Thus, the marginal productivity is divided by price will be lower than the other input market. The firm should then use less capital, raising the marginal productivity of capital and more of the other input. If the price of capital is higher, then we will use less capital. If the price of labor is lower, then we will use more labor. Because producer's aim is to earn maximum profit, and the factor which is available at a cheaper cost and at a lesser price, firm will use always that factor of production for producing goods and services. So more of the other factor, if capital price is higher, then we will use more labor, and if labor price is higher, then we will use more capital. Perfectly. Next is the theory of factor pricing. The theory of factor pricing is concerned with the evaluation of the services of the factors of production. It deals with the determination of the share price of four factors of production like land, labor, capital, and entrepreneur or organization or enterprises. Pricing of factors of production is a functional
not personal. The rewards for each factor of production is the income from the factors of production, but the cost in point of view of the firm. So the income which is received by the factors of production, that is their income or their reward, but in point of view of the firms, that is called cost. And you know that each and every firm wants to minimize the cost of production and maximize the profit of the firm. So, theory of marginal productivity, this theory was discussed by many economists like J.B. Clark, Ricardo, and Marshall. J.B. Clark firstly introduced this theory of factor pricing. J.B. Clark is known as classical economist. Ricardo gave rent theory, and Marshall has given great contribution in theory of demand, theory of supply, elasticity of demand, elasticity of supply, and in microeconomics. Marshall has given a very great contribution in microeconomics. Ricardo has given great contribution in the fixation of rent, and we know that rent is the reward for using land, which is also the factor pricing, which is also included in the factor pricing theory. And J.B. Clark firstly introduced factor pricing theory, and J.B. Clark is classical economist. This theory states that in a competitive market, the price or reward of each factor of production tends to be equal to its marginal productivity. So the payment made to the factor concerned is just equal to the value of the addition made to the total production on account of the employment of additional unit of a factor, where marginal revenue product is equals to price of that product, then equilibrium can be determined. Next is assumptions of marginal productivity theory of distribution. According to J.B. Clark, factor price is determined through their contribution of each factor of production in product. Means J.B. Clark said that firstly we should calculate the contribution of each factor of production in total productivity of goods and services. After that, we must have to pay the reward according to their contribution level. If land gave more contribution in the production of goods and services, then we should give more reward to the land. If capital gave more contribution in the production of goods and services, then we should pay more reward to the capital. So, firstly, we should calculate or estimate the reward for the contribution of each factor of production in productivity, and then we can fix the reward for that factor. But this theory assumes some assumptions or hypotheses. The assumptions of this theory is first is perfect competition in product market. In this factor pricing theory of J.B. Clark assumed that there should be perfect competition in product market. There should be perfect competition in factor market. It means perfect competition market always exists in product and factor market, then this theory will be applicable. And you know that perfect competition market is that market where all the goods are same and the products are same, price is same, no transportation cost, no selling cost, free entry exit, and no major role of individual firm or buyer
affect the market price and demand. And next is possibility of factor substitution. According to J.B. Clark, factor substitutability is possible. It means we can use one factor in place of other. For example, we can use labor instead of capital, and labor and capital can be substitutable, but this is not at present really true, because all factors of productions play very important role in producing goods and services, and we can't perfectly substitute each and every factor because factors are not perfectly substitutable. Where land is necessary, we can't substitute it from another factor. Where labor is necessary, we can't substitute it from another factor. So factors of productions are not perfectly substitutable, but J.B. Clark assumed that factors of productions can be substitutable. There is a possibility of factor substitution. Next is divisible factor. J.B. Clark assumed that factors are divisible. We can divide factors of production. We can divide all factors like land, we can divide labor, we can divide capital, we can divide. But how labor can divide? If labor is 5, how we can divide it in a 2.5, 2.5? And if you divide land area in a very small pieces, then the productivity of land will become nil. So how all the factors, if machine is divided and if we separate the parts of that machine, then machine will be useless. So how all the factors of productions are divisible? It's not necessarily and it's not always true. But J.B. Clark assumed that under this factor pricing theory, that factors are divisible and full employment exists in the economy where all country people get employment opportunities. If the person is willing to do work, he will get jobs. It means full employment exists in the economy. That is also unrealistic. We all we criticize all these assumptions because these assumptions are based on some unrealistic uh, hypothesis. Next is state of technology remains constant. According to J.B. Clark, this theory will be applicable only in that case when technology will remain constant, when the law of variable proportion is applicable, which is applicable in short run, and maximum profit, the main uh, goal of the firm is to earn maximum profit. So these are the assumptions of the factor pricing theory. One is perfect competition in product market, perfect competition in factor market. Next is possibility of factor substitution, divisible factor, full employment, state of technology remains constant, law of variable proportion, and maximum profit. But we can criticize these assumptions. Why? Because these assumptions are unrealistic integration of monetary and real sectors, unrealistic assumptions of perfect competition, because at present perfect competition does not exist and it's a myth market which is not uh, real in present world, and unrealistic assumption of full employment because full employment is a very rare situation and it can't be achieved very easily, and full employment is not exist even in developed countries, then how it is possible to achieve in case of developing or backward countries. So full employment is not a very simple thing which can be very easily achieved, so this assumption is also unrealistic. And interest elasticity of factors overemphasized, that is also not true, that factors elasticity factor elasticity is also matters. If we assume that all factors of productions are perfectly elastic or horizontal shaped curve, it's not possible in actual terms. Next is indeterminate theory. This theory is indeterminate because it has not
fully determined, or it has not based on all those things which is very relevant or which is necessary to explain this theory. So we can criticize this theory through these points. Next is criticism can also be explained with the help of these points. Theory does not applicable in real life. Which theory? J.B. Clark theory. J.B. Clark, who gave classical theory of factor pricing, which is based on some unrealistic assumptions. That's why this theory is not applicable in real life. This theory ignores the increasing return in factor pricing, and it is very difficult to coordinate MRP with factor pricing. Firstly, it is very difficult to estimate the contribution of each factor in production, and it's very difficult to coordinate MRP with factor pricing. Next is the assumption of perfect substitution is also unrealistic and not true because factors are not perfectly substitutable. They are always used jointly for producing goods and services. So these are the criticism of this classical theory of factor pricing or input pricing. Next is labor market. Labor market is very important market because labor is main thing which can use machine, which can use land area. If labor does not exist, then how we can produce goods and services? So labor play very important role in production of goods and services. The change of wage rate can have two effects on the decisions between work and leisure, and it induces that the supply curve may slow positively or negatively. Firstly, labor market is that market where labor services can hire or can sell, and curve, labor supply curve is always generally it is always upward sloping curve because we know that if we provide more wages to the labor, labor will work more, and if wage rate is lower, labor will supply less. That's why supply curve of labor is generally upward sloping curve which shows positive relationship between supply of labor and wage rate. But sometimes in case of an individual labor or in case of an individual person, this supply curve of labor may be backward bending, or this curve may be firstly in the upward sloping curve and then back to the reverse to the situation. It means this curve may be backward bending curve and due to mainly two reasons. One is substitution effect and other is income effect. Substitution effect is that effect which shows that at a higher wage rate, firstly labor will work more. At higher wage rate, labor will work more and prefer less leisure. Therefore, in response to higher wages, supply of labor will increase and labor will work more. But income effect shows that as well as income of the labor increases, then the whole needs or requirements of the labor will be satisfied. Then if wages increases more, then labor will prefer more leisure rather than work. In this case, supply curve will be backward bending and turn back, not go upward sloping and not go in a same position. It will reverse to that point and it will backward bending.
Therefore, if wages increases, it becomes very easier to get enough money or income through working fewer hours. So supply curve of individual labor is backward bending curve due to mainly two reasons. One is substitution effect and other is income effect. This type of labor supply curve we can draw only in case of individual labor, not for all or not for whole labor. Labor is always upward sloping curve, but individual supply of labor curve may be backward bending. In the beginning, here first of all on x-axis we have written labor or hours worked, how much hours labor worked, and on y-axis wage rate is taken. In the beginning, as well as wage rate increases, labor will work more and prefer less leisure. After that, as well as wage rate increases, then income effect will be more effective. In this case, labor will prefer more leisure and less work. In this case, if wage rate increases more, then labor supply will become less and curve will become backward bending. So this is known as individual supply curve of backward bending curve. Next is economic rent. You know that rent is the reward for using land. Economic rent refers to the actual payment made for the use of land only, and it is determined after completion of production process on the basis of total value of production and the opportunity cost of the factor. It is the residual amount of the gross rent after deducting other various amounts and also called as pure rent. Economic rent concept was introduced by Mrs. John Robinson. Economic rent is the difference between actual earning and transfer earning. Actual earning minus transfer earning is equals to economic rent. Rent is the reward for using land. Wage rate is the reward for using labor. And interest is the reward for using capital. And profit is the reward for using entrepreneur. So all these factors after rendering their services gets reward in form of rent, interest, wages and profit. And all the factors reward can be determined through the intersection of demand and supply curve of factors of production. But according to classical economics like J.B. Clark, reward can be determined according to the contribution of each and every factor in productivity level. If any factor give more contribution, that factor will get more return in reward and vice versa. So economic rent is the concept which is introduced by Mrs. John Robinson. And how economic rent is estimated? It is estimated by deducting transfer earning from actual earning. Next is modern theory of rent. Modern theory of rent is propounded by Mrs. John Robinson. According to her, the essence of the conception of rent is the conception of a surplus earned by a particular part of a factor of production over and above the minimum earning which is necessary to induce it to its work. So economic rent is also known as transfer earning is known as opportunity cost, and opportunity cost is the next best alternative which we have to forego. So this theory assumes that the rent is determined with the help of productivity of factor
and its opportunity cost. Economic rent concept was given by Mrs. John Robinson, but the concept of rent was given by David Ricardo. According to Ricardo, rent is the reward for using land only because land is the main producing factor and land has some original and indestructible power. That's why land gets reward in form of rent. But Mrs. John Robinson said that land is not only the main producing factor. We use all the factors of production combinedly or jointly. Then we can produce goods and services. So each and every factor reward which each and every factor get in return like rent, wages, interest and profit, all factors income or all factors reward is called economic rent. So rent is not the reward for using land only. According to John Robinson, rent is the reward for using all the factors of production. That's why Mrs. John Robinson gave this concept economic rent because Ricardo gave the concept of rent which is related to only land only, that land is the main producing factor and land gets only rent, not the other factors. But according to John Robinson, rent or economic rent is the reward for using all the factors of production. And economic rent we can estimate by taking this formula actual earning minus transfer earning, and rent is determined with the help of demand and supply curve of factors. Economic rent arises and we can show economic rent with the help of three situations, and these three situations are like if supply of factor of production is perfectly inelastic, then entire income will be economic rent. Therefore in this case transfer earning will be zero. If supply curve is perfectly inelastic means curve will be vertical, and demand curve will be downward sloping curve, and in this case economic rent will be zero. All and then entire income will be economic rent and transfer earning will be zero. If supply of factor is perfectly elastic, then curve will be horizontal line, and in this case whole amount will be called transfer earning. In this case economic rent will be zero. And if supply of factor of production is neither perfectly elastic nor perfectly inelastic, in this case half portion will be economic rent and half portion will be transfer earning. We can show these three situations with the help of these diagrams. In this diagram, first diagram is showing that supply is perfectly inelastic. Here the supply of land, we know that land supply is always inelastic. Demand curve is always downward sloping curve. Where both curve intersect each other, equilibrium point is determined and rent is also determined. Here the portion which is shaded area, this entire portion is known as economic rent because if supply can't change, supply is inelastic, can't increase or decrease, then the entire amount will be called economic rent. In second diagram, here supply of factor is perfectly elastic, which can be easily changed or easily increase or decrease. Demand curve is same as downward sloping curve, where demand and supply curve intersect each other. Equilibrium point is determined. At this equilibrium point, equilibrium rent is determined and quantity also determined. Here the entire area is called transfer earning. Here economic rent is zero. In third diagram, here supply curve is upward sloping curve, not perfectly elastic, not inelastic. When supply is neither elastic nor inelastic, in this case supply curve will be generally same as upward sloping curve. Demand curve is downward sloping curve, where both curve intersect each other. Equilibrium point is determined. At this equilibrium point,
The upper portion of this supply curve is known as economic rent, and the lower portion is called transfer earning. So these are three alternative cases: all economic rent, all transfer earning, and mix of the two, and we can show with the help of these three diagrams. Now next we can conclude that in today's session we have discussed all these things, and all these things we have discussed. Thank you.
మీ అందరికీ శుభోదయం. ఈరోజు మనము గత పాఠంలో సామాజిక శాస్త్రానికి మరియు చరిత్ర గల సంబంధాన్ని తెలుసుకుందాము. ఈరోజు మనము సామాజిక శాస్త్రం యొక్క సంబంధము రాజకీయ శాస్త్రంతో ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం. అదేవిధంగా గత పాఠాలలో మనము సామాజిక శాస్త్రము మరియు వేరే శాస్త్రాలతో ఎట్లాంటి సంబంధాలు కలిగి ఉన్నాయనేది కూడా మనం చూసాము. ఈరోజు కొత్త టాపిక్ ఏంటి అంటే సామాజిక శాస్త్రము రాజకీయ శాస్త్రంతో ఎటువంటి సంబంధం కలిగి ఉందనేది ఈరోజు చూద్దాం. అసలు సామాజిక శాస్త్రము రాజకీయ శాస్త్రం రెండు వేరు వేరు కదా, ఎటువంటి సంబంధం కలిగి ఉంటుంది అనేది మీరు ప్రశ్నలు మీకు రావచ్చు. అయితే ఈ రెండు కూడా మానవ సమాజం గురించి మనిషి గురించి మాట్లాడతాయి కాబట్టి ఈ రెండింటికి మధ్య చాలా సంబంధం ఉందనేది మనకు అర్థమవుతుంది. అసలు ఏంటి అంటే మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ సమాజమైనా కానీ చదవాలంటే దాంట్లో అన్ని రకాలైనటువంటి కోణాలు చదవాల్సి ఉంటుంది. అది సామాజిక కోణమైనా కావచ్చు, రాజకీయ కోణమైనా కావచ్చు, ఆర్థిక కోణమైనా కావచ్చు, లేకుంటే రాజకీయ కోణాలైనా కావచ్చు. ఇట్లా అన్ని రకాలంగా చదివే సోషియాలజీ. అట్లాంటి సోషియాలజీతో పొలిటికల్ సైన్స్ కూడా చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది. ఎందుకంటే పాలిటిక్స్ మనకు చాలా పురాతనమైనటువంటి శాస్త్రాల్లో అదొకటి. మనకు అరిస్టాటిల్ నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ప్లాటో, గ్రీకు తత్వవేత్తల నుంచే ఈ యొక్క రాజకీయ శాస్త్రం అనేది మొదలైంది. మన భారతదేశంలో అయితే కౌటిల్యుడు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనకు చాణక్యుడు వీళ్ళ ఏదైతే చెప్తారో అప్పటి నుంచే ఈ యొక్క రాజకీయ శాస్త్రం అనేది ఉంది. అంటే రాజకీయ శాస్త్రానికి చాలా పురాతనమైనటువంటి పునాదులు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా మన సామాజిక శాస్త్రానికి ఏమో కొత్తది. ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే 18వ శతాబ్దంలో వచ్చినటువంటి సబ్జెక్ట్ ఇది. కాబట్టి రెండింటికి మధ్య సంబంధం ఉంది. ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఒక రాజకీయ కోణాలను రాజకీయ మనిషి సమాజంలోని రాజకీయ కోణాలను చూసేదే రాజకీయ శాస్త్రం. సమాజంలోని అన్ని కోణాలను చూసేది మాత్రం సామాజిక శాస్త్రం. ఈ రెండింటికి మధ్య కూడా చాలా దగ్గర సంబంధం ఉందని నాకు ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి. మన రాజకీయ శాస్త్రం ఏం చేస్తుంది అంటే దాని యొక్క నిర్వచనం చెప్పాలి అనుకుంటే, రాజకీయ శాస్త్రం అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ సైంటిఫిక్ స్టడీ ఆఫ్ స్టేట్, గవర్నెన్స్ అండ్ పాలసీస్. అంటే ఒక రాష్ట్రం కానీ, ఒక దేశం కానీ, ఒక గ్రామ ప్రాంతం కానీ అది నడవాలి అంటే అక్కడ ఒక గ్రామ పంచాయతీ, ఒక గ్రామ సర్పంచ్, ఒక ఎమ్మెల్యే, ఒక ఎంపీ, లేకపోతే ఒక ప్రధానమంత్రి అనేది ప్రతి దేశానికి కూడా అవసరం. ఈ యొక్క ఎన్నిక విధానం ఏ రకంగా జరుగుతుంది అనేది మనకు రాజకీయ శాస్త్రం అనేది చెప్తా ఉంది. మీరందరికీ తెలుసో లేదో, సమాజంలో మూడు రకాల రుగ్మతలు అనండి, లేకుంటే ప్యాషన్ అనండి, లేకుంటే పిచ్చి అనండి, ఇంకేదన్నా అనండి, 3 రకాలైనటువంటి అవి ఉన్నాయి. ఒకటంటే సినిమాలు, రెండోది ఆటలు, మూడోది రాజకీయాలు. ఈ 3 కూడా మానవ సమాజాన్ని ఎప్పుడు కూడా అవి ఎక్కువగా మంది జనాలు ఆలోచిస్తారు, దాని గురించి మాట్లాడతారు, చూస్తారు. ఒక క్రికెట్ వచ్చింది అనుకోండి, చాలా కొన్ని కోట్ల మంది చూస్తారు. అదేవిధంగా ఒక ఎలక్షన్ జరుగుతుంది, ఈ రోజు కర్ణాటకలో పోలింగ్ జరుగుతుంది. ఈ పోలింగ్ గురించి ప్రతి మీడియా అందరూ, అన్ని రాష్ట్రాల వాళ్ళు అందరూ కూడా చూస్తున్నారు. అంటే ఎందుకు అంటే అక్కడ ఎవరు ప్రజలను ఎన్నుకోబోతున్నారు, అక్కడ గవర్నమెంట్ ఎలా ఉండబోతుంది, అక్కడ సమాజం ఎట్లా ఉండబోతుంది, అది మన పక్క రాష్ట్రాలలో ఎటువంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఇట్లా దీన్ని బట్టి చూస్తే మనకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే, రాజకీయ శాస్త్రము అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ స్టడీయింగ్ సైంటిఫిక్ స్టడీ ఆఫ్ స్టేట్, పాలిటిక్స్ అండ్ గవర్నెన్స్. గవర్నెన్స్ అంటే ఏంటండి అంటే గవర్నెన్స్ అంటే పరిపాలన. ఈ పరిపాలన అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఒక్కొక్క పార్టీకి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి పరిపాలన ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకు కేరళలో కనుక తీసుకుంటే లెఫ్ట్ పార్టీస్ అక్కడ అధికారంలో ఉన్నాయి, వాళ్ళ పరిపాలన తీరు వేరే ఉంటుంది. మనం కర్ణాటక తీసుకుంటే అక్కడ రైట్ వింగ్ పార్టీస్ ఉన్నాయి, అక్కడ వాళ్ళ పరిపాలన తీరు వేరుగా ఉంటుంది. ఇంకొన్ని చోట్ల రీజనల్ పార్టీస్ ఉన్నాయి, వాళ్ళ పరిపాలన వేరే రకంగా ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళ యొక్క పరిపాలన కానివ్వండి, వాళ్ళ లక్ష్యాలు కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా రకరకాలుగా వేరుగా ఉంటాయి. అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ స్టడీయింగ్ ది సైంటిఫిక్ స్టడీ ఆఫ్ స్టేట్, పాలిటిక్స్ అండ్ పవర్ రిలేషన్స్. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే రాజకీయాలు అంటే ఎవరెవరి మధ్యలో యొక్క రాజకీయ అధికారం మారుతా ఉంది. మీ అందరికీ తెలుసో లేదో, మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత 50, 60, 70ల వరకు ఒక సామాజిక వర్గం వాళ్ళే రాజకీయాలలో ఎక్కువగా ఉండేవాళ్ళు. ఆ తర్వాత 70 తర్వాత వేరే సామాజిక వర్గాలు అనేటివి అధికారంలోకి రావడం అనేది జరిగింది. ఏదైతే మనకు స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఒక 20-30 సంవత్సరాల పాటు ఏ సామాజిక వర్గం అయితే రాజకీయాలని ప్రభావితం చేసిందో ఇప్పుడు ఆ సామాజిక వర్గం లేదు.
ఇప్పుడు కొత్త సామాజిక వర్గాలు వచ్చాయి. కొత్త సామాజిక వర్గాలు వచ్చాయి. ఇప్పుడు రాష్ట్రాలలో, కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలలో అవి ఏలుతున్నాయి. ఇవి రేపు పోయి ఇంకో కొత్త సామాజిక వర్గం రావచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నాను నేను అంటే, ఈ యొక్క రాజకీయ అధికారం అనేది ఏ ఏ సమూహాల మధ్యలో పంపిణీ అవుతుంది. దీనికి ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ కానివ్వండి, లేకపోతే రజనీ కొఠారి కానివ్వండి, లేకపోతే ఇంకా చాలా చాలా మంది రాశారు దీని మీద. ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అనేది అంటే భూమి ఎట్లా మారుతుంది, రాజకీయ అధికారం ఎట్లా మారుతుంది, ఈ యొక్క పవర్ రిలేషన్స్ అనేది ఎలా మారుతుంది సోషల్ గ్రూప్స్ మధ్యలో అనేది సామాజిక శాస్త్రము మనకు చెప్తా ఉంది. మధ్య యుగాలలో ఎవరి దగ్గర ఉంది రాజ్యాధికారము, ప్రాచీన యుగంలో ఎవరి దగ్గర ఉంది రాజ్యాధికారము, ఆ తర్వాత అది ఎందుకు మారింది, ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఆధునిక యుగంలో ఎవరి దగ్గర ఉన్నది ఈ యొక్క సామాజిక అధికారము, ఈ యొక్క రాజకీయ అధికారం అనేది కూడా ఈ యొక్క రాజనీతి శాస్త్రం అనేది చూస్తూ ఉంటుంది. అంటే మనకు పవర్ పాలిటిక్స్ అనేది చాలా పెద్ద స్టడీ అన్నట్టు. ఈ పవర్ అనేది ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది, ఏ సామాజిక వర్గం దగ్గర ఉంటుంది అంటే కార్ల్ మార్క్స్ ఏం చెప్తాడు అంటే, ఎవరి దగ్గర అయితే ఉత్పత్తి సాధనాలు ఉంటాయో అంటే భూమి, ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్, ఎంటర్ప్రినర్షిప్ ఉంటుందో వాళ్ళే రాజకీయాలలో ఆధిపత్యం సాగిస్తారనేది కార్ల్ మార్క్స్ చెప్తాడు. అది కొంతవరకు నిజమని చెప్పొచ్చు. ఈరోజు మనకు రాజ్యాధికారం అనేది కొంతమంది భూస్వాములు మరియు పెట్టుబడిదారుల మధ్యలో ఉంది. ఇప్పుడు మీరు కర్ణాటక తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ ప్రకారం ఒక్కలిగాస్ అండ్ లింగాయత్ మధ్యలో అది మీకు రాజ్యాధికారం ఎప్పటికి మారుతూ ఉంటుంది. మన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో అయితే కమ్మాసు, రెడ్డిసు, లేకపోతే కొత్తగా వచ్చినటువంటి సామాజిక తెలంగాణలో బెలమాసు, ఈ రకంగా ఒక డామినెంట్ కాస్ట్ అనేది మనకు పవర్ అంటే రాజకీయ పవర్ అనేది అది మారుతూ ఉంటుంది. అయితే ఈ యొక్క రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞులు ఏం చేస్తారా అంటే, ఈ యొక్క ఏ సామాజిక వర్గానికి ఈ యొక్క రాజ్యాధికారం పోతుంది, అసలు ప్రజలు ఎందుకు ఆ సామాజిక వర్గానికి ఓట్లేస్తున్నారు, అది వాళ్ళ యొక్క మానసిక పరిస్థితి ఏంటి అంటే, ఒక వ్యక్తి ఓటు వేసేటప్పుడు ఎటువంటి సాంఘిక, సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ, సాంస్కృతికమైనటువంటి విషయాలు పరిగణలోకి తీసుకుంటాడు అనేది కూడా మనకు రాజకీయ శాస్త్రంలో తెలుస్తుంది. ఎప్పుడైతే రాజకీయ శాస్త్రం అనేది ఈ యొక్క సంస్కృతి, కల్చరు, సోషల్ బిహేవియర్ తెలుసుకుంటుందో అంటే అప్పుడు ఏమైంది అంటే అది ఆటోమేటిక్గా సామాజిక శాస్త్రంతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. ఈ రెండు కూడా మానవ సమాజము, రాజకీయాలు, సంస్కృతి యొక్క రాజకీయ యొక్క శక్తి ఏ విధంగా పంపిణీ అవుతుంది, ఆ రాజ్యాధికారం అనేది ఏ రకంగా పంపిణీ అవుతుంది అనేది రెండు కూడా చూస్తాయి. కాబట్టి ఈ రెండింటికి చాలా చాలా దగ్గర సంబంధం ఉందని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు కొత్తగా అవతరించినటువంటి 18వ శతాబ్దంలో అవతరించినటువంటి రాజ్యం అనేది ఆధునిక రాజ్యం. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మీకు మనకు మధ్యయుగాలలో మన భారతదేశానికి స్వతంత్రం రాకముందు ఏంటి అంటే రాజ్యాలు ఉండేవి ఎప్పటికీ, కానీ వాళ్ళకి రాజు అనేవాడు సార్వభౌమాధికారులు. అతనికి వేరే వాళ్ళు ప్రజలు అతనికి ఎలక్షన్స్ అట్లాంటివి ఏమి ఉండవు. ఎప్పుడైతే మనం రాజ్యాంగంని రాసుకొని మనము దాన్ని డెడికేట్ చేసుకొని మనం ఎప్పుడైతే ఎలక్షన్స్ పెట్టామో అది అనేది అప్పుడు ప్రజల పవర్ అనేది పీపుల్స్ లోకి రావడం అనేది మొదలుపెట్టింది. రైట్ టు ఓట్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఈ యొక్క ప్రజలలోకి రావడం మొదలుపెట్టింది. అంటే ఇక్కడ రాజ్యాధికారం అనేది మొట్టమొదటిసారిగా ఎట్లా ఉండేది అంటే భారతదేశంలో రాజుల మధ్యలో ఉండేది. అది ఇప్పుడు నిజాం కింగ్ అనుకోండి, విజయనగరం రాజులే అనుకోండి, లేకపోతే గ్వాలియర్ సింధియాసే అనుకోండి, లేకపోతే కశ్మీర్ రాజులే అనియండి. ఇట్లా రాజ్యాధికారం అనేది పవర్ అనేది రాజు దైవాంశ సంబుధుడు అనే ఒక ఆలోచన ఉండేది. అట్లాంటి రాజ్యాధికారము మన స్వతంత్ర తర్వాత ఏమైంది అంటే అది మారింది, వేరే సామాజిక వర్గాల్లోకి వచ్చింది. నెహ్రూ వాళ్ళ కుటుంబము ఎప్పుడు కూడా ఒక రాజుల కుటుంబానికి చెందిన వాళ్ళు కాదు, గాంధీ గారు కూడా కాదు. ఆ తర్వాత మీరు మొదటి క్యాబినెట్ కనుక మీరు చూస్తే దాంట్లో రాజ కుటుంబాలు తక్కువ ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే స్వతంత్రోద్యమంలో పాల్గొన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు, చదువుకున్న లండన్లో చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, అమెరికాలో చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది, అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి రాజరికాలు ఇవన్నీ కూడా మట్టి కొట్టుకపోయి ఒక కొత్త సామాజిక వర్గాలు వచ్చాయి, కొత్త అధికార పంపిణీ జరిగింది, కొత్త రాజకీయాలు వచ్చాయి. అంటే ఇక్కడ మనం పొలిటికల్ సైన్స్ అనేది ఈ యొక్క పవర్ శక్తి అనేది తెలుస్తుంది, అది ఏ రకంగా రాజకీయ అధికారం అనేది ఈ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది అనేది తెలుస్తుంది. ఇంకొక ఉదాహరణ మీకు చెప్పాలంటే ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో ఏమవుతుంది అంటే ఈ యొక్క రాజ్యాధికారం అనేది ఇప్పుడు యూత్ ఉన్నారండి. ఉదాహరణ చెప్తున్నాను మీకు. ఎట్లా అంటే యూత్ ఈ భారతదేశంలో 60 నుంచి 70% వరకు ఉన్నారు. ఒకప్పుడు యూత్ అమ్మ నాన్న చెప్పినట్టు వినేవాళ్ళు, ఊరు పెద్దవాళ్ళు చెప్పినట్టు ఏదో ఒక పార్టీకి వేసేవాళ్ళు, గమ్మున కూర్చునేవాళ్ళు.
కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు. యూత్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎవరైతే జాబ్లు ఇస్తారో, ఎవరైతే ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తారో, ఎవరికైతే వాళ్ళకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఓట్లు వేస్తున్నారు. ఇప్పుడు భారతదేశ రాజకీయాలు కానీ, ప్రపంచ రాజకీయాలు కానీ యువత చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి. మీరు సినిమాలే కానివ్వండి, మరి అంతకుముందు యువత ఉన్నారు రాజకీయాలలో, కానీ పెద్దవాళ్ళు మాత్రమే ఎక్కువగా దాన్ని చేసేవారు. అదే రకంగా నాకు రాజకీయ పార్టీలు, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు, కాంగ్రెస్ పార్టీ, బీజేపీ, ఆ తర్వాత రకరకాలైనటువంటి మన ప్రాంతీయ పార్టీలు ఇవన్నీ ఉంటాయి. వీటి మధ్యలో ఏ రకంగా మన యొక్క రాజకీయ అధికారం అనేది పంపిణీ అవుతుంది అనేది కూడా ఈ యొక్క మొత్తంగా ఇట్లాంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా ఈ యొక్క రాజనీతి శాస్త్రం అనేది చూస్తుంది. రాజనీతి శాస్త్రం అనేది ఒక పెద్ద సబ్జెక్టు, దానికి చాలా చరిత్ర ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇంకోటి ఏంటి అంటే ప్రొఫెసర్ హరగోపాల్ గారి వారు ఒకసారి ఏం చెప్పారు అంటే రాజనీతి శాస్త్రం అంటే ఏ క్రియేటివ్ సొల్యూషన్ టు ప్రాబ్లమ్స్, క్రియేటివ్ పాలిటిక్స్ టు సాల్వ్ ది ప్రాబ్లమ్స్. అంటే ఒక సృజనాత్మకతతో కూడినటువంటి ఒక మనం ఒక సమస్యకు పరిష్కరించడమే రాజనీతి శాస్త్రం అని ఆయన చెప్పారు. అంటే ఇట్లా ఉన్నటువంటి సమస్యలు మనకు వైద్యం కానివ్వండి, విద్య కానివ్వండి, పారిశుద్ధ్యం కానివ్వండి, లేకుంటే ఇంకా పర్యావరణం కానివ్వండి, ఇంకేదైనా కానీ ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి. మరి వాటన్నిటి గురించి ఎవరు మాట్లాడాలి? వాళ్ళు మాట్లాడే వాళ్ళంతా ఎవరో కాదు, మన రాజకీయ నాయకులు. ఆ రాజకీయ నాయకుల మధ్యలో ఎట్లాంటి పవర్ ఈ పవర్ రిలేషన్స్, అధికార సంబంధాలు ఎలా మారుతున్నాయని చదవడమే ఈ యొక్క పొలిటికల్ సైన్స్ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి విషయం అది. అయితే ఈ పొలిటికల్ సైన్స్ లో ఒకటి జరిగింది. ఏం జరిగింది అంటే, సాంప్రదాయంగా ఉన్నటువంటి రాజనీతి శాస్త్రంలో ఇవన్నీ రాజ్యం ఎట్లా అవతరించింది, అది ఏ రకంగా రూపాంతరం చెందింది, అది ఏ రకంగా అయిందనేది అది సాంప్రదాయ రాజకీయ శాస్త్రం. ఆ తర్వాత ఏమైంది అంటే, మీరు చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత మొత్తం ఈ యొక్క సామాజిక శాస్త్రాల యొక్క అధ్యయనాలు చేసే, పరిశోధన చేసే అవన్నీ మొత్తం మారిపోయాయి. ఇప్పుడు రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ఏం చేసిందంటే మానవ సమాజాన్ని ఒక కుదిపింది. అది సైన్సెస్ని కానివ్వండి, సోషల్ సైన్సెస్ని కానివ్వండి, హ్యూమానిటీస్ని కానీ ఏంటంటే అప్పటి వరకు ఒక రకంగా ఆలోచించారు. రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ఆ మారణ హోమాన్ని చూసిన తర్వాత మన హిట్లర్ చేసినటువంటి అకృత్యాలు కానీ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత మొత్తం రాజనీతి శాస్త్రంలో కొత్త విషయాలు వచ్చాయి. అది జెండర్ కానివ్వండి, లేకుంటే ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఇప్పుడు సార్క్ ఉంది, సౌత్ ఏషియన్ అసోసియేషన్, ఆ తర్వాత బ్రిక్స్, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఇవి రాజనీతి శాస్త్రంలో వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, యుఎన్ఓ ఉంది, యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, ఆ తర్వాత వేరే కొన్ని అంతర్జాతీయ ద్రవ్య సంస్థలు వచ్చాయి, అంతర్జాతీయ రాజకీయ సంస్థలు వచ్చాయి, అంతర్జాతీయటువంటి చాలా వచ్చాయి, మానవ హక్కులు వచ్చాయి, స్త్రీవాద విషయాలు వచ్చాయి, ఆ తర్వాత ఎల్జిబిటి వచ్చింది, అంటే గే, లెస్బియన్, బయోసెక్షువల్, ట్రాన్సెక్షువల్, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా అప్పటివరకు ఇవి పొలిటికల్ సైన్స్లో ఇవి ప్రధాన భాగంగా లేవు. ప్రధాన భాగంగా అంతకుముందు ఏముండేది అంటే ఆ తత్వం గురించి ఎక్కువ మాట్లాడేవాళ్ళు. అసలు ఎట్లా అంటే రాజకీయ తత్వం, ఒక రాజ్యం ఎట్లా ఉండాలి, ఒక ఆదర్శ రాజ్యం ఎలా ఉండాలి, దాంట్లో ఎంత జనాభా ఉండాలి, ఇట్లాంటి వాటి గురించి మాట్లాడే రాజనీతి శాస్త్రంలోకి ఒక కొత్త ఫోర్స్ఫుల్గా ఎంటర్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఫోర్స్ఫుల్గా అంటే చాలా బలవంగా రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ఈ యొక్క సామాజిక శాస్త్రంలోకి ఈ కొత్త అంశాలు రావడం అనేది మొదలైంది. అయితే ఎప్పుడైతే రాజనీతి శాస్త్రంలోకి ఎల్జిబిటి, ఆ తర్వాత జెండరు, ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, సార్క్, యుఎన్ఓ, హ్యూమన్ రైట్స్, ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే వచ్చాయో అది ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందండి, అది సామాజిక శాస్త్రంతో అది, అంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే జెండర్ గురించి మాట్లాడావో నువ్వు సోషియాలజీ ఆఫ్ జెండర్ గురించి మాట్లాడుతున్నట్లు లెక్క, అంటే నువ్వు సామాజిక శాస్త్రంతో అనుబంధం పెంచుకుంటున్నావు అని లెక్క. ఇట్లాంటి కోర్ ఇష్యూస్ అన్నీ అది మారిపోయాయి. దానివల్ల రాజకీయ శాస్త్రం అనేది సామాజిక శాస్త్రానికి చాలా దగ్గర అవుతుంటూ వచ్చిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇందులో భాగంగానే ఏమైంది అంటే ఈ యొక్క ఇప్పుడు సాంప్రదాయ రాజనీతి శాస్త్రానికి అర్థం కానిది ఏంటంటే, ఒక మనిషి ఒక పార్టీకి ఎందుకు ఓటేస్తున్నాడు అనేది వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు. బిహేవియరలిజం వచ్చింది. అంటే మనిషి ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తాడు, ఓటింగ్ బిహేవియర్ ఎట్లా ఉంటుంది. మీరు ఎంత అని చెప్పండి, కొంతమంది కొన్ని పార్టీలకే ఓటేస్తారు, మరి దాన్ని రాజనీతి శాస్త్రం ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటుంది? ఇప్పుడు కొంతమంది ఒక ప్రాంతం వాళ్ళు ఒక పార్టీకే ఓట్లు వేస్తారు,
ఎప్పటికీ అదే ఉంటుంది. ఎందుకు అట్లా ఉంటుంది అనేది అది బిహేవియరలిజంలోకి వస్తుంది. అంటే ఒక మనిషి ఎందుకు సోషల్ డిటర్మినెంట్స్ అంటారు దాన్ని. అంటే ఏ సామాజిక అంశాలు అతని యొక్క మనకు పొలిటికల్ బిహేవియర్ మార్చుతుంది అంటే ఏ సామాజిక అంశాలు అనేటివి అతని ఓటింగ్ని ప్రభావితం చేస్తున్నాయి అనేది పొలిటికల్ సోషియాలజీలోకి వచ్చింది. అంటే ఎప్పుడైతే ఈ బిహేవియరలిజం అనే సిద్ధాంతం మనిషి ఏ రకంగా ఓటింగ్ బిహేవియర్ ఎట్లా మారుతాడు, ఎట్లా ఆలోచిస్తాడు అనేది అంతకుముందు సాంప్రదాయ రాజనీతి శాస్త్రంలో లేదు. అది కొత్తగా వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క పొలిటికల్ సోషియాలజీలో ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా రాజనీతి శాస్త్రంలో కొత్తమైనటువంటి అంశాలు వచ్చాయి. ఈ యొక్క బిహేవియరలిజం యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది అది పొలిటికల్ సైన్స్ మీద ఎక్కువ పడ్డది. కాబట్టి ఈ యొక్క బిహేవియరలిజం తెలుసుకోవడానికే పొలిటికల్ సోషియాలజీ అనే ఒక కొత్త సబ్జెక్ట్ కూడా ఈ యొక్క రాజనీతి శాస్త్రంలో ఒక భాగంగా అవతరించిందని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే ఏ సబ్జెక్ట్ కూడా ఎప్పటికెప్పుడు మారుతూ ఉంటుంది. రాజనీతి శాస్త్రం కూడా చాలా మార్పులు చెంది అది పొలిటికల్ సోషియాలజీ ఆవిర్భావానికి అది దారితీసిందని చెప్పవచ్చు. ఈ రకంగా మన పొలిటికల్ సైన్స్కి మరియు సోషియాలజీకి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉందనేది మనకి ఇక్కడ ఇంకా మనం లోతుకు పోయిన కొద్దీ కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుందాం. పొలిటికల్ సైన్స్ నిర్వచనం. అసలు పొలిటికల్ సైన్స్ అంటే ఏంటి? రాజకీయ శాస్త్రం సాధారణంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరియు రాజకీయాల యొక్క శాస్త్రీయ అధ్యయనంగా నిర్వచించబడింది. అంటే ఒక రాజ్యం ఎట్లా ఏర్పడుతుంది, రాజ్యానికి ఎట్లాంటి అంగాలు ఉండాలి, రాజ్యం అనేది మూడు అంగాల మీద ఆధారపడి ఉంటుందని. ఒకటి లెజిస్లేటివ్, రెండోది అది ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే బ్యూరోక్రసీ, తర్వాత కోర్ట్స్. ఈ మూడు కూడా మూల స్తంభాలు, ప్రజాస్వామ్యానికి మూల స్తంభాలు ఎట్లా ఉంటాయి, రాజ్యం అనేది ఏ రకంగా వీటిని నిర్వర్తిస్తుంది, వీళ్ళ మధ్యలో గొడవలు వచ్చినప్పుడు కోర్టు ఏ రకంగా దాన్ని తీరుస్తుంది అనేది కూడా ఈ యొక్క పొలిటికల్ సైన్స్ లో ప్రధాన భాగంగా ఉంటుంది. రాజకీయ శాస్త్రం యొక్క సాధారణంగా రాష్ట్రం, ప్రభుత్వం మరియు రాజకీయాల యొక్క శాస్త్రీయ అధ్యయనం. అంటే అధ్యయనం చేయడం అంటే ఏదో అడ్డిమారి గుడ్డి దెబ్బ కాదు. దానికి ఒక సైంటిఫిక్ అధ్యయనాలు అంటే ఒక సర్వే ఉంటుంది. ఆ సర్వేలో కొన్ని ప్రశ్నలు ఉంటాయి. వీటన్నిటిని తెలుసుకోవడం, వాళ్ళ ప్రశ్నలు ఒక శాస్త్రీయ పరంగా ప్రశ్నలు అడగడము, డేటా తీసుకోవడము, దాన్ని అనలైజ్ చేయడము, ఆ రాజ్యాధికారాన్ని అర్థం చేసుకోవడము, ఇవన్నీ కూడా రాజకీయ శాస్త్రంలో ఒక శాస్త్రయుక్తంగా జరిగేబడే మొత్తం కార్యక్రమం అని చెప్పవచ్చు. ఇక్కడ బహుశా రాజకీయాలు, రాజ్యము, అధికారము, రాజకీయ సాంఘీకరణ అంటే పొలిటికల్ సోషలైజేషన్. పొలిటికల్ సోషలైజేషన్ అనేది కూడా ఏంటి అనేది మనం చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పదం. పొలిటికల్ సోషలైజేషన్ అనేది ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అన్నట్టు. అంటే ఒక మనిషి ఎట్లా చిన్నప్పటి నుంచే ట్రైన్ చేస్తారు. కొన్ని కుటుంబాలలో మీకు చిన్నప్పటి నుంచే ఒక పార్టీ వైపు మొగ్గయ్యే విధంగా వాళ్ళని సామాజికీకరణ చేస్తారు. దాన్ని పొలిటికల్ సోషియాలజీ అంటారు. దాన్నే రాజకీయ సాంఘీకరణ అంటారు. నాయకత్వం పట్ల ఎట్లా వాళ్ళు ప్రభావితం అవుతున్నారు, లేకుంటే పాలన పట్ల వాళ్ళు ప్రజలు ఎట్లా ఆలోచిస్తున్నారు, నిర్ణయాధికారుల మీద ఎట్లా ఆలోచిస్తున్నారు. ఇప్పుడు మీ అందరికీ తెలుసు ఇందిరాగాంధీ ఈజ్ ద బెస్ట్ డెసిషన్ మేకర్ అని ఇప్పటికీ ప్రజలు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. ఎట్లా అంటే ఒక రాజ్యంలో ఉన్నప్పుడు ఒకరు ఎంత బలమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు అనేది కూడా ఈ యొక్క బలమైనవి లేకపోతే వీక్ ఎట్లాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు అనేది ఈ యొక్క రాజకీయ శాస్త్రంలో చాలా ప్రధానమైనటువంటి ఒక సైంటిఫిక్ స్టడీగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇందిరాగాంధీ గారు చేసినటువంటి బ్యాంకుల జాతీయకరణ కానివ్వండి, లేకుంటే ఇందిరాగాంధీ చేసినటువంటి ఇంకొన్ని రాజభరణాల రద్దు కానివ్వండి, ఇవి ఒక విప్లవాత్మకమైనటువంటి చర్యలుగా వాళ్ళు చెప్తారు. ఎట్లా అంటే అది డిసిషన్ మేకింగ్. అంటే ఇవి ఈ యొక్క ఒక పాలసీని చేయడం అనేది అది చాలా బలం కావాలి దానికి. ఎందుకంటే మీకు ప్రతిపక్షాలు ఉంటారు, ప్రపంచం ఉంటుంది, జనాలు వ్యతిరేకించవచ్చు. భూస్వామ్య ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చినప్పుడు చాలా మంది భూస్వాములు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి కూలీలకి వాళ్ళ ఇంట్లో పనిచేసే వాళ్ళకి భూములు ట్రాన్స్ఫర్ చేసి బినామీలుగా మార్చుకున్నారనేది నేను విన్నా. అంటే దానికి విన్న వినికిడి. అంటే ఇట్లాంటి ప్రభావవంతమైనటువంటి ఒక నిర్ణయాలు ఎట్లా చేస్తారు రాజకీయాలలో, అది ప్రజల మీద ఎటువంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది అనేది కూడా ఈ యొక్క మన పొలిటికల్ సైన్స్ చదువుతుంది. అదేవిధంగా విధాన రూపకల్పన అంటే ఏంటండి? విధాన రూపకల్పన అంటే ఒక పాలసీ. ఇప్పుడు దేశం మొత్తం మోడీ గారు చెప్పారు, మన ప్రధానమంత్రి గారు, అదేంటి అంటే డిజిటల్ వైపు మనం అంత ప్రయాణించాలి. ఎందుకు అంటే 140 కోట్లు చైనాని ఇప్పుడు మనం దాటామని కొత్తగా వస్తున్నటువంటి ట్రెండ్స్ చెప్తున్నాయి. మరి 140 కోట్ల మంది ఉన్న జనాభా మన క్యాష్లెస్ సొసైటీగా మారాలి అనేది మన ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం. దాన్ని విధాన రూపకల్పన అంటారు.
మరి ఎందుకు ఇది దీనివల్ల మంచి ఏంటి చెడేంటి అనేది కూడా మనం ఆలోచించాలి. ఇప్పుడు చిరు వ్యాపారస్తులు ఉంటారు, లేకుంటే వేరే వాళ్ళు ఉంటారు, గ్రామీణులు ఉంటారు, వాళ్ళకి డిజిటల్ టెక్నాలజీ అంతగా తెలియదు. ఇప్పుడు అట్లా అంటే దాన్ని రెండు రకాలుగా చెప్పొచ్చు. డిజిటల్ ఇల్లిటరసీ అని కూడా చెప్పొచ్చు. అంటే ఈరోజు చదవడం రాయడం అంటే ఏదో పెన్ను పేపర్ కాదు. ఎందుకంటే ఈరోజు ఇంటర్నెట్ వాడడం తెలుసుకోవాలి, గూగుల్ పే, ఫోన్ పే ఇట్లాంటివన్నీ కూడా తెలుసుకోవాలి. అంటే అది రాలేదనుకో మనిషి ఒక ఒక నిరక్షరాస్యుడిగా ఈరోజు పరిగణించబడుతున్నాడు. అంటే దీన్ని ఏమంటారంటే విధాన రూపకల్పన అంటారండి. ఈ యొక్క విధాన రూపకల్పన లేదా ఏ రకంగా జరుగుతాయి అనేది కూడా ఒక రాజనీతి శాస్త్రం అనేది చాలా చదువుతూ ఉంటుంది. మా ప్రొఫెసర్ గారు చెప్తా ఉంటారు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు తెలంగాణ కనుక తీసుకుంటే రైతు బంధు ప్రోగ్రాం ఉంది. అది ఒక పెద్ద విధాన రూపకల్పన. అది ఎట్లా అంటే ప్రతి రైతుకు కూడా ఆయన అకౌంట్లోకి ఇన్ని డబ్బులు రావాలి అనేది ఇప్పుడున్నటువంటి తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనేది అది నిర్ణయించింది. ఆ విధాన రూపకల్పన ఎంతవరకు ప్రభావం చూపించింది, అది నిజంగా పేద రైతులకు అందుతుందా, దాని యొక్క లోపాలు ఏంటి అనేది చాలా మంది శాస్త్రవేత్తలు, రాజనీతి శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధన చేస్తున్నారు. ఉదాహరణకి ప్రొఫెసర్ ఈశ్వరయ్య గారు ఆయన చేసిన ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్, ఆయన ఏమంటాడు అంటే ఈ కౌలు రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ యొక్క రైతు బంధు అందాలని చెప్తాడు. ఇప్పుడు చాలా మంది రైతులు ఎవరైతే ఈ యొక్క రైతు బంధు ఈ యొక్క తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి ఈ ఈ యొక్క విధాన రూపకల్పన ఉందో రైతు బంధు అనేది, అది కొంతమంది ఉన్న రైతులకి ఉపయోగపడుతుంది, అది నిజమైనటువంటి రైతులకి కౌలు రైతులు కూడా వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వాలి అనేది ప్రొఫెసర్ ఈశ్వరయ్య గారు ఆయన మాటికి చెప్తా ఉంటారు. అంటే వీటన్నిటిని చదవడం, ఇప్పుడు ₹2 కిలో బియ్యం అనేది ఒక విధాన కల్పన అండి. అది నిజంగా పేదవాళ్ళకి అందిందా, ఇప్పుడు మధ్యలో ఈ రైస్ డీలర్లు వాటిని ఎట్లా రైస్ కొట్టేస్తున్నారు, ఇప్పుడు మధ్యలో ఎవడన్నా వీటి లోకల్ షావుకారు ఎవడన్నా వాటిని మార్కెట్లో మళ్ళీ అమ్మి వేరే బియ్యం చేసి అమ్ముకుంటున్నాడా, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా విధాన కల్పనలు, దాని యొక్క ప్రభావము, అవి ప్రజల మీద ఏ రకంగా ఉంటుంది, అది ఎలక్షన్స్ మీద ప్రజల మీద ఎట్లాంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది అనేది కూడా మొత్తం కూడా ఈ యొక్క రాజనీతి శాస్త్రం అనేది మనకు చాలా బలంగా చదువుతూ ఉంటుంది. ఇట్లా రాజకీయాలు అనేది ప్రజలు తమ జీవితాన్ని నియంత్రించే సాధారణ నియమాలను ఏర్పరచుకోవడం. అంటే ఒకసారి మనం ఓటేసామంటే మన జీవితాన్ని మీద అతను కొంత హక్కిస్తున్నాం మనం. ఎందుకంటే అది మన సంరక్షణ కానివ్వండి, మన హక్కులు కానివ్వండి, వాటిని అన్నిటిని చూసే బాధ్యత ఒకరి మీద ఒక ప్రభుత్వం మీద పెడుతున్నాం. మనం తెల్లారు లేచిన కంచి ఇప్పుడు మనం పరిపాలన చేయలేం కదండి. మనం ఓటేస్తాం, ఇంట్లో కూర్చుంటాం. ఇప్పుడు నేనున్నాను అనుకోండి, నేను ఓటేసి వచ్చేసి ఏదో పాఠాలు చెప్పుకుంటూ బతుకుతాను. మరి మిగతా అసలు రాజ్యం ఎట్లా నడుస్తుంది అనేది అది రాజకీయాలకు ఇచ్చాం మనం. అంటే నేనే నా ఓటేసేసి ఆ అధికారాన్ని వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చాను. ఏమని, మీరు నడపండి, మీరు అని మన యొక్క సంరక్షణ, మన దానికి అవన్నీ కూడా ఒక ప్రభుత్వానికి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది ఏ రకంగా జరుగుతుంది అనేది మనకు ఈ యొక్క పొలిటికల్ సైన్స్ అనేది చదువుతూ ఉంటుంది. మొదట అసలు ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ పొలిటికల్ సైన్స్ అంటే, రాజకీయాలు తరచుగా ప్రభుత్వం కళగా పరిగణించబడతాయి. తరచుగా ప్రభుత్వం అంటే పాలిటిక్స్ ఈజ్ ఏ క్రియేటివ్ ఆర్ట్. అంటే ప్రభుత్వాన్ని నడపడం అనేది ఒక కళ అనేది కొంతమంది రాజనీతి శాస్త్రులు చెప్తారు. కొంతమందికి అధికారం ఇచ్చిన వాళ్ళు నిలబెట్టుకోలేరు. మీకు తెలుసో లేదో, చాలా మందికి అధికారం వచ్చి వాళ్ళ తర్వాత కోల్పోవడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రజల్ని వాళ్ళు ఏ రకంగా వాళ్ళు కన్విన్స్ కాలేరు. అంటే వాళ్ళు ఓట్లయితే వస్తాయి, వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు అవుతారు, ఎంపీలు అవుతారు, కానీ దాన్ని ఆ పవర్ని వాళ్ళు నిలబెట్టుకోలేరు, ప్రభుత్వాన్ని సరిగ్గా నడపలేరు. ఆ రకంగా ప్రభుత్వాన్ని నడపలేక ఎన్నో ప్రభుత్వాలు కూలిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అందుకనే పాలిటిక్స్ ఈజ్ ఏ క్రియేటివ్ ఆర్ట్, ఒక కళ. అంటే రాజకీయాలు కూడా ఒక కళ. అంటే ఒక సింగరో, ఒక పెయింటరో, ఒక మ్యూజిషియన్ ఎట్లయితే ఒక కళాకారుడు ఎట్లా చేస్తాడో, రాజనీతి శాస్త్రం అనేది కూడా ఒక కళ అనేది మనకి ఇక్కడ మొట్టమొదటిసారిగా మనం తెలుసుకోవాలి. అందరూ రాజకీయాలు చేయలేరండి. డబ్బున్నోళ్ళు అది ఒక పుట్టుకతో కొంతమందికి, అంటే నేను రాజకీయ శాస్త్రం చదివిన వాళ్ళు కూడా రాజకీయాలు చేయలేకపోవచ్చు, ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్గా వేరే ఉంటుంది కాబట్టి. అంటే అది ఒక కళాత్మకంగా ఉంటుంది అనేది కూడా మనకు ఇక్కడ రాజనీతి శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు. అంటే ఒక రాజ్యాన్ని ఎట్లా నడపాలి, అది ఇప్పుడు అందరు డబ్బున్న వాళ్ళు రాజ్యాన్ని నడుపుతారా అంటే అది వాస్తవమే కొంతవరకు, కానీ కళాత్మకతతో కూడినటువంటి అది ఉంటే కానీ, రాజ్యాన్ని నడిపే అది ఉంటే కానీ అది అసలు రాజ్యం అనేది ముందుకు నడవదు అనేది ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. అలాగే సామాశాస్త్రం ఒక క్రమశిక్షణగా శాస్త్రీయ స్థితిపై చర్చలు జరుపుతాయి. ఇంకో పక్క సమాజశాస్త్రం ఉంది. అదేంటంటే ఒక పద్ధతి ప్రకారము, అది స్త్రీవాదం గురించి కానివ్వండి, చిన్నపిల్లల యొక్క హక్కుల గురించి కానివ్వండి, న్యూట్రిషన్ గురించి కానివ్వండి,
లేకుంటే పర్యావరణం గురించి కానీ వీటి మీద అధ్యయనాలు చేసి మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. ఈ రెండింటికి కూడా చాలా దగ్గర సంబంధం ఉందనేది మనకు అర్థమవుతుంది. రాజకీయం అనే పదం పోలీస్ అనే పదం నుండి ఉద్భవించింది. పాలిటిక్స్, పోలీస్, POLIS, పాలిస్ అంటే దీంట్లో నగర రాష్ట్రం అనే గ్రీక్లో దీని అర్థం. పురాతన కాలంలో గ్రీక్ సమాజం స్వతంత్ర నగర రాజ్యాలుగా విభజించబడింది. అంటే మొదటిసారిగా ఈ యొక్క రాజకీయాలు అనేటివి ఈ గ్రీస్ నుంచి వచ్చాయి. పోలిస్ అంటే నగర రాజ్యం అని. ఇంతకుముందు మనకు పూర్వకాలంలో అంటే గ్రీక్ అనేది పట్టణ నగరాలుగా ఉండేది. మీరు కనుక ఈ పెయింటర్ చదవాలనుకోండి, ఆయన పేరు జీసస్ బొమ్మేశాడు లాస్ట్ సప్పర్, ఆయన డావిన్సీ జీవితం కనుక చూస్తే అతను ఆ కాలం నాటి వాడే. అప్పుడు అతను ఒక చిన్న ఊరు నుంచి పట్టణానికి వెళ్తాడు, వెనిస్ అట్లాంటి నగరానికి వెళ్తాడు గ్రీస్లో. అంటే ఆ రోజుల్లోనే గ్రీకులో ఈ యొక్క నగర రాజ్యాలు అనేటివి ఉండేవి. అది గ్రీక్ సివిలైజేషన్ అనేది అది మొదటి నుంచి చాలా మంది తత్వతను మనకు అందించింది ప్రపంచానికి. ఆ రకంగా ఈ పొలిటికల్ సైన్స్ అనేది ఒక పోలీస్ అంటే నగర రాష్ట్రాల గురించి చదివే ఒక శాస్త్రంగా అది విభజించబడింది. వీటిలో ప్రతి దానిలో సొంత పాలన వ్యవస్థ ఉండేది. ప్రతి గ్రీక్ సమాజం కూడా వాళ్ళకు సొంత పాలన వ్యవస్థ అనేది ఉండేది. ఈ సందర్భంలో రాజకీయాలు లేదా రాజకీయ శాస్త్రం తరచుగా పోలీస్ వ్యవహారాలకు సూచించబడుతుంది. అంటే రాష్ట్రం మరియు దాని నిర్వహణకు సంబంధించిన ఆందోళనలు లేదా విషయాలు. అంటే ఈ యొక్క ఇప్పుడు ఇంకోటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఈ యొక్క ఏదైనా ఒక రాష్ట్రాన్ని నడపాలి, ఒక నగరాన్ని నడపాలి, అది సురక్షితంగా ఉండాలి అంటే భద్రత అండ్ పోలీస్ వ్యవస్థ ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క రాష్ట్ర నిర్వహణలో ఒక భాగంగా ఉంటాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. పోలీస్ వ్యవస్థ కూడా అందుకనే గ్రామ్షీ చెప్తాడు. ఏమని చెప్తాడు అంటే, హెబర్మాస్ గ్రామ్షీ ఏం చెప్తారంటే, రాష్ట్రం అనేది 2 పాదాల మీద నడుస్తుంది. ఒకటేమో అది పోలీస్ వ్యవస్థ అంటే తాను ఒక చట్టం చేస్తుంది, ఆ చట్టాన్ని ఎవడన్నా ఉల్లంఘిస్తే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి పోలీస్ వ్యవస్థను దాన్ని రంగంలోకి తీస్తారు. అంటే దాన్ని ఐడియాలజికల్ అపరటస్ అంటే మన ఆలోచనలు, ఒక రాజ్యం ఎలా ఆలోచిస్తుంది, ఎలా ప్రవర్తిస్తుంది, ఆ తర్వాత ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ పోలీస్ అనేది అది ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఉంటుంది. ఒకవేళ అది వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని కనుక ఎవరైనా వ్యతిరేకించారనుకోండి, లేకపోతే ఏదైనా వేరే గొడవలు చేశారనుకోండి, దాన్ని అనుసరించడానికి పోలీస్ వ్యవస్థ. అంటే రాజ్యము ఈ పోలీస్ వ్యవస్థ అనేది ఈ పోలీస్ వ్యవస్థ మీదనే ఒక రకంగా నగర రాష్ట్రాలు ఇవన్నీ కూడా ఆధారపడి నడుస్తూ ఉంటాయి అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. యాక్చువల్గా ఒక ఆదర్శ రాజ్యానికి పోలీస్ వ్యవస్థ అంత అవసరమా అనేది కూడా మనం ఆలోచించాలి. అది మనం ఒక్కసారిగా ఇట్లా స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడానికి కుదరదు దానికి. కాబట్టి ఏంటంటే పోలీస్ వ్యవహారాలను తగ్గించడం అనేది ఒక ఆదర్శ రాష్ట్రం యొక్క లక్షణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే రాష్ట్రము దాని వ్యవహారాలకు సంబంధించిన ఆందోళనలు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనకి ప్రస్తుతానికి కేరళ స్టోరీ అనే ఒక సినిమా విడుదలైంది. ఆ సినిమా మీద ప్రధానమంత్రి గారు ఒక ట్వీట్ చేశారు, మాట్లాడారు. అదేవిధంగా కేరళ ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడారు. ఆ సినిమాను బ్యాన్ చేయాలని కొంతమంది కోర్టులో కేసులు వేశారు. అదేంటంటే ఒక వర్గానికి అది వ్యతిరేకంగా తీశారు అనేది ఒకరి వాదన, లేదు ఇది వాస్తవంగానని ఇంకొకరి వాదన. దీన్ని ఏమంటారు, దీన్ని క్రియేటివ్గా మనం దీన్ని సృజనాత్మకంగా పరిష్కరించాలి. ఏ కులానికి కానీ, ఏ మతానికి కానీ, ఏ ప్రాంతానికి కానీ వ్యతిరేకంగా కాకుండా ఉన్న వాస్తవం ఉన్నట్టుగా చెప్పే విధంగా దాన్ని మనం సృజనాత్మకంగా చేయాలి. దీన్నే పొలిటికల్ సైన్స్ స్టడీస్ అని చెప్పవచ్చు. అంటే ఒక రాజ్యము తన పౌరులు చేసేటువంటి నిరసనలు కానివ్వండి, మంచి పనులు కానీ ఏ రకంగా నిర్వహిస్తుంది అనేదే ఈ యొక్క పొలిటికల్ సైన్స్ మొట్టమొదటి కార్యక్రమంగా మనం చెప్పవచ్చు. చివరికి రాజకీయ తరచు అధికారం మరియు ప్రభావాలు ముడిపడి ఉంటాయి. అన్ని సామాజిక సమూహాలు మరియు సంస్థలతో అధికారిక మరియు అనాధికారిక పబ్లిక్ మరియు ప్రైవేట్ బైనరీలతో పొందుపరిచిన అన్ని సామాజిక కార్యక్రమాల యొక్క గుండె అని పండితులు తరచూ రాజకీయాలు నిర్వచించారు. అంటే ఇక్కడ ఏ సామాజిక సమూహాల మధ్యలో, నేను ఇంతకుముందు పాఠం మొదట్లో చెప్పాను, ఏ సామాజిక సమూహాల మధ్యలో రాజ్యాధికారం అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు చాలా మంది ఏమని చెప్తారు, భారతదేశం ఉదాహరణ తీసుకుంటే
దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చి 70 సంవత్సరాలు దాటిపోయినా కానీ చాలా ఇప్పటివరకు నిమ్న వర్గాలకు కానివ్వండి, దళితులకు కానీ, గిరిజనులకు కానీ, లేకపోతే స్త్రీలకు కానీ, దేశ జనాభాలో 50% ఉన్నటువంటి స్త్రీలకు కానీ రాజ్యాధికారం రాలేదు. అంటే ఏంటి, స్త్రీ పురుషుల సమూహంలో పురుష సమూహమే ఎక్కువగా రాజ్యాధికారాన్ని అనుభవించింది, స్త్రీలకు హక్కులు లేకుండా చేసింది. ఇంతవరకు జరిగిన ప్రధానమంత్రులు కానీ, ముఖ్యమంత్రులు కానివ్వండి, మీరు దేశంలో కానివ్వండి, ప్రపంచంలో కానివ్వండి, ఎక్కువగా మగవాళ్ళే ఉన్నారు. అంటే ఏమైంది, స్త్రీలు పురుషులు ఒక రెండు సమూహాలు అనుకుంటే ఈ పురుష సమాజమే, పురుషాధిక్యతనే ఎక్కువగా ఉండి వాళ్ళ యొక్క హక్కుల్ని భంగపరిచింది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు మావో సెటాంగ్ ఉన్నాడు అనుకోండి, మావో సెటాంగ్ చెప్పాడు ఏమని, స్త్రీలు అనేవాళ్ళు ఆకాశంలో సగం, భూమిలో సగం, అంటే సమాజంలో సగం, అంటే రాజ్యాధికారంలో కూడా వాళ్ళు సగము ఉండాలి అని చెప్పారు. కానీ ఇక్కడ మన భారతదేశంలో అది జరుగుతుందా అంటే లేదని మనం చెప్పొచ్చు. అంటే ఇది యొక్క రాజనీతి శాస్త్రం అనేది ఈ సామాజిక సమూహాల మధ్యలో ఈ రాజ్యాధికారం అనేది ఎట్లా ఉంది అనేది మనకు చాలా క్లియర్ గా చెప్తుందండి. ఈ కోణంలో సమాజంలో సామాజిక పరస్పర చర్య యొక్క ప్రతి స్థాయిలో రాజకీయాలు జరుగుతాయి. ఇది ప్రాంతీయ మరియు ప్రపంచ స్థాయిలో కుటుంబాలు, సహచరులు, బంధువులు, సమూహాలు, సంస్థలు మరియు దేశ రాష్ట్రాల్లో కనుగొవచ్చు. దాని విస్తృత కోణంలో రాజకీయాలు తప్పనిసరిగా అధికారంతో సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. ఇది ఇతరులను ప్రభావితం చేయగల సామర్థ్యము మరియు ఒకరు పారివేయడం వద్ద సాధ్యమే దాని ద్వారా ఆశించిన ఫలితాన్ని సాధించడము, పోటీ డిమాండ్లు మరియు పరిమిత వనరుల దృష్ట్యా మానవులు తరచూ పోటీ దావాలు మరియు కౌంటర్ అనేటివి చూపించారు. అంటే మనం ఏదైనా ఈ యొక్క ప్రభుత్వాలు అనేటివి, ఇప్పుడు ఒక ఇష్యూ ఉందనుకోండి, ఒక్కసారి మీకు 100 బిల్లులు పడతాయి కోర్టులో, అంటే కేసులు పడతాయి. ఇప్పుడు ఉస్మానియా విద్యార్థులు ఉదాహరణ తీసుకుంటాను. మీకు ఉస్మానియా విద్యార్థుల మీద ఒక్కొక్క విద్యార్థి మీద ఒక 100 కేసులు ఉన్నాయనేది, అది ఉద్యమ కాలంలో ఫాల్స్ కేసు అనేది రకరకాల కేసులు ఉన్నాయనేది ఒక నిజమైన ఒక వాస్తవం. అట్లా అంటే ఒక ఏ విధంగా ఈ యొక్క కేసులు అనేటివి ఉంటాయి, దాని కౌంటర్ కేసులు ఎట్లా ఉంటాయి, ఆ తర్వాత ఈ రాజ్యం అనేది ఏ రకంగా దాన్ని పరిష్కరిస్తుంది, ఆ తర్వాత కొత్త రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత కొంతమంది వాటిని ఎత్తేయాలని ఒక డిమాండ్ ఉంది. అంటే ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి ఒక విస్తృత కోణంలో సామూహిక సమూహాల మధ్యలో ఈ యొక్క రాజ్యాధికారం అనేది ఏ రకంగా ఉంది, ఎవరికి ఎక్కువ అధికారం ఉంది, తక్కువ అధికారం ఉంది. ఒకప్పుడు విద్యార్థులు అంటే రాజకీయాలు అంతగా లేదు, కానీ ఈరోజు ప్రతి రాజకీయ పార్టీ కూడా విద్యార్థులకి 1-2 సీట్లు కేటాయిస్తున్నారు. ఉస్మానియా నుంచి కూడా ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు అయ్యారు. ఇంతకుముందు ఆ ట్రెండ్ లేకుండా. అంటే వాళ్ళ హక్కులు, వాళ్ళు అంటే పవర్ అనేది, ఈ రాజ్యాధికారం అనేది విద్యార్థులకు కూడా పోతుంది కొంతవరకు. అది ఇంకా పోవాల్సిన ఉంది, అది ఇంకా ప్రగతిశీలంగా ఉండవలసిన అవసరం ఉంది అని చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా స్త్రీలు కూడా ఒకప్పుడు రాజ్యాధికార దాంట్లో వాళ్ళు భాగంగా లేరు, కానీ ఈరోజు వాళ్ళు రోజు రోజుకి ముందుకు వస్తున్నారు. నేను ఇంతకుముందు మీకు చెప్పినట్టే పొలిటికల్ సైన్స్లోకి ఏమైంది అంటే, ఈ యొక్క సాంప్రదాయ రాజనీతి శాస్త్రంలో స్త్రీలు, ఎల్జీబీటీ ఇవన్నీ కూడా పెద్దగా చర్చలోకి వచ్చేటివి కావు. కానీ రెండో ప్రపంచ యుద్ధం అనేది మొత్తం ఈ యొక్క రాజకీయ శాస్త్రం యొక్క మొత్తం కోర్ ఏరియానే మార్చిపడేసింది. అది జెండర్ ఇష్యూసే కానివ్వండి, ఇన్ఈక్వాలిటీసే కానివ్వండి, హంగరే కానివ్వండి, అన్ఎంప్లాయ్మెంటే కానివ్వండి, కరప్షనే కానివ్వండి, ఇట్లాంటి ఎన్నో విషయాలు, మైనారిటీస్ ఇష్యూసే కానివ్వండి, ట్రైబల్ ఇష్యూసే, హ్యూమన్ రైట్స్ ఇష్యూస్, ఇవన్నీ కూడా మనకు రాజకీయ శాస్త్రంలోకి వచ్చి ప్రతిదీ కూడా ఇంతకుముందు అంత సులభంగా కాకుండా ఒక కాంప్లికేటెడ్ స్టోరీ లాగా తయారైందని చెప్పొచ్చు. అంటే ఒక రాజనీతి శాస్త్రం ఈరోజు చదవాలి అంటే ఇన్ని అంశాలు, కొత్త అంశాలు నాకు వచ్చాయి. ఇప్పుడు దళిత్ ఇష్యూ అనుకోండి, ఇప్పుడు దళిత్ ఇష్యూ అంత ప్రభావవంతంగా లేదు ఇప్పుడు, కానీ ఇప్పుడు చాలా ప్రతి పొలిటికల్ సైన్స్లో, సోషియాలజీలో, ఎకనామిక్స్లో ప్రతి చోట కూడా ఈరోజు దళిత స్త్రీల మీద పరిశోధన జరుగుతుంది. దళితులకు ఎటువంటి భూములు ఉన్నాయా లేవా, వాళ్ళ యొక్క రాజకీయ ఆర్థిక పరిస్థితి ఎట్లా ఉందనే మీద ఈరోజు చర్చ జరుగుతుంది. ఒకప్పుడు మరి దళితుల గురించి ఏ రోజు పొలిటికల్ సైన్స్, సోషియాలజీ పెద్దగా పరిశోధనలు చేసిన దాఖలాలు లేవు. ఈ మధ్య కాలంలో అది వచ్చింది. అంటే ఒక్కొక్క ఈ యొక్క రాజనీతి శాస్త్రం యొక్క మరియు సమాజశాస్త్రం యొక్క సబ్జెక్ట్, అంటే ఏదైతే పరిశోధన అంశాన్ని చాలా సమూలంగా మారిపోతున్నాయి. ఈరోజు ప్రపంచీకరణ వచ్చింది. ప్రపంచీకరణ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా మారిపోయింది. ఒకప్పుడు సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ఏ రకంగానైతే అన్ని సబ్జెక్టులని వారి యొక్క సబ్జెక్టు యొక్క కోర్ను మార్చిందో, ఇప్పుడు ప్రపంచీకరణ కూడా ఇప్పుడు ఎక్కువ మారింది. ఎట్లా మారింది అంటే, ఇప్పుడు ప్రైవేట్ మార్కెట్ వచ్చింది. ఒకప్పుడు 80-90ల వరకు ఏముంది అంటే ప్రభుత్వ సంస్థలు ఉండేటివి, ప్రభుత్వ విద్యాలయాలు ఉండేటివి, ప్రభుత్వ జాబులు ఉండేటివి. కానీ ఈ రోజు ఏమైందండి, ఈ రోజు ప్రపంచీకరణ రావడం వల్ల ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వచ్చాయి,
ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీస్ వచ్చాయి, ప్రైవేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వచ్చింది, ప్రైవేట్ ఉక్కు కర్మాగారాలు కూడా వస్తున్నాయి. అంటే మొత్తం మారిపోతుంది. మరి ఇప్పుడు రిజర్వేషన్స్, దళితులు ఇట్లాంటి కొత్త క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. ప్రైవేట్ రంగంలో ఎట్లాంటి పవర్ ఉండాలి, ఎట్లాంటి ఉండాలి, అసలు ఈ రిజర్వేషన్స్ ఏ విధంగా దాంట్లో ఉండాలి. మరి ఇవన్నీ ఎవరు చూస్తారు? ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా రిజర్వేషన్స్ కావాలని కొన్ని పరిశోధనలు జరిగాయి. ఇప్పుడు పరిశోధన ఇప్పుడు అమెరికాలో కనుక పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఏ విధంగా ఉందో, అంటే దాని బ్లాక్స్ కి ఇప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీలో యుఎస్ లో బ్లాక్స్ ఉంటారు, మన హిందీలో కానీ తెలుగులో కానీ తక్కువ. దళితులు, గిరిజనులు, వేరే వెనుకబడ్డ తరగతి వాళ్ళు సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలా తక్కువ. ఎందుకంటే అదొక ఉన్నత వర్గానికి సంబంధించిగా తయారైంది అన్నట్టు. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సిన విషయం ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇదంటే, ఇవన్నీ కూడా రాజనీతి శాస్త్రం అనేది చాలా దగ్గరగా ఉండి చదువుతుంది. దీంట్లో భాగంగానే రాజనీతి శాస్త్రంలో ఇవి చదువుతూ బిహేవియరలిజము, మానసిక అది అంటే ఒక మనిషి ఎందుకు అట్లా ఓటేస్తున్నాడు, వాడు ఒక్కదానికి ఎందుకు ఉన్నాడు అనేది బిహేవియరల్ స్టడీస్ లోకి వస్తుంది. దాని యొక్క అది తీసుకోవడానికి పొలిటికల్ సోషియాలజీ అనేది కూడా ఈ యొక్క పొలిటికల్ సైన్స్ లోనే ఈ పొలిటికల్ సోషియాలజీ అనేది పుట్టిందని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇట్లాంటి పరిస్థితులలో మనకు ఆ యొక్క పొలిటికల్ సోషియాలజీ అంటే రాజనీతి సామాజిక శాస్త్రం అనేది పుట్టుకోవడం జరిగింది. పొలిటికల్ సైన్స్ దృష్టిలో మార్పు ఒక క్రమశిక్షణగా రాజకీయ శాస్త్రం యొక్క స్వభావం కాలక్రమేణా రూపాంతరం చెందింది మరియు మార్చబడింది. అందువల్ల రాజకీయాల నుండి రాజకీయ వ్యవస్థలకి, ప్రభుత్వం నుండి పాలనకి మరియు రాజకీయ కారణాల నుండి సామాజిక నిర్ణయాలు కూడా మార్పులు గతంలో జరిగాయి. రాజకీయ శాస్త్రంలో ఈ పరివర్తన సమాజం నుండి ఒంటరిగా సంభవించలేదు. సమకాలీన ప్రపంచీకరణ మరియు పరస్పర అనుసంధానించబడిన ప్రపంచంలోని మార్పులు తప్పనిసరిగా మారుతున్న క్రమశిక్షణ యొక్క పరిధి మరియు స్వభావం ప్రతిబింబిస్తాయి. రాజకీయ శాస్త్రం దాని దృష్టిని మార్చడమే కాకుండా దాని ధోరణి మరియు విధానాల్లో విలక్షణమైనటువంటి సామాజిక శాస్త్రం ఏదో క్రమశిక్షణకి మారడానికి దాని భావనలు మరియు విధానాలు మెరుగుపరిచాయి. అంటే రోజు రోజుకి నేను ఇంతకుముందే మీకు చెప్పినట్టు ఈ ప్రపంచీకరణ, ఆ తర్వాత ఈ యొక్క మార్కెట్ శక్తులు, ఈరోజు మీ అందరికీ తెలుసో లేదో మార్కెట్ అనేది ప్రపంచాన్ని ఊపేస్తుందండి మనకు. అంటే రాజకీయాలను కూడా అది ఒకప్పుడు రాజకీయ అండర్లలో మార్కెట్ ఉండేది. నెహ్రూ గారి టైంలో, ఆ టైంలో ఏంటంటే వాళ్ళు సోషలిస్ట్గా ఒక రకంగా మార్కెట్ అనేది ప్రభుత్వ కంట్రోల్లో ఉండేది. కానీ ఈ రోజు ఏమైందంటే మార్కెట్ అనేది విచ్చలవిడితనమైంది. ప్రైవేట్ వ్యక్తుల మొత్తం అంటే ఈరోజు కనీసం విద్యను కూడా మార్కెట్ ఈరోజు నిర్ణయిస్తుంది. అంటే ఈ యొక్క మార్కెట్ అనేది ఏ రకంగా ప్రభావితం చేస్తుంది అనేది కూడా మనకు రాజనీతి శాస్త్రం అనేది తెలుసుకుంటుంది. సమూలమైన మార్పులు జరిగాయి రాజనీతి శాస్త్రంలో కూడా. ఒకప్పుడు సోషలిజము, జాతీయత ఇట్లాంటి వాటిని గురించి మాట్లాడినటువంటి పొలిటికల్ సైన్స్ ఈరోజు ఇంటర్నేషనలిజం, గ్లోబలిజం, దళిత్స్, హ్యూమన్ రైట్స్, ప్రైవేట్ రంగము ఇట్లాంటి వాటి గురించి అది మాట్లాడడం అనేది జరుగుతుంది. ఎవరు దేని మీద ఆధిపత్యత ఉంది, జాతీయ స్థాయిలో ఎట్లా ఉంది, ఈ లోకల్ స్థాయిలో ఎట్లా ఉంది అనేది కూడా ఈరోజు పొలిటికల్ సైన్స్ అనేది మారింది. అంటే ఇక్కడ మీకు చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే దాని యొక్క కోర్ డిసిప్లిన్ మారిపోయి అది రూపాంతరం చెందింది అనేది, రాజనీతి శాస్త్రం అనేది రూపాంతరం చెంది సోషల్ డిటర్మినెంట్ అంటే సామాజికంగా ఎట్లా మార్పులు వస్తున్నాయి అనేది మీద ఎక్కువ ఫోకస్ మారిందని చెప్పుకోవచ్చు. అంతేందుకు ఒకప్పుడు సినిమాలు ఉన్నాయనుకోండి, ఎన్ శంకర్ మీద యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఆయన చేసిన సినిమాలు, భారతీయులు ఇట్లాంటి వాటి మీద ఒక అతను పిహెచ్డి చేశారు. అంటే సినిమాలు కూడా రాజకీయాన్ని ఎట్లా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి అనే దాని మీద ఇప్పుడు రాజనీతి శాస్త్రంలో చర్చలు మరియు పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి. ఇట్లా పరిశోధన మొత్తం మారిపోయింది అనేది ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. సామాజిక శాస్త్రం, రాజకీయ శాస్త్రం రెండు అనేవి అనేక వద్ద కలుస్తాయి మరియు సామాజిక వాస్తవికత విస్తృత విశ్లేషణను అందిస్తాయి. అందువలన రెండింటి మధ్య సారూప్యతలు పండితుల చేత బాగా ప్రశంసించబడ్డాయి. ఏదేమైనా రెండు విభాగాలు కూడా వ్యత్యాసాలు కూడా కలిగి ఉన్నాయి. అయితే రెండింటికి దగ్గర సంబంధం ఉన్న వాటి మధ్యలో వ్యత్యాసం కూడా ఉందనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. వాటిని కూడా విమర్శనాత్మకంగా అంచనా వేయాలి. సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు ముఖ్యంగా పరస్పర చర్య వ్యవస్థ గురించి మాట్లాడతారు. సోషల్ సైంటిస్టులు ఇప్పుడు సోషియాలజిస్ట్ని నేను ఏమైనా సోషల్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడతాను. అంటే అదేంటి వాల్యూస్, నామ్స్, కల్చరు, ట్రెడిషను, ఇట్లాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి అనేది ఎక్కువగా చేంజెస్ ఎట్లా వస్తున్నాయి, కల్చరల్ చేంజెస్ ఎట్లా వస్తున్నాయి అనేది మన సోషియాలజిస్ట్ మాట్లాడతారు. అదే పొలిటికల్ సైన్స్ అయితే ఎటువంటి నియంత్రణ, యంత్రాంగము, రాజ్యాధికారము గురించి మాట్లాడుతుంది. అంటే అందుకని ఈ రెండింటి మధ్యలో తేడా. ఇదేమో రాజ్యం గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుతుంది, సమాజశాస్త్రము, సమాజము, కట్టుబాట్లు, కల్చరు, సంస్కృతి,
ఆ తర్వాత మారుతున్నటువంటి ఫ్యాషన్, స్త్రీవాదం ఇట్లాంటి వాటి గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుతుంది అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అయితే ఆ, శక్తి నిర్మాణం, క్రమం మరియు నియంత్రణ యంత్రాంగాలపై దృష్టి పెడుతుంది. పొలిటికల్ సైన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఆ, నిర్మాణం అంటే ఎటువంటి పవర్ కంట్రోలింగ్ మిషన్స్, పవర్ కంట్రోలింగ్ స్టేట్ అనేది ఒక పెద్ద పవర్ సెంటర్ అది. ఆ తర్వాత కొన్ని పోలీస్ విభాగం అనేది ఒక పవర్ సెంటర్. ఆ తర్వాత రకరకాల కమిషన్స్ ఇవన్నీ ఎట్లా ఉన్నాయనేది ఈ యొక్క పొలిటికల్ సైన్స్ చదువుతుంది. సంఘర్షణ వ్యవస్థ యొక్క సామాజిక దృక్పథాన్ని రాజకీయ దృగ్విషయాల విశ్లేషణకు వర్తించినప్పుడు అది రాజకీయ సామాజిక శాస్త్రంగా మారుతుందని పండితులు వివరించారు. ఎప్పుడైతే సమాజం గురించి ఎక్కువగా రాజనీతి శాస్త్రం మాట్లాడుతుందో అప్పుడే పొలిటికల్ సోషియాలజీ అనేది ఉద్భవిస్తుంది అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. రాజకీయ సామాజిక శాస్త్రం ఉపక్షేత్రంగా సామాజిక శాస్త్రం అంటే ఈ యొక్క పొలిటికల్ సోషియాలజీ అనేది ఈ రాజకీయ సామాజిక శాస్త్రం అనేది సామాజిక శాస్త్రంలో ఉప ఉప శాఖగా అది అభివృద్ధి చెందిందని చెప్పుకోవచ్చు. రాజకీయ సామాజిక శాస్త్రం తరచుగా సామాజిక శాస్త్రం యొక్క విభాగంలో కొత్త అభివృద్ధి చెందుతున్న ఉపరంగంగా సూచిస్తుంది. ఇది సోషియాలజీ మరియు పొలిటికల్ సైన్స్ మధ్య అనుసంధాన వారధిగా పరిగణించబడుతుంది. సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు రెండింటి మధ్యలో రెండు మార్గాల సంబంధాలు చూపిస్తారు. ఇద్దరికి గివ్ అండ్ టేక్ రిలేషన్షిప్ ఉంది. అనేక ఇతర విద్వాంసులు రాజకీయ సామాజిక శాస్త్రం మరియు రాజకీయ శాస్త్రం మధ్య వివాహంగా చూస్తారు. ఒక రకమైనటువంటి పెళ్లి జరిగిందని ఇక్కడ మనం చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఈ యొక్క సోషియాలజీకి మరియు పొలిటికల్ సైన్స్ మధ్య పెళ్లి జరిగితే అది పొలిటికల్ సోషియాలజీగా ఆవిర్భవించిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది సామాజిక శాస్త్రం మరియు రాజకీయ శాస్త్రం రెండింటిని ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా విమర్శనాత్మకంగా మరియు కొత్త ప్రాంతాలను అధ్యయనం చేస్తుంది మరియు తీసుకువస్తుంది. కానీ ఎవరు తగినంతగా అధ్యయనం చేయలేదు. కానీ ఒక ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఈ రెండింటి వల్ల పొలిటికల్ సోషియాలజీ వచ్చింది కానీ అవసరమైనంత ఒక లోతైన అధ్యయనాలు ఈ యొక్క రాజకీయ దాన్ని జరగట్లేదు అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. రాజకీయ సామాజిక శాస్త్రంలో ఉపయోగించే భావనలు అంటే ఈ యొక్క పొలిటికల్ సోషియాలజీలో ఎటువంటి పదాలు ఎక్కువ వాడతారు అనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాం. రాజకీయ సామాజిక శాస్త్రంలో ఇది ఎక్కువగా ఉపయోగించబడుతుంది. తరచుగా ప్రస్తావించబడిన భావనలో ఒకటి పదాల మూలం మరియు పెరుగుదల 1950లో నాటిదని చెప్పవచ్చు. ఈ పదాలు ప్రముఖంగా ఉపయోగించబడ్డాయి మరియు సామాజిక సమస్యలు మరియు ప్రక్రియలను నిర్వహించడానికి క్రమశిక్షణ సంభావిత సాధనాల్లో భాగంగా మారాయి. ముఖ్యంగా ప్రతి దేశానికి కొన్ని రాజకీయ నిబంధనలు, విలువలు మరియు నమ్మకాలు ఉంటాయి. అంటే ఏదైతే సోషలైజేషన్ అని చెప్తారు అంటే దీన్ని ఏమంటారంటే పొలిటికల్ కల్చర్ అంటారు. మీకు ఏంటంటే రాజకీయ సమాజ శాస్త్రంలో ప్రముఖంగా మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే పొలిటికల్ కల్చర్. అంటే ఒక దేశం కానీ ఒక ప్రాంతం కానీ ఒక ప్రజలు కానీ ఎందుకు ఒక పార్టీకే ఓట్లు వేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఏ సామాజిక అంశాలు వాళ్ళ మీద ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి అనేది మన యొక్క రాజకీయ సామాజిక శాస్త్రంలో పొలిటికల్ సోషియాలజీ ఎక్కువగా మనం చదువుతారు. ఇది పొలిటికల్ కల్చర్ అండి. అంటే వాడు పుట్టిన కొన్ని మీకు ఇప్పుడు బెంగాల్ ఉందనుకోండి, కేరళ ఉందనుకోండి, లేకపోతే కాశ్మీర్ ఉందనుకోండి, లేకపోతే మన తెలంగాణ తీసుకోండి. ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క రకంగా పిల్లల్ని పొలిటికల్గా మోటివేట్ చేస్తారు తల్లిదండ్రులు కానీ సమాజం కానీ. కాబట్టి వాడు ఎందుకు అట్లా పొలిటికల్గా మోటివేట్ చేస్తారు అంటే వాడికి ఆ పార్టీయే ఓటు వేయాలి, వాడే అధికారంలోకి రావాలని పిల్లల్ని చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పుడు తండ్రులు ఏం చేస్తారో పిల్లలు కూడా అదే పాటిస్తారు కదా. ఆ రకంగా దీన్ని పొలిటికల్ సోషలైజేషన్ అంటారు. అంటే ఓరియంటేషన్స్ చేయడం, ఒక పార్టీకి ఓరియంటేషన్ చేయడం, అది అన్నట్టు పొలిటికల్ కల్చర్ అంటే. ఎందుకు ఈ యొక్క ఏ సామాజిక అంశాలు ఇవన్నీ చేస్తాయి అనేది ఈ పొలిటికల్ సోషియాలజీలో ఎక్కువగా డిస్కషన్ జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇది చాలా చాలా ప్రముఖంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఈరోజు చాలా ఓరియంటేషన్స్, దాన్ని ఇండాక్ట్రినేషన్ అని కూడా చెప్తారు ఇంగ్లీష్లో. అంటే ఒక బ్రెయిన్ వాష్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఒక రాజకీయ పార్టీ వాడు ఒక అదే పనిగా కొంతమంది బ్రెయిన్ వాష్ చేస్తుంటారు. అంటే వాళ్ళ విలువలను చొప్పించడానికి ఒక యువకుని తీసుకొని ఇక వాళ్ళది చెప్పిందే దాన్ని బ్రెయిన్ వాషింగ్ అంటారు. ఇట్లాంటివన్నీ ఎట్లా జరుగుతుంది, ఎట్లా ఓరియంటేషన్ చేస్తారు, వాడు ఒక మూర్ఖునిగా తయారు చేస్తారు, ఒక అంధవిశ్వాసులుగా తయారు చేస్తారు. అంటే ఎప్పుడైనా కానీ జ్ఞానం విజ్ఞానం అనేది ప్రశ్నతో మొదలవుతుందండి. ఈ ప్రశ్న అనేది లేకుండా చేస్తారు. ఈ ప్రశ్న లేకుండా చేయడం అనేది ఒక బ్రెయిన్ వాష్. అంటే అది ఒక అంధకారంలోకి తీసుకెళ్తారు అనేది ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది.
దీన్ని మనం పొలిటికల్ కల్చర్ అంటారు. ఇది ఇది రాజకీయ సమాజశాస్త్రంలో ఎక్కువగా చర్చించబడతారు. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మనకు ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో కూడా పొలిటికల్ కల్చర్ మారుతుంది. ఒకప్పుడు అమెరికా, ఇప్పుడు భారతదేశంలో నాకు తెలిసి నెహ్రూ దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు కూడా అమెరికా రాజకీయాలు అనేది భారతీయ రాజకీయాల్లో అంతగా ప్రభావం చూపించలేదు. కానీ ఇప్పుడు ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో ఏం జరుగుతుంది అంటే అమెరికా రాజకీయాలు భారతదేశం మీద, భారతదేశ రాజకీయాలు అమెరికా మీద చాలా ఎక్కువ ప్రభావం చూపిస్తున్నారు. ఈ రకంగా అంటే పొలిటికల్ కల్చర్ అనేది మారుతుంది. అంటే ఇప్పుడు మనం భారతదేశంలో ఎట్లా ఉంది అంటే చాలా మంది ప్రెసిడెంట్ తరహా పాలన కావాలనుకుంటున్న వాళ్ళు కూడా ఈ మధ్యలో పెరుగుతుంది. అంటే ఈ యొక్క పొలిటికల్ కల్చర్ పెరుగుతుంది. పొలిటికల్ కల్చర్ స్టడీస్ అనేది చాలా ముఖ్యం. ఇప్పుడు ఒక తమిళ వ్యక్తి తమిళ్ ఎందుకే ఓటేస్తున్నాడు, ఒక తెలంగాణ వ్యక్తి తెలంగాణ అస్తిత్వానికి ఎందుకు ఓటేస్తున్నాడు, ఒక ఆంధ్ర అమ్మాయి ఎందుకు వాళ్ళ అస్తిత్వానికి ఓటేస్తున్నారు, ఇదంతా ఒక ఈ పొలిటికల్ కల్చర్లోకి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా చదివేది ఈ యొక్క రాజకీయ సమాజశాస్త్రం అనే ఇది చదువుతుంది. అంటే ఎందుకు ఒక వ్యక్తి కల్చరు వాళ్ళు ఎట్లా పెంచుతున్నారు, ఎటువంటి అంశాలు, సాంస్కృతిక అంశాలు ఇవి దారితీస్తున్నాయి అనేది మనకు రాజకీయ శాస్త్రంలో, మనకు రాజకీయ సమాజశాస్త్రంలో దీన్ని చదవడం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఇది ఎక్కువ అవసరం ఉంది. ఈరోజు రాజకీయ సమాజశాస్త్రం యొక్క అవసరం ఎక్కువ ఉంది. ఎందుకంటే ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో ఏమవుతుందంటే రోజు రోజుకి ఈ యొక్క కల్చర్, పొలిటికల్ కల్చర్ మారుతుంది. సో అంటే డబ్బులు అంటున్నారు, మందు అంటున్నారు, బిర్యానీలు అంటున్నారు, ఇంకేదో మందు బాటిల్స్ అంటున్నారు. ఇంతకుముందు ఇవన్నీ నా చిన్నతనంలో అయితే ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏం లేకుండే. కానీ ఇప్పుడు మొత్తం పొలిటికల్ కల్చర్ మారిపోయింది, ఓరియంటేషన్స్ మారిపోయినాయి. ఎవడు 100 రూపాయలు ఇస్తే 200 ఇస్తే లేబర్, 100 కోట్ల మంది లేబర్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఓట్లు వేయడం అనేది, అంటే నేను అందరినీ అక్యూజ్ చేయడం కాదు, అది ఒక ప్రధానమైనటువంటి బస్సులు వేయడము, లారీలు వేయడము, ఇది ఇంతకుముందు లేకుండే అండి. ఇది ఎట్లా అంటే ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చినటువంటి ఒక కల్చరల్ చేంజ్ ఇది. దీన్ని మరి వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే తీసుకునే వాళ్ళు, అవును మరి మాకు హక్కులు లేవా, మాకు ఆ రోజు కూలీ గిట్టొద్దా అంటే అది మొత్తం నువ్వు రాజకీయాన్ని చూసే ఉద్దేశమే మారిపోయింది. అంటే రాజకీయం అంటే ఒక సైద్ధాంతిక పరమైన పోరాటం చేయాలి, మనం అవినీతికి దూరంగా ఉండాలి అనేది. అంటే వాళ్ళ నిర్వచనం ఏమంటారు అంటే అసలు అవినీతి అంటే ఏంటండి, మేము 100-200 రూపాయలు తీసుకోవడం అవినీతి, అది అవినీతి ఎట్లా అవుతుంది, ఆ రోజు మా కూలీ అని అనుకుంటారు. అంటే ఇట్లా మనం అసలు మొత్తం కల్చర్ మారిపోయింది. దీన్ని మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి, ఇది పొలిటికల్ కల్చర్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి, ఈ కరప్షన్ ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి, ఈ యొక్క సినిమా గ్లామర్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా మనకు పొలిటికల్ కల్చర్లో. ఇప్పుడు తమిళనాడులో పొలిటికల్ కల్చర్ ఎట్లా ఉంటుందంటే సినిమాకు రాజకీయాల దగ్గర సంబంధం ఉంటుంది. అది మన తెలుగులో కూడా సినిమాలు వేరుగా ఉండేటివి, రాజకీయాలు వేరుగా ఉండేటివి. కానీ ఈ రోజు ఏమైనాయి, సినిమా రాజకీయాలు రెండు దగ్గర అయిపోయినాయి. ఆటలు కూడా అట్లా అయిపోయినాయి. ఈ రోజు మంచిగా భారతదేశంలో మంచి ప్లేయర్ అయ్యానుకో, తెల్లారికి ఎమ్మెల్యేనో ఎంపీనో టికెట్ వస్తుంది. అంటే ఈ రాజకీయాలు, ఆటలు, ఆ సినిమాలు ఇవన్నీ ఈరోజు మొత్తం కల్చర్ మారిపోయింది. అది నేను చెప్పాల్సింది. ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ఆటగానిగా ఉండేవాడు కపిల్ దేవ్. ఈరోజు కపిల్ దేవ్ గానే ఉన్నాడు. అతను ప్రపంచానికి మనకు ఒక వరల్డ్ కప్ తీసుకొచ్చాడు. అతను ఏ రాజకీయ పార్టీకి సంబంధించి లేడు. కానీ అట్లా ఉండేది ఈరోజు. కానీ ఈరోజు మొత్తం కొత్తగా వస్తున్నటువంటి యాక్టర్లు కానివ్వండి, లేకుంటే క్రికెటర్స్ కానివ్వండి, సినిమా వాళ్ళు కానివ్వండి, ఒక రాజకీయ పార్టీకి వాళ్ళు వెన్నుదన్నుగా ఉంటున్నారు. అంటే పొలిటికల్ కల్చర్ అనేది మారేది. అంటే రాజకీయ సమాజశాస్త్రంలో ఈ యొక్క పొలిటికల్ కల్చర్ చదవడం అనేది చాలా ప్రముఖమైనటువంటి అంశంగా మనం చూడవచ్చు. రాజకీయ సంస్కృతి అంటే ఎట్లాంటి సంస్కృతిని కలిగి ఉంది, ఒక్కొక్క దేశము, ఒక్కొక్క రాష్ట్రము, ఒక్కొక్క ప్రాంతము, ఒక్కొక్క సమూహము ఒక్కొక్క రాజకీయ సంస్కృతిని కలిగి ఉంటుంది. అది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కొన్ని సంవత్సరాల పాటుగా కొన్ని సమూహాలు కొన్ని పార్టీలకే ఓట్లేస్తాయి. దీన్ని మనం రాజకీయ సంస్కృతి అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. రాజకీయ సంస్కృతి అనే పదం యొక్క ఉపయోగం జోహన్ స్ట్రైట్ హెడర్, అలెక్సీ ప్లూటో మరియు మాంటెస్క్యూ యొక్క మార్గదర్శక రచనలకు
తిరిగి వెళ్తుంది. పదాల యొక్క ఇటీవల మరియు ఆధునిక ఉపయోగం 1856లో ప్రచురించబడిన ఆల్మండ్ యొక్క సెమినల్ ఆర్టికల్ కంపారిటివ్ పాలిటిక్స్తో పొలిటికల్ సైన్స్లో ప్రారంభమైనట్టు కనిపిస్తుంది. అంటే ఈ పొలిటికల్ కల్చర్ అనేది ఇక్కడి నుంచి మనకు మొదలవుతుందని చెప్పొచ్చు. ఆయన ఈ యొక్క ఇంపార్టెంట్ కంపారిటివ్ పాలిటిక్స్ అనే ఆర్టికల్ నుంచే దీనికి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత వచ్చిందనేది మనకు అర్థమవుతుంది. రాజకీయ సాంఘికరణ, పొలిటికల్ సోషలైజేషన్ అంటారు. ఇది ఇంకా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు పొలిటికల్ సోషలైజేషన్ అంటే మీకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్తాను. ఎట్లా అంటే చిన్నప్పటి నుంచే కొన్ని కుటుంబాలు, కొన్ని ప్రాంతాలు, కొన్ని పార్టీలకు అనుబంధంగా ఉండి లేకపోతే వాళ్ళకి ఇప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఉందనుకోండి, కమ్యూనిస్ట్ చిన్నప్పటి కుటుంబాల పాటలు, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో పాటలు పాడడం, లేకపోతే ఇంకా వేరే పార్టీలు అనుకోండి వాళ్ళ పార్టీలో పాటలు పాడడం, స్టేజీలు చేయడం, ఇట్లాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. దీన్ని ఏమంటారు? రాజకీయ సాంఘికరణ, పొలిటికల్ సోషలైజేషన్ అంటారు. తల్లిదండ్రులే ప్రోత్సహిస్తారు పిల్లల్ని. ఇది ఏ రకంగా జరుగుతుంది అనేది దీన్ని అభ్యాసం చేయడం. ఈరోజు మీకు ఒక ప్రముఖమైన విషయం చెప్తాను. ఈరోజు ఒక పొలిటికల్ బిహేవియర్, పొలిటికల్ కల్చర్ చదవడం అనేది ఎంత పెద్ద ఇష్యూ అయిపోయిందంటే ఇట్ బికేమ్ ఏ సెఫాలజిస్ట్. అంటే ఎందుకు ఓటేస్తున్నారు అనేది ఈరోజు చెప్పడం కష్టమయ్యేది. మీకు 90ల వరకు ఎవరు గెలుస్తారు, ఎవరు ఓడిపోతారు అనేది చెప్పడం చాలా ఈజీ. కానీ ఇప్పుడు అసలు రాజకీయ పండితులు కూడా మనం దేన్ని అంచనా వేయలేకపోతున్నారు అనేది మనకు తెలుస్తున్నటువంటి విషయం. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఢిల్లీలో ఉదాహరణకి మున్సిపాలిటీ ఎలక్షన్స్ గెలిస్తే తర్వాత ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్ అదే పార్టీ ఘోరంగా ఓడిపోయినటువంటి దాఖలాలు కొత్తగా మనకు తెలుస్తున్నాయి ఢిల్లీ ఎలక్షన్స్ ద్వారా. అంటే ఒక పార్టీకి ఒక వ్యక్తిని చూసి ఓటేస్తున్నారు, లేకపోతే రకరకాల కారణాల వల్ల ఓటేస్తున్నారు. అంటే కల్చర్ మొత్తం మారిపోయింది. పొలిటికల్ కల్చర్, పొలిటికల్ సోషలైజేషన్ కూడా మారిపోయింది. అన్ప్రెడిక్టబుల్ గా తయారైంది. వాతావరణం మనకి ఎట్లయితే అన్ప్రెడిక్టబుల్ గా ఉందో పొలిటికల్ బిహేవియర్ కూడా చాలా అన్ప్రెడిక్టబుల్ గా తయారైంది. దానివల్లనే అనుకుంటాను ఈరోజు రాజకీయ సర్వేలు చేసే వాళ్ళకి, లేకుంటే ఎలక్షన్ సర్వే చేసే వాళ్ళకి, లేకుంటే టీవీ వాళ్ళకి ఎక్కువగా పత్రికలకు ఎక్కువ డిమాండ్ పెరిగింది. ఎందుకంటే ఈరోజు ఓటర్ నాడిని కనుక్కోవడం అనేది అది చాలా చాలా కష్టంగా తయారైంది. మనం చెప్పడం అనేది చాలా చాలా కష్టం. అట్లా ఉందన్నట్టు. ఈ యొక్క రాజకీయ సాంఘికరణ అంటే పొలిటికల్ సోషలైజేషన్ ఎట్లా జరుగుతుంది, ఒక పార్టీకి ఎట్లా అనుబంధంగా మారుస్తారనేది కూడా మన పొలిటికల్ సోషాలజీలో చదవడం అనేది జరుగుతుంది. క్లుప్తంగా రాజకీయ సాంఘికరణ రాజకీయ పాత్రను రూపొందించడంలో సహాయపడుతుంది. రాజకీయ పార్టీలు, ఆసక్తి సమూహాలు మరియు ఇతర సంస్థలు తమ కార్యవర్గానికి లేదా సభ్యులకు వారి ఎజెండాల రేఖలపై శిక్షణ ఇస్తాయి. ఒక భావనగా రాజకీయ పాత్ర రాజకీయ ప్రవర్తనకు సంబంధించినది. సామాజికంగా చెప్పాలంటే పాత్ర అనేది సామాజికంగా ఆశించిన ప్రవర్తన. అంటే రోల్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏ రకంగా నడుచుకోవాలని చెప్పేది. రాజకీయ పాత్ర అనే పదం ఒక వ్యక్తి రాజకీయ రంగంలో ఎట్లాంటి బాధ్యతలో ఉండాలి, ఏ రకంగా ప్రవర్తించాలనేది చూసేదే ఈ యొక్క పొలిటికల్ రోల్ అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. రాజకీయ వ్యవస్థలో సభ్యుడు అదే పని చేయాలని సమాజం ఆశించింది. ఇచ్చిన పాత్ర యొక్క ఈ పనితీరు ఒక వ్యక్తి గుండా వెళ్ళే రాజకీయ సాంఘికరణ ప్రక్రియతో కలిసి ఉంటుంది. అంటే ఒక పొలిటికల్ సోషలైజేషన్ అనేది ఒక వ్యక్తిని రాజకీయంగా ఏం చేయదలుచుకుంటున్నాడు అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఇది రాజకీయ సంస్కృతిని ఒక తరం నుండి మరొక తరానికి ప్రసారం చేయడానికి మరింత దోహదపడుతుంది. అంటే ఈ రకంగా ఒక తరం నుంచి ఒక తరానికి ఇవన్నీ రాజకీయాలు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. రాజకీయ మూలధనం, సోషల్ క్యాపిటల్ అంటారు. అంటే ఈ మధ్యలో దీన్ని ఎవరు వాడట్లేదు. రాజకీయ మూలధనం అంటే ఏం లేదండి. ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి చెప్పడం వల్ల కొన్ని కుటుంబాలు, ఒక ఊరు, ఒక ప్రాంతం ఓట్లేయడాన్ని దాన్ని పొలిటికల్ క్యాపిటల్ అంటారు. సోషల్ క్యాపిటల్ అంటే అది సాంఘిక పెట్టుబడి, ఇదేమో పొలిటికల్ పెట్టుబడి. ఇది ఒకప్పుడు ఎక్కువగా వాడేవాళ్ళు, ఇప్పుడు ఎక్కువగా వాడట్లేదని మనకు అర్థమవుతుంది. రాజకీయ మూలధనం అనేది ఇతర నిర్ణయం మరియు చర్యలను ప్రభావితం చేయడానికి ఏజెంట్లను పోగు చేసి పోరాడే మరియు రాజకీయ రంగంలో కసరత్తు చేసే వనరుల రకం అనేది మనకు ఇక్కడ నిర్వచించారు. రాజకీయ రాజధాని నిజానికి రాజకీయ రంగంలో ప్రతీకాత్మకత రాజధాని. సాధారణ పరిభాషలో రాజకీయ మూలధనం అనేది ఒక వ్యక్తి లేదా రాజకీయ నాయకుడు రాజకీయ ప్రయోజనాలు పొందేందుకు ప్రజలతో సంపాదించే ఒక విధమైన సద్భావన, విశ్వాసం మరియు ప్రతిష్ట. అంటే ఒక వ్యక్తి చెప్తే ఆయన ఆ పార్టీకి ఓటేమనేది పొలిటికల్ క్యాపిటల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మన ప్రాంతానికి ఒక లీడర్ వచ్చి చెప్పాడు అనుకోండి, అందరూ ఓట్లేస్తారు. దాన్ని మనం పొలిటికల్ క్యాపిటల్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు.
రాజకీయ మూలధనాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు అంచనా వేయడానికి రాజకీయ పార్టీ, ఆసక్తి సమూహము, కుల సంఘము, జాతీయ రాజ్య సమైక్యం, ప్రాంతీయ రాజకీయ నిర్మాణము ఇవంటి ఏదైనా యూనిట్, అధికారిత, గతిశీలత, ఆధిపత్యం మరియు నియంత్రణ యంత్రాంగాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి విశ్లేషించవచ్చు. దీన్ని మనం ఏ రకంగా మన రాజకీయాలు నడుస్తున్నాయి అనేది మనం ఈ యొక్క రాజకీయ మూలధనాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు. మొత్తంగా ఈ యొక్క యూనిట్లో రాజకీయ శాస్త్రం యొక్క అర్థం అంటే పొలిటికల్ సైన్స్ అంటే ఈజ్ ఏ సైంటిఫిక్ స్టడీ ఆఫ్ స్టేట్, పాలిటిక్స్ అండ్ పాలసీ మేకింగ్ అనేది మనకు ఈ యొక్క పాఠంలో తెలుసుకుందాం. అదేవిధంగా సమాజ శాస్త్రంతో పొలిటికల్ సైన్స్ ఎటువంటి సంబంధాన్ని కలిగి ఉంది, ఎందుకంటే ఈ యొక్క పొలిటికల్ సైన్స్లో అర్థం కాని విషయాలు ఉండడం వల్లనే ఈ కల్చరల్ డిటర్మినెంట్స్ ఉండడం వల్లనే పొలిటికల్ సోషాలజీ ఉద్భవించింది అనేది 1960లో మనకు అర్థమవుతుంది. ఈ యొక్క బిహేవియరలిజం ఏదైతే ఇంపాక్ట్ వచ్చిందో ఆ బిహేవియరలిజం అది దాన్ని అకామిడేట్ చేసుకోవడానికి పొలిటికల్ సైన్స్ అనేది పొలిటికల్ సోషియాలజీ అనే సబ్జెక్ట్ని అది పైకి తీసుకురావడం అనేది ఉపయోగపడింది. దాంట్లో ఏంటంటే పొలిటికల్ బిహేవియరిజం అంటే ఎందుకు ఒక వ్యక్తి ఒక పార్టీకి ఓటేస్తాడు, ఎటువంటి సోషల్ డిటర్మినెంట్స్, ఎటువంటి సాంఘిక అంశాలన్నింటినీ ప్రభావితం చేస్తాయి. ఇప్పుడు కొంతమందికి కశ్మీరియత్ అని, తెలంగాణ, ఆంధ్ర, తమిళనెస్ ఇట్లాంటివన్నీ కొన్ని చాలా కల్చరల్ కంపారిజన్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా ఏ రకంగా ప్రభావితం చేస్తాయి అనేది ఇట్లాంటి అన్ని కూడా ఈ యొక్క వీటిని అర్థం చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు మనకు సాంప్రదాయ రాజకీయ శాస్త్రంలో ఏంటంటే ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోవడానికి టూల్స్ లేవు, దానికి సరైన కొలమానాలు లేకుండా. ఇప్పుడు మారింది వాతావరణం, కొత్త సబ్జెక్టులు వచ్చాయి. రెండు సబ్జెక్టుల కలయిక వల్ల కొత్త సబ్జెక్టు ఉద్భవించింది. రాజనీతి శాస్త్రం ఏం చేసిందంటే తెలివిగా ఈ యొక్క రాజకీయ సామాజిక శాస్త్రాన్ని తీసుకొచ్చేసి వీటిని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించింది అనేది మనం ఈ యొక్క పాఠంలో తెలుసుకుందాం. అదేవిధంగా రెండింటికి కూడా సిద్ధాంతకర్తలు, ఇప్పుడు కార్ల్ మార్క్స్ కానివ్వండి, వెబర్ కానివ్వండి, డర్కేమ్ కానివ్వండి, ఇంకా చాలా మంది కూడా ఈ యొక్క ఇద్దరికి కూడా సిద్ధాంతకర్తలు. మెథడాలజీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒకే రకంగా ఉంటుంది. క్వశ్చనర్స్ కానివ్వండి, ఓపెన్ మెథడాలజీ కానివ్వండి, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఒకే రకంగా ఉంటాయి. అంటే రెండింటికి దగ్గర సంబంధం ఉంది, అదేవిధంగా వ్యత్యాసం కూడా ఉంది. అంటే ఇదేమో పూర్తిగా ఒక రాజ్య నిర్వహణ, ఆ తర్వాత అది ఎట్లా ఒక సమస్యలు గవర్నెన్స్ అంటే గుడ్ గవర్నెన్స్ అంటున్నారు. గుడ్ గవర్నెన్స్ అంటే ఇట్లాంటివన్నీ కూడా పొలిటికల్ సైన్స్ ఎక్కువ చదువుతారు. సోషియాలజీలోనేమో కల్చరు, కాంటెంపరీ టైమ్స్, సినిమా, ఆర్ట్, మ్యూజిక్, ఆ తర్వాత దళిత్, మార్జినల్ ఇవన్నీ ఎక్కువ అంటే వ్యవసాయం ఇట్లాంటి కూడా చదువుతారు. కానీ సోషల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఎక్కువగా ఈ యొక్క దీంట్లో చదువుతారు. ఈ రెండింటి కలయిక వల్ల మనకు రాజకీయ సామాజిక శాస్త్రం అనేది ఉద్భవించింది అనేది అర్థమవుతుంది. దీంట్లో పొలిటికల్ కల్చరు, పొలిటికల్ సోషలైజేషను, పొలిటికల్ క్యాపిటల్, దీన్ని ఎట్లా రకంగా ఉంటుంది అనేది కూడా మనం ఈ యొక్క పాఠంలో మనం తెలుసుకున్నాం. ఈ రెండింటి కూడా ఇంటర్ డిసిప్లినరీ సబ్జెక్ట్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇంటర్ డిసిప్లినరీ అంటే దాంట్లో కొంత భాగం, దీంట్లో రాజకీయ శాస్త్రం కొంత భాగము, సామాజిక శాస్త్రంలో అనేది రెండు ఒకదానికి ఒకటి కలిసి ఉన్నాయి అనేది మనకి ఇది ఇంటర్ డిసిప్లినరీ అప్రోచ్. అంటే పరస్పర అభివృద్ధి చేయడంలో ఈ రాజకీయ శాస్త్రము, సామాజిక శాస్త్రం అనేది చాలా పరస్పరం అభివృద్ధి చేయడంలో అవి కలిసి పెరుగుతున్నాయి అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకున్నటువంటి ఈ విషయాలు. ఈ రకంగా ఈరోజు మనము ఈ యొక్క సామాజిక శాస్త్రంతో ఈ యొక్క రాజకీయ శాస్త్రం ఎటువంటి సంబంధం కలిగి ఉంది అనేది మనకు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాము. మరీ ముఖ్యంగా ఏంటి అంటే ఈ మనిషి యొక్క బిహేవియర్, యొక్క రాజకీయ బిహేవియర్ను అంచనా వేయడము కష్టమైందో ఈ యొక్క రాజనీతి శాస్త్రం అనేది తెలివిగా సామాజిక పొలిటికల్ సోషియాలజీ అంటే రాజనీతి సామాజిక శాస్త్రాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చేసి ఈ కల్చరల్ డిటర్మినెంట్స్ మరియు వీటిని అర్థం చేసుకోవడానికి పొలిటికల్ సోషియాలజీని తీసుకొచ్చిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ పొలిటికల్ సోషియాలజీ అనేది మూడు ప్రధానమైనటువంటి విషయాలను అర్థం చేసుకుంటుంది. ఒకటి పొలిటికల్ కల్చరు, ఆ తర్వాత పొలిటికల్ బిహేవియర్, ఆ తర్వాత పొలిటికల్ క్యాపిటల్, ఈ మూడింటిని కూడా అర్థం చేసుకుంటుంది. ఇది బిహేవియరలిజం అంటే విషయం చదవలేకపోయిందో సామాజిక శాస్త్రం సహాయంతో దాంట్లో కొన్ని భావాన్ని తీసుకొని ఈ కొత్త సబ్జెక్ట్ని తీసుకొచ్చేసేసి వీటిని చదవడం అనేది మొదలైంది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. ఈ రకంగా సోషియాలజీ అనేది రాజకీయ శాస్త్రంతో సంబంధం కలిగి ఉంది. వీరిద్దరి మధ్యలో కలయిక వల్ల మన యొక్క రాజనీతి సామాజిక శాస్త్రం ఆవిర్భవించిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇంతటితో ఈ పాఠం ముగిద్దాం. మరొక పాఠంలో మళ్ళీ ఒకసారి వెళ్తాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.
নমস্কাৰ, মই নীলাঞ্জনা তালুকদাৰ। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ কেইটামান প্ৰদূষণৰে আৰু কেইটামান বিষয়। আমি আগৰ ক্লাছত পঢ়িছিলোঁ মাটি প্ৰদূষণৰ বিষয়ে। আজি কি বিষয়ে পঢ়িম সেয়া জানি লৈছোঁ আহক। আমি মাটি প্ৰদূষণৰ বিষয়ে আৰু অকণমান বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। তাৰ লগতে কঠিন আৱৰ্জনাৰ কথাও আমি ডিছকাছ কৰিম। ইয়াৰ উপৰি আমি শব্দ প্ৰদূষণ আৰু তাপীয় প্ৰদূষণৰ বিষয়ে আজি পঢ়িম। মাটি প্ৰদূষণ আপোনালোকৰ যদি মনত আছে তেনেহ'লে মাটি প্ৰদূষণ হৈছে মাটি হৈছে উপৰিভাগৰ পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ পাতল ঢিলা আৱৰণটোকে মাটি বোলা হয়। আৰু ইয়াৰ প্ৰদূষণ কেনেদৰে হয়, ইয়াৰ প্ৰভাৱ কি সেই বিষয়ে আমি আগতে আলোচনা কৰিছোঁ। সেইখিনি অকণমান ৰিপিট কৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ মাটি প্ৰদূষণৰ কাৰণ যিসমূহ আছে সেয়াই কঠিন আৱৰ্জনাৰ যিটো প্ৰদূষণ তাৰ লগত জড়িত হৈ আছে। মাটি প্ৰদূষণৰ কাৰণসমূহ আছিলে যেনে ঘৰুৱা আৱৰ্জনা, ঔদ্যোগিক আৱৰ্জনা, কৃষি কৰ্মজাত আৱৰ্জনা, তেজস্ক্ৰিয় আৱৰ্জনা। এইসমূহে মাটিত কেনেদৰে প্ৰদূষিত কৰে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। ঘৰুৱা আৱৰ্জনা যেনে আমাৰ মিউনিচিপাল ৱেষ্ট বুলি কোৱা হয় বা ডমেষ্টিক ৱেষ্ট, আমাৰ প্ৰত্যেকটো ঘৰৰ পৰাই যিবোৰ জাবৰ জোথৰ ওলায় সেয়া ইনক্লুডেড হৈ থাকে ঘৰুৱা আৱৰ্জনাত। আৰু এই জাবৰ জোথৰসমূহত বিশেষকৈ পেলনীয়া খাদ্যৰ লগতে পেলনীয়া প্লাষ্টিক, কাগজ, ধাতু ইত্যাদি, বেটাৰী মানে ইলেক্ট্ৰনিক ৱেষ্ট বুলি কয়, ৱেষ্ট বুলি কয়, এইসমূহো ঘৰুৱা আৱৰ্জনাত জড়িত হৈ থাকে। আৰু এইসমূহ যেতিয়া মাটিত পেলাই দিয়া হয় তেতিয়া মাটিৰ প্ৰদূষণ ঘটায়। সেই বিষয়ে আমি আগতে আলোচনা কৰিছিলোঁ। ইয়াৰ উপৰি ঔদ্যোগিক আৱৰ্জনা থাকে, যেনে বিভিন্ন শিল্প উদ্যোগৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা আৱৰ্জনা, ৰাসায়নিক দ্ৰব্য আদিয়ে মাটি প্ৰদূষিত কৰে। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্ৰবোৰত ব্যৱহাৰ কৰা ইন্ধনৰ দহনৰ ফলত ওলোৱা উৰণত ছাই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মাটি প্ৰদূষক হিচাপে গণ্য কৰা হয়। গতিকে এই ঘৰুৱা আৱৰ্জনা হওক বা ঔদ্যোগিক আৱৰ্জনা হওক, এইসমূহে মাটিৰ প্ৰদূষণ ঘটায় বুলি আমি বুজিব পাৰিছোঁ। মাটিৰ প্ৰদূষণটো চলিড ৱেষ্ট বা যিটো জাবৰ আমাৰ কঠিন আৱৰ্জনা ওলোৱা হয়, কঠিন আৱৰ্জনাটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে। কাৰণ কঠিন আৱৰ্জনা প্ৰত্যেকখন ঘৰৰ পৰাই ওলায়। গতিকে সেয়াও এবিধ ঘৰুৱা আৱৰ্জনা। এই কঠিন আৱৰ্জনাসমূহ যিকোনো পেলনীয়া আৱৰ্জনা হ'ব পাৰে যিটো কঠিন ৰূপত থাকে, যেনে ধৰি ল'ব পাৰোঁ আমি কাগজ, বিশেষকৈ প্লাষ্টিক আৰু ধাতুৰ বেটাৰী ইত্যাদি। আমাৰ যিবোৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স ডিভাইচ যিবোৰ আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, বেয়া হৈ যায়, তাৰ যিবোৰ পাৰ্টছ সেইবোৰো কঠিন আৱৰ্জনাতে পৰে। এতিয়া কঠিন আৱৰ্জনাও মাটিত পেলোৱা হয়, আল্টিমেটলি গৈ সি মাটিত পৰেগৈ আৰু তেনেকৈ সি মাটিৰ আৱৰ্জনা এইসমূহ আৱৰ্জনাই মাটিৰ প্ৰদূষণ ঘটায়। কঠিন আৱৰ্জনা বিতংকৈ আমি ডিছকাছ কৰাৰ আগতে মাটি প্ৰদূষণৰ কাৰণখিনি আকৌ এবাৰ আমি ভালকৈ চাই লৈছোঁ। ঘৰুৱা আৱৰ্জনা, ঔদ্যোগিক আৱৰ্জনা, ইয়াৰ পিছতে আহে কৃষি কৰ্মজাত আৱৰ্জনা, তেজস্ক্ৰিয় আৱৰ্জনা। এই গোটেই কেইবিধ যে আমি আগতে আলোচনা কৰিছোঁ, এয়া কঠিন আৱৰ্জনাৰ লগত গোটেই কেইটাই আকৌ জড়িত হৈ আছে। সেয়েহে কঠিন আৱৰ্জনা আৰু মাটি প্ৰদূষণ এই দুটাই আমি সমান্তৰালভাৱে পঢ়িব পাৰোঁ। কঠিন আৱৰ্জনা, যাক চলিড ৱেষ্ট বুলি কোৱা হয়, আৰু কঠিন আৱৰ্জনাৰ ব্যৱস্থাপনা প্ৰত্যেকখন চহৰতেই আৱশ্যকীয় আৰু তাক চলিড ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট বুলি কোৱা হয়। এতিয়া এই কঠিন আৱৰ্জনানো কি? চলিড ৱেষ্ট, যিটো চলিড ফৰ্মত থাকে, যেনে ধৰি ল'লোঁ আমি কাগজ, কাপোৰ, সকলো পেলনীয়া সামগ্ৰী যিটো কঠিন চলিড ফৰ্মত থাকিব তাক কঠিন আৱৰ্জনা বুলি কোৱা হয়।
এতিয়া খাদ্য ইত্যাদি যিবোৰ আমাৰ ঘৰত ৰন্ধা বঢ়া কৰা হয় তাৰ যিবোৰ শাক পাচলি থাকে শাক পাচলিৰ বাকলি আমি সাধাৰণতে কি কৰোঁ আমি পেলাই দিওঁ শাক পাচলিৰ বাকলিসমূহ তাৰপিছত ৰৈ যোৱা খাদ্যও আমি ঠিক তেনেদৰে পেলাই দিওঁ এই সমূহ কিন্তু কঠিন আৱৰ্জনাত নপৰে ভিজা আৱৰ্জনাত পৰিব কাৰণ এইবোৰ ড্ৰাই নহয় এইবোৰ ৱেট হয় আৰু ইয়াৰ পৰা এইবোৰ বায়'ডিগ্ৰেডেবল হয় অৰ্থাৎ ই পচি যাব পাৰে কিন্তু সলিড ৱেষ্ট তাৰ বিপৰীতে যিসমূহ কঠিন আৱৰ্জনা হয় সেয়া কেতিয়াও কিন্তু নিষ্পত্তি নঘটে তাৰ অৰ্থাৎ সেয়া কেতিয়াও শেষ হৈ নাযায় ফৰ এক্সাম্পল তাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ এটা উদাহৰণ হৈছে প্লাষ্টিক যদি আমি মাটিত পেলাই দিওঁ তেনেহলে সি বছৰৰ পিছত বছৰ তেনেদৰেই থাকি যাব আৰু সিয়ে আটাইতকৈ বেছি মাটি প্ৰদূষণ ঘটায় তাৰ লগতে সকলোৱে জানো যি আমাৰ কৃত্ৰিম বানপানী কিহৰ কাৰণে হয় এই প্লাষ্টিকসমূহ নলা নৰ্দমাত যেতিয়া ভৰ্তি হৈ যায় তেতিয়া নলা নৰ্দমাসমূহ এটাটো হৈছে যে আনচাইণ্টিফিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত আমাৰ নলা নৰ্দমাবোৰ নিৰ্মাণ কৰা নহয় যাৰ ফলত নলা নৰ্দমাবোৰ সৰু সৰু থাকে আৰু তাত যেতিয়া আমি পেলাই দিয়া প্লাষ্টিকসমূহ গোট খাই যেতিয়া এই প্লাষ্টিকসমূহ যেতিয়া ভৰি যায় তেতিয়া সেই পিনেৰে সেই নলাৰে পানী নোযোৱা হৈ যায় আৰু পানী নোযোৱাৰ ফলতেই নলাৰ যিটো গতি সেই গতিটো স্তব্ধ হৈ যায় আৰু তাৰ ফলতেই ক্লগিং হয় অৰ্থাৎ জমা লাগি যায় আৰু তেনেদৰেই কৃত্ৰিম বানপানী বা ফ্লেছ ফ্লাডৰ সৃষ্টি হয় সেয়া হৈছে কঠিন আৱৰ্জনাৰ যিটো প্লাষ্টিক তাৰে এটা উদাহৰণ প্লাষ্টিক জমা লাগিলে কি হ'ব ঠিক তেনেদৰে এইসমূহে মাটি প্ৰদূষণো কৰি আহিছে আৰু লগতে এনেধৰণৰ আৱৰ্জনাই পানী প্ৰদূষণো ঘটাই আহিছে গতিকে এই কঠিন আৱৰ্জনা কিদৰে আমি মেনেজমেণ্ট বা তাৰ ব্যৱস্থাপনা কিদৰে কৰিব লাগে সেইসমূহেও জনা উচিত তাৰে আগতে কঠিন আৱৰ্জনাৰ যিসমূহ ভাগ সেইসমূহ জানি লোৱাটো উচিত যিয়ে আকৌ মাটি প্ৰদূষণো সমান্তৰালভাৱে কৰে কঠিন আৱৰ্জনাৰ ভাগসমূহ হৈছে এটাটো হৈছে ঘৰুৱা আৱৰ্জনা যিটো আমি মাটি প্ৰদূষণৰ ক্ষেত্ৰতো একেই পঢ়িবলৈ পাওঁ ঘৰুৱা আৱৰ্জনা যেনে আমাৰ প্ৰত্যেকখন ঘৰৰ পৰাই আমাৰ ৰাতিপুৱা হ'লে আমি জানো যে জাবৰ নিবলৈ আহে আমি গুৱাহাটীত যদি থাকোঁ গুৱাহাটী মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যন ইজ ৰেছপন্সিবল তেওঁলোকৰ দায়িত্ব এই যিবোৰ জাবৰ আছে সেই জাবৰবোৰ কালেক্ট কৰা তেওঁলোকৰ দায়িত্ব ঠিক তেনেদৰে প্ৰত্যেকখন চহৰতে তেনেদৰে মিউনিচিপালিটি বৰ্ড যি আছে তাৰ সেয়া দায়িত্ব হয় গোটেই জাবৰখিনি ঘৰুৱা আৱৰ্জনাখিনি কালেকশ্যন কৰি তাৰ পিছত সেয়া এঠাইত গৈ তেওঁলোকে কি কৰে সেই বিষয়ে আমি অৱগত নহয় তেওঁলোকে কি কৰে সেয়া তেওঁলোকে জানে কিন্তু আমি যদি সেই বিষয়ে পঢ়িবলৈ যাওঁ বা আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁ তেনেহলে এটা বহুত ডাঙৰ এটা চাইকেল ইয়াত জড়িত হৈ আছে আমি ঘৰৰ পৰা জাবৰখিনি ঘৰুৱা আৱৰ্জনা যিখিনি উলিয়াই পেলালো সেইখিনিয়ে গৈ মাটি প্ৰদূষণে কৰিছে নে পানী প্ৰদূষণে কৰিছে সেই বিষয়ে আমি অৱগত নহয় কিন্তু আমি যদি পঢ়িবলৈ লওঁ তেনেহলে আমি জানিব পাৰিম যে এইসমূহ বস্তু যিবোৰ আমি ঘৰৰ পৰা ৰাতিপুৱাই বা যি সময়তে জাবৰৰ গাড়ীখন আহিছে আমি উলিয়াই দিছো তাৰ ফলত আচলতে আমাৰ পৃথিৱীখনত কেনে ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আছে আমাৰ গোটেই এনভাইৰনমেণ্টটো সেই বিষয়ে আমি অৱগত নহয় কিন্তু ঘৰুৱা আৱৰ্জনা আমি ঘৰতো ৰাখি থব নোৱাৰো সেয়া বাহিৰলৈ উলিয়াই দিব লাগিব গতিকে ইয়াৰ ব্যৱস্থাপনানো কিদৰে হৈ আছে সেই বিষয়েও সমান্তৰালভাৱে আমি জানি থোৱাটো উচিত মাটি প্ৰদূষণৰ নানা প্ৰকাৰৰ এতিয়া মাটি প্ৰদূষণো এই ঘৰুৱা আৱৰ্জনাৰ জৰিয়তে হয় সেয়েহে মই যিটো কঠিন জাবৰ পেলোৱাৰ ব্যৱস্থাপনা আৰু মাটি প্ৰদূষণ ঘটোৱা ঘৰুৱা আৱৰ্জনা এই দুইবিধে সমান্তৰালকৈ ক'বলৈ ওলাইছো
এতিয়া ঘৰুৱা আৱৰ্জনা হৈছে নানা প্ৰকাৰৰ ঘৰুৱা আৱৰ্জনা আমাৰ প্ৰত্যেকখন ঘৰৰ পৰাই ওলাই এনে ধৰণৰ আৱৰ্জনা তাৰ লগত ইনক্লুডেড হৈ থাকিব বিশেষকৈ পেলনীয়া প্লাষ্টিক কাঁচ ধাতুৰ পাত্ৰ কাগজ ফটা কাপোৰ ৰঙৰ টেমা যিকোনো টেমা হওক বা ৰং ইত্যাদি সকলো এই ধৰণৰ বস্তু আমাৰ আৰু বিশেষকৈ ইলেক্ট্ৰনিক যিবোৰ ৱেষ্ট এই ধৰণৰ বস্তু আমাৰ প্ৰত্যেক ঘৰৰ পৰাই এদিন নহয় এদিন ওলায় আজি যদি এখন ঘৰৰ পৰা ওলাইছে কাইলৈ আনখন ঘৰৰ পৰা ওলাবই এইসমূহ গৈ পেলাই মাটি প্ৰদূষণ কৰেগৈ কেনেদৰে কৰে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিব লাগিব যেতিয়া কঠিন আৱৰ্জনাৰ ব্যৱস্থাপনাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া কঠিন আৱৰ্জনাও এইটো বিষয়তে আমি কঠিন আৱৰ্জনাটো ক'ব পাৰো যে কঠিন আৱৰ্জনাসমূহো ঘৰুৱা আৱৰ্জনাসমূহ হয় এটা ভাগ ঘৰুৱা আৱৰ্জনা তাৰ পিছত আহে ঔদ্যোগিক আৱৰ্জনাও আহে হস্পিটেলৰ আৱৰ্জনাও আহে এইসমূহ চব পৃথকে আৰু এই সকলোৱে মাটি প্ৰদূষণত অৰিহণা যোগাই আহিছে এতিয়া ঘৰুৱা আৱৰ্জনাৰ কথাখিনিলৈ আহিছো ঘৰুৱা আৱৰ্জনাখিনি কি হ'ব আমাৰ পৰা যেতিয়া মিউনিচিপাল বৰ্ডৰ গাড়ী আহি পেলাই সৰু সৰু ভেন কিছুমান আহি আমাৰ প্ৰতি ঘৰৰ পৰাই এই জাবৰসমূহ কালেক্ট কৰি লৈ যায় লৈ গৈ কি কৰে লৈ গৈ ৰাস্তাৰ কাষত যিবোৰ বৃহৎ ডাঙৰ যিবোৰ ডাষ্টবিন থাকে আমি নিশ্চয় মন কৰিছো ৰাস্তাৰ কাষত ডাঙৰ ডাষ্টবিন থোৱা থাকে সেই ডাষ্টবিনসমূহত ষ্টপেজে কিছুমান একোটা নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব মেইনটেইন কৰি ডাষ্টবিনসমূহ ৰখা হয় ৰাস্তাত মেইন ৰাস্তাবোৰৰ কথা কৈছো সেই মেইন ৰাস্তাবোৰত গৈ এই জাবৰসমূহ এই সৰু গাড়ীসমূহ যিবোৰ ভেনে আহি কালেক্ট কৰি লৈ যায় ঘৰৰ পৰা এইসমূহ তাত পেলাই দিয়া হয় তাত পেলোৱাৰ লগতে যিসমূহ মানুহ আছে সাধাৰণ নাগৰিকে আহিও সেই ঠাইত জাবৰসমূহ পেলাই আৰু ডাষ্টবিনত ঠিক নেপেলাই ডাষ্টবিনৰ ওচৰে পাজৰেও পেলোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ যদিও মিউনিচিপালিটিৰ এয়া দায়িত্ব ৰাতিপুৱাই গোটেই ৰাস্তা চাফা কৰা ঝাৰু মৰা তেওঁলোকৰ দায়িত্ব তেওঁলোকে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে তেওঁলোকে সেই দায়িত্ব পালনো কৰে কিন্তু দিনৰ ভাগত সকলো সময়তে তেওঁলোক থকাটো সম্ভৱ নহয় আৰু গোটেই দিনটো ৰাতিলৈকে মানুহে জাবৰ পেলাইয়ে থাকে আৰু জাবৰ পেলাওতে ডাষ্টবিনতেই অকল নেপেলাই দলি মাৰি দিয়াৰ ফলত কি হয় ডাষ্টবিনৰ কাষত গৈ কেতিয়াবা পৰে আৰু তেনেদৰে গোটেই পৰিৱেশটো বিশৃংখল হৈ থাকে গোটেই পৰিৱেশটো গোন্ধ ওলাই মানুহ কাষেৰে পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে তাৰোপৰি কি হয় তাৰ ফলত মাটি প্ৰদূষণ হোৱাৰো সম্ভাৱনা থাকে আৰু সেই ঠাইত কিছুমান ভেক্টৰ বৰ্ন ডিজিজ বেমাৰ কিছুমান উৎপত্তি হ'ব বা মাখি আহি পৰিব সেইসমূহ আকৌ ওচৰে পাজৰে থকা হোটেল আদিত গৈ পেলাই তেনেকৈ বেমাৰ সিঁচৰিত হোৱাৰ বা বেমাৰ স্প্ৰেড হোৱাৰ আশংকাটো বেছিকৈ থাকে বা সেই ঠাইৰে যি মানুহ খোজকাঢ়ি গৈছে কেতিয়াবা ভৰিত তেনে ধৰণৰ আৱৰ্জনাৰ পৰা হোৱা কিছুমান বীজাণু লাগি যাব পাৰে গতিকে এয়া খুব এক সাধাৰণ দৃশ্য বিশেষকৈ যিসমূহ মানুহ মহানগৰীত থাকে চিটি এৰিয়া চিটি টাউন আদিত থাকে তেওঁলোকে এইবোৰ বস্তু খুব সাধাৰণতে দেখিবলৈ পাই থাকে এতিয়া এই ঘৰুৱা আৱৰ্জনাসমূহ কলো কি হয় এনেদৰে ডাষ্টবিনত পেলাই দিয়া হয় ইয়াৰ ফলত মাটি প্ৰদূষণো হয় আৰু লগতে কেনে ধৰণৰ কিছুমান ধৰণৰ বেমাৰৰো ই সৃষ্টি কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে আমি অৱগত হলো এতিয়া ইয়াৰ পিছত এই কঠিন আৱৰ্জনাখিনি বা এই ঘৰুৱা আৱৰ্জনাখিনিৰ ব্যৱস্থাপনা কিদৰে হয় এইখিনি আকৌ কিছুমান মিউনিচিপালিটি বৰ্ডৰ ডাঙৰ কিছুমান ট্ৰাকছ আহে ডাঙৰ ট্ৰাকছসমূহ কম্প্ৰেছন ট্ৰাকছ বুলি কয় কম্প্ৰেছ কৰিব পৰা থাকে কম্প্ৰেছ অৰ্থাৎ যিসমূহ জাবৰ থাকে ডাষ্টবিনত সেই ডাষ্টবিনৰ পৰা উঠাই ডাঙৰ আমি যদি গুৱাহাটী মহানগৰীত দেখিছো তেনেহলে আমি দেখিবলৈ পাম যে হালধীয়া ৰঙৰ মিউনিচিপালিটি কৰ্পোৰেচনৰ ডাঙৰ গাড়ী কিছুমান থাকে সেই গাড়ী আমি নিশ্চয়কৈ যদি মন কৰিছো সেই গাড়ীত এই ডাষ্টবিনৰ পৰা জাবৰসমূহ
উঠাই লোৱা হয় আৰু কম্প্ৰেছ কৰি দিয়া হয়। কম্প্ৰেছ অৰ্থাৎ চেপি পেলোৱা হয়। চেপি আৰু ঠাই তাত তাৰ মানে ক্ৰিয়েট কৰা হয় যাতে আৰু অন্য ডাষ্টবিনৰ পৰাও জাবৰ যিমান পাৰে সিমান তাত উঠাই ল'ব পাৰে। গতিকে এইটো এটা প্ৰচেছ। ইয়াৰ পিছত গৈ এনেকৈ 5-6টা মান ডাঙৰ ডাঙৰ ডাষ্টবিনৰ পৰা এই জাবৰসমূহ কালেক্ট কৰিব। কালেক্ট কৰি বৰাগাঁৱত আমাৰ বৰাগাঁও এৰিয়াত পেলাই দিয়েগৈ। বৰাগাঁও ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড আছে, ডাম্পিং চাইট, তাতে পেলাইগৈ। কিন্তু ইয়াৰ এটা যিটো ডিমেৰিট বা ড্ৰবেক সেইটো হৈছে যে বৰাগাঁও ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড যিটো সেইটো হৈছে গোটেইখন খোলা। তাত কোনো ধৰণৰ চাইণ্টিফিক ব্যৱস্থাপনা নাই। এতিয়া কঠিন আৱৰ্জনা পেলোৱাৰ যি ব্যৱস্থাপনা সেয়া হ'ব লাগে লেণ্ডফিল বুলি কয় তাক। অৰ্থাৎ মাটি পোতা হয়, তাত ডাঙৰ গাঁত খান্দি তাত চেনিটাৰী কৰি পেলাই, চেনিটাৰী লেণ্ডফিল বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ পকী কৰি ল'ব লাগে। পকী কৰি লোৱাৰ পাছত তাত একোটা চেম্বাৰ্ছ বনোৱা হয়, য'ত 4টা চেম্বাৰ থাকে। এটা চেম্বাৰত গোটেই ধৰণৰ প্লাষ্টিক আদি জমা হ'ব, আনটোত ইলেক্ট্ৰনিক্স আদি জমা হ'ব, ইলেক্ট্ৰনিক ৱেষ্টবিলাক। তেনেদৰে কোনোবাটোত কাপোৰৰ যিবোৰ ৱেষ্ট থাকে তেনেদৰে ভাগ ভাগ কৰি জমা কৰা হয়। বহুত ডাঙৰ এৰিয়া লোৱা হয়, বহুত ডাঙৰ এৰিয়া তাত গাঁত খন্দা হয় আৰু গাঁত খান্দি পেলাই এনেদৰে চেনিটাৰী লেণ্ডফিল বনোৱা হয়। এইবোৰ কাম বাহিৰত কৰা হৈছে, কিন্তু আমাৰ ইয়াতে এতিয়ালৈকে সেয়া সম্ভৱপৰ হৈ উঠা নাই। খোলা মাটিত যেতিয়া জাবৰসমূহ প্ৰত্যেক দিনাই এখন মহানগৰীৰ জাবৰ যেনেদৰে তাত প্ৰত্যেক দিনাই গৈ তাত জমা লাগি আছে, জাবৰৰ পাহাৰৰ সৃষ্টি হৈছে। যাৰ ফলত আৰু কোনো ধৰণৰ যিহেতু ছেগ্ৰিগেশ্যন অৰ্থাৎ ভাগ ভাগ কৰা নহয়, সকলোবোৰ বায়'ডিগ্ৰেডেবল আৰু নন বায়'ডিগ্ৰেডেবল সকলোবোৰ জাবৰ একেলগে জমা হৈ আছে তাত। গতিকে তাৰ সেই জাবৰৰ পৰা আমি কোনো ধৰণৰ ফল পোৱা নাই। অৰ্থাৎ জাবৰৰ পৰা আমি জানো যে সাৰ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি, ভাৰ্মি কম্পষ্টিং বুলি কয়, কম্পষ্টিং ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ সাৰ, কিছুমান নেচাৰেল সাৰ কিছুমান প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। সেই বিষয়ে হয়তো গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাই বেছি। কিন্তু এই জাবৰসমূহ যিদৰে খোলা অৱস্থাত থাকে মাটিত, তাৰ ফলত কি হয়, মাটি প্ৰদূষণ ঘটা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আমাৰ ইয়াতে আমি যদি কওঁ, আমাৰ গুৱাহাটী চহৰৰ কথা যদি কওঁ, বৰাগাঁও ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত এইসমূহ জাবৰ ডাম্প কৰা হয় আৰু তাৰ ফলত কি হৈছে, বায়ু প্ৰদূষণ হৈছে, মাটি প্ৰদূষণ হৈছে। তাৰ লগতে সেই মাটিখিনি, গোটেই অঞ্চলটোৰ মাটিখিনি বিনষ্ট হৈছে। তাৰ লগতে ওচৰতে থকা দীপৰ বিলৰো বিনষ্ট বা ক্ষতি সাধন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কাৰণ এই মাটিত যিবোৰ জাবৰ জমা হৈছে তাৰ পৰা কিছুমান ৰাসায়নিক দ্ৰব্য, কিছুমান পচি পেলাই ৰাসায়নিক দ্ৰব্যসমূহ মাটিৰ তলেৰে নিগৰি নিগৰি গৈ দীপৰ বিলত পৰেগৈ আৰু তেনেদৰে দীপৰ বিলৰো ক্ষতি সাধন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে ই এটা খুব উদ্বেগজনক বিষয়, ভয়ংকৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ আছে বৰ্তমান। গতিকে এয়া অকল ঘৰুৱা আৱৰ্জনা বুলিয়েই নহয়, ঔদ্যোগিক আৱৰ্জনাৰ ক্ষেত্ৰতো একেই প্ৰমাণ হয়। কাৰণ ঔদ্যোগিক আৱৰ্জনাবোৰো আল্টিমেটলি গৈ পেলাই এনেদৰে কালেকশ্যন হৈ আল্টিমেটলি বৰাগাঁও ডাম্পিং চাইটতে পৰেগৈ। গতিকে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ, কঠিন আৱৰ্জনাৰ যিটো ব্যৱস্থাপনা সেইটো খুবেই শোচনীয় ৰূপত আছে বৰ্তমান ইয়াতে, বা গোটেই যদি আমি ভাৰতবৰ্ষৰ কথাও কওঁ, গোটেই ভাৰতবৰ্ষতো এই ব্যৱস্থাপনাটো খুব এটা উন্নতিকৰণ হোৱা নাই বুলি ক'ব লাগিব, এক্সেপ্ট ফৰ ফিউ ষ্টেটছ। কিছুমান ৰাজ্যক বাদ দি, কিছুমান ৰাজ্য বা কিছুমান ৰাজ্যৰ যেনে তামিলনাডুত হওক, কিছুমান ৰাজ্যত আছে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থাপনা কৰা হৈছে।
তেওঁলোকে ভাল কাম কৰি আছে কিয়নো তেওঁলোকে কম্পোষ্টিং ভাৰ্মি কম্পোষ্টিং যিবোৰ ঘৰুৱা আৱৰ্জনা ওলাই সেই আৱৰ্জনাসমূহ তেওঁলোকে সাৰ প্ৰস্তুতকৰণত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে আৰু এইটো এটা ভাল লক্ষণ কিন্তু এই ব্যৱস্থাপনাবোৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো বা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰো তেনেহলে নিশ্চয়কৈ কঠিন আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনাৰ যিটো সমস্যা সেইটো দূৰীকৰণ হ'ব আৰু তাৰ লগতে মাটি প্ৰদূষণ আদি বিষয়বোৰ মাটিৰ প্ৰদূষণ হওক বা পানী প্ৰদূষণ হওক এনেধৰণৰ যিবোৰ সমস্যা আছে এইবোৰৰ পৰা আমি কিছু পৰিমাণে হ'লেও হাম কাটিবলৈ অৰিহণা যোগাব বুলি বিশ্বাস ইয়াৰ উপৰি কৃষিজাত আৱৰ্জনাৰ বিষয়েও কৈছো কৃষিজাত আৱৰ্জনায়ো ঠিক একেদৰেই কাম কৰে কৃষিজাত আৱৰ্জনাৰ বিষয়ে আগতেও আলোচনা কৰা হৈছে যে যেতিয়া খেতি পথাৰত কৃষি শস্য ভাল হ'বৰ কাৰণে খেতিয়কসকলে কি কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ এটাটো হৈছে যে খেতি ভাল হ'বৰ কাৰণে অৰ্গেনিক ফাৰ্টিলাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰে অৰ্থাৎ ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰে ইয়াৰ লগতে পোক পৰুৱা আদি নিধন কৰিবৰ কাৰণে কীটনাশক বননাশক অৰ্থাৎ পেষ্টিচাইডছ হাৰ্বিচাইডছ ইত্যাদি ব্যৱহাৰ কৰে যাৰ ফলত পোকসমূহ মৰি যায় আৰু যিবোৰ পোকে তাৰ মানে ক্ৰপসমূহ বিনষ্ট কৰিব পাৰে খেতি নষ্ট কৰিব পাৰে তেনে পোকসমূহক মাৰি পেলোৱা হয় ইয়াৰ ফলত কি হয় মাটিত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা যায় কাৰণ যেতিয়া স্প্ৰে কৰা হয় তেতিয়া মাটিত বেছিকৈ স্প্ৰে ছিটোৱা হয় অকল গছডালতে বুলি নহয় অকল শস্যখিনিৰ ওপৰতে নহয় তাৰে প্ৰভাৱ মাটিতো পৰে আৰু তেনেদৰে মাটিত প্ৰায় 50% অৱশিষ্ট মাটিত প্ৰায় 10-15 বছৰ ধৰি থাকি যায় আৰু সিয়ে মাটিৰ যিটো গুণাগুণ সেই মাটিৰ গুণাগুণটো বেয়া কৰি পেলাই নষ্ট কৰি পেলাই ঠিক তেনেদৰে তেজস্ক্ৰিয় আৱৰ্জনা আছে এতিয়া তেজস্ক্ৰিয় আৱৰ্জনা বুলিলে আমি নিউক্লিয় বিস্ফোৰণ পৰীক্ষাগাৰ বা উদ্যোগৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা তেজস্ক্ৰিয় পদাৰ্থ আদিৰ পৰা যি মাটিত তেজস্ক্ৰিয় প্ৰদূষণ ঘটে তাকে প্ৰদূষণ বোলা হয় মাটিৰ প্ৰদূষণ তেনেদৰেই হয় বুলি কোৱা হয় এই তেজস্ক্ৰিয় আৱৰ্জনা কিন্তু আকৌ কঠিন আৱৰ্জনাৰ একেই হ'ব হেজাৰ্ডাছ ৱেষ্ট পৰে কঠিন আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনাৰ বিষয়ে যদি আমি পঢ়ো তেনেহলে কঠিন আৱৰ্জনা বেলেগ বেলেগ ভাগ আছে যেনে আমি ঘৰুৱা আৱৰ্জনাৰ বিষয়ে ক'লো ঔদ্যোগিক আৱৰ্জনা ঠিক তেনেদৰে কৃষি কৰ্মজাত আৱৰ্জনাৰ লগতে তেজস্ক্ৰিয় আৱৰ্জনা বা হস্পিটেলৰ আৱৰ্জনাসমূহ হেজাৰ্ডাছ আৱৰ্জনাত পৰে অৰ্থাৎ খুব বেছি হস্পিটেলৰ আৱৰ্জনাসমূহ ডেইলি ইমান লেতেৰা হস্পিটেলৰ তুলাৰ পৰা আদি কৰি তেজ পূজাৰ পৰা আদি কৰি কিমান অপাৰেশ্যন হৈ থাকে ডেইলি কিমান ধৰণৰ বীজাণু ওলায় সেই সমূহ যিমান আৱৰ্জনা ওলায় সেই সমূহ যদি আমি মাটিত ডাইৰেক্টলি যদি আমি পেলাই দিওঁ তেনেহলে উলিয়াই পেলাই দিওঁ হস্পিটেলখনৰ বাহিৰত তেনেহলে তাৰ পৰা কেনে ধৰণৰ বীজাণু বিয়পিব পাৰে সেয়া আমাৰ কল্পনাৰো অগোচৰ গতিকে এই হস্পিটেল ৱেষ্টসমূহ জেনেৰেলি কি কৰা হয় হস্পিটেল ৱেষ্টসমূহ ইনচিনাৰেশ্যন অৰ্থাৎ জ্বলাই পেলোৱা হয় হস্পিটেলতে ইনচিনাৰেটৰ থাকে য'ত জ্বলাই পেলোৱা হয় এতিয়া তেজস্ক্ৰিয় আৱৰ্জনাৰ বিষয়েও কৈছো যে নিউক্লিয় আৱৰ্জনাসমূহ বা যিটো ৱেষ্ট ইলেক্ট্ৰনিক ৱেষ্ট আছে প্ৰত্যেক ঘৰতে পেলাই দিয়া বেটাৰী অৰ্থাৎ ব্যৱহাৰত নোহোৱা পেলনীয়া বেটাৰী আদি মোবাইল ফোনৰ বেটাৰী হওক বা যিকোনো সৰু সুৰা লেপটপৰ সৰু সুৰা ডিভাইচ এইসমূহেও কিন্তু কি কৰিব পাৰে ৰেডিঅ' এক্টিভ ৱেষ্ট হিচাপেও কেতিয়াবা প্ৰমাণিত হ'ব পাৰে
গতিকে এই সমূহকো যেনেকে তেনেকে আমি ব্যৱস্থাপনা কৰিব নোৱাৰো, যেনেকে তেনেকে আমি দলিয়াই পেলাব নোৱাৰো। গতিকে এই সমূহ আমি যদি চাওঁ, এই গোটেই কেইবিধ যি আমি এতিয়া ডিসকাস কৰিলো, ঘৰুৱা আৱৰ্জনা হওক, ঔদ্যোগিক আৱৰ্জনা হওক বা এই কৃষি কৰ্মজাত আৱৰ্জনা, এই সমূহে মাটি প্ৰদূষণ ঘটাই আহিছে। তাৰে লগতে এই সমূহ আকৌ কঠিন আৱৰ্জনাৰ ভিতৰত পৰে আৰু কঠিন আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। যদি আমি মাটি প্ৰদূষণ ঘটাব নোখোজো তেনেহলে এনে ধৰণৰ কঠিন আৱৰ্জনা সমূহ নিয়ন্ত্ৰণত আনিব লাগিব আৰু নিয়ন্ত্ৰণত অনাৰ এটা উপায় আছে স্যানিটাৰী ল্যান্ডফিল, অৰ্থাৎ ল্যান্ডফিল পকি ল্যান্ডফিল কৰি তাত গোটেই সমূহ জমা কৰা, পুতি পেলোৱা আৰু তাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ টেকনলজি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই এই জাবৰ সমূহৰ পৰা কিদৰে আমি আকৌ কিবা এটা ভাল কামৰ বস্তু যেনে সাৰ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰো ইত্যাদি ইত্যাদি, সেই বিষয়েও আমি সেই দিশটোত আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা উচিত বা চৰকাৰে সেই বিষয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰা উচিত। গতিকে এইবোৰ আছিলে সইল পলিউশন বা মাটি প্ৰদূষণৰ বিভিন্ন কাৰণবোৰ, হাউস হোল্ড ওয়েষ্ট, প্লাষ্টিক, এগ্ৰিকালচাৰ, ইৰোশন, মাইনিং, এই সমূহ গোটেই সইল পলিউশন কৰাত সহায় কৰে আৰু বিশেষকৈ প্লাষ্টিকটো ঘৰুৱা আৱৰ্জনাটো পৰিব। আমি যেতিয়াই তেতিয়াই জিটি খাই যেতিয়া প্লাষ্টিক ৰাস্তাত পেলাই দিওঁ, সেই প্লাষ্টিকে গৈ পেলাই কেনে ধৰণৰ বিপদৰ আগজাননী দিব পাৰে বা বিপদ মাতি আনিব পাৰে, সেই বিষয়ে আমি মানুহ যদিও অৱগত কিন্তু আমি সজাগ নহয়। গতিকে মাটিৰ লুণীয়াকৰণৰ বিষয়ে আমি আগতেও আলোচনা কৰিছো। মাটিত কিদৰে মাটিৰ দ্ৰৱণীয় লৱণৰ গাঢ়তা বৃদ্ধি হোৱাটোকে লুণীয়াকৰণ বোলা হয় আৰু ইয়াৰ ফলত মাটিৰ উৰ্বৰতা বিনষ্ট হৈ শস্যৰ উৎপাদন কমি যায়। তলত উল্লেখ কৰা কাৰণত মাটিৰ লৱণতা বৃদ্ধি হয়। কি কাৰণ হ'ব পাৰে ইয়াৰ? মাটিৰ অতিৰিক্ত পানীভাগ ওলাই যাবৰ বাবে উপযুক্ত ব্যৱস্থাপনা নাথাকিলে জলসিঞ্চনৰ পানীত বা বানপানীত দ্ৰৱীভূত হৈ থকা লৱণ মাটিত জমা হৈ লুণীয়াকৰণ ঘটিব পাৰে। আৰু গ্ৰীষ্মকালি মাটিৰ তলৰ স্তৰৰ পৰা কৈশিক ক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে লৱণ ভূপৃষ্ঠলৈ উঠি অহাৰ ফলত লৱণৰ পৰিমাণ বাঢ়িব পাৰে আৰু ক্ষাৰীয় ৰাসায়নিক সাৰ অধিক পৰিমাণে প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলত মাটিৰ লৱণতা বাঢ়িব পাৰে। ইয়াৰ পিছত মাটি প্ৰদূষণৰ কুপ্ৰভাৱৰ বিষয়ে আমি আগতে আলোচনা কৰিছো বিতংভাৱে। প্ৰদূষণৰ দ্বাৰা মাটিৰ স্বাভাৱিক গুণ আৰু উৰ্বৰতা ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়। মাটি প্ৰদূষণৰ প্ৰভাৱ প্ৰত্যক্ষভাৱে বা পৰোক্ষভাৱে জীৱজগতৰ ওপৰত পৰে। প্ৰদূষিত মাটিত গজা শস্য, ফল-মূল আদিৰ বিষক্ৰিয়া খাদ্য চক্ৰৰ জৰিয়তে বিভিন্ন প্ৰাণীৰ দেহলৈ গৈ ক্ষতি সাধন কৰে। কেতিয়াবা মাটিত জমা হোৱা প্ৰদূষকবোৰ পানীৰ সোঁতত উটি গৈ জলাশয়ত পৰাৰ ফলত পানীৰ প্ৰদূষণ ঘটে আৰু সেই পানীয়ে জীৱজগতৰ অপকাৰ কৰে। মাটিত জমা হোৱা তেজস্ক্ৰিয় পদাৰ্থবোৰ খাদ্য চক্ৰৰ জৰিয়তে উদ্ভিদৰ দেহৰ পৰা প্ৰাণীৰ দেহত প্ৰৱেশ কৰি ক্ষতি সাধন কৰে। মাটি প্ৰদূষণৰ কুপ্ৰভাৱবোৰ আমি ইয়াৰ পৰা জানিবলৈ পাইছো। বিশেষকৈ এইবোৰে খাদ্য চক্ৰৰ জৰিয়তে প্ৰাণীৰ দেহলৈ যায়। যেনে DDT যদি ছটিওৱা হয়, পথাৰত DDT যদি ছটিওৱা হয়, সেয়া জীৱৰ দেহলৈকে যায়গৈ খাদ্য চক্ৰৰ জৰিয়তে আৰু সি বহু বছৰলৈ থাকি যায় আৰু তাৰ পিছলৈ প্ৰজনন ক্ষমতা আদিও হ্ৰাস পাই যায় সেই জীৱসমূহৰ। গতিকে এইবোৰ খুব ভয় লগা কিছুমান কাৰণ হয় বা কুপ্ৰভাৱ হয় মাটি প্ৰদূষণৰ। ইয়াৰ পিছত নিয়ন্ত্ৰণৰ বিষয়ে আমি পঢ়িছিলো। কেনেদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি? কল কাৰখানাৰ পৰা ওলোৱা তৰল আৱৰ্জনাবোৰ মাটিত পেলোৱাৰ আগতে শোধন কৰিব লাগে।
এটাটো হৈছে কঠিন আৱৰ্জনাৰ ব্যৱস্থাপনা, চেনিটাৰী লেণ্ডফিলটো কৰিব লাগিব। আৰু তাৰ উপৰি যদি আমি চেনিটাৰী লেণ্ডফিলটো সহজ কথা নহয়, এয়া এটা খুব ডাঙৰ প্ৰজেক্ট হ'ব। গতিকে আমি যিবোৰ উদ্যোগসমূহ আছে, কল কাৰখানাসমূহ আছে, তাৰ পৰা অন্তত যিবোৰ তৰল আৱৰ্জনা ওলাই সেইবোৰ অন্তত মাটিত পেলোৱাৰ আগতে শোধন কৰি ল'ব লাগে, যাতে ই গৈ মাটিত বেছি কোনো ধৰণৰ যাতে বিপদ কঢ়িয়াই আনিব নোৱাৰে। ইয়াৰ উপৰি কঠিন আৱৰ্জনাবোৰো উপযুক্তভাৱে সংগ্ৰহ কৰি শোধন কৰাৰ পাছতহে মাটিত পেলাব লাগে। আৰু কৃষি কাৰ্যত যিটো আমি আগতে আলোচনা কৰিলোঁ, কৃষি কাৰ্যত ৰাসায়নিক সাৰ, কীটনাশক, বননাশক ইত্যাদি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গতিকে এনেধৰণৰ ৰাসায়নিক সাৰ, কীটনাশক আদি যধে মধে প্ৰয়োগ নকৰি প্ৰয়োজনীয় জোখতহে প্ৰয়োগ কৰা উচিত। ইয়াৰ উপৰি উদ্যোগসমূহত উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি প্ৰদূষক ওলোৱাটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি। এতিয়া সেই বিষয়ে কোনে জানিব? উদ্যোগসমূহে জানিব যে উদ্যোগসমূহত কেনেধৰণৰ উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰি, যাৰ ফলত তাৰ পৰা প্ৰদূষক ওলোৱাটো নিয়ন্ত্ৰণ হয়। প্ৰদূষকটো ওলাই যাবই লাগিব, নহ'লে তাত থকা ৱৰ্কাৰ্ছখিনিৰ দেখোন মৃত্যুমুখত পৰিব। গতিকে প্ৰদূষক ওলাই যোৱাৰ কিছুমান ব্যৱস্থা আছে। এনেধৰণে ওলাই যাব লাগে যিবোৰ আগতে তাৰমানে যিবোৰ শোধন কৰি লোৱা হয়, শোধন কৰাৰ ফলৰ পিছতহে তাক যাতে উলিয়াই দিয়ে বাহিৰৰ জগতলৈ, তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থাপনা কৰা উচিত। ইয়াৰ উপৰি স্থিতি বৈদ্যুতিক অধক্ষেপণ, যিটো ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক প্ৰেচিপিটেটৰ বুলি কয়, এয়া বহুৱাই ধূলি ওলোৱাটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যায়। এয়া আছিলে মাটি প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ কিছুমান পইণ্টছ, যিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি বা যিবোৰ প্ৰয়োগ কৰি মাটি প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি। গতিকে আমি এইখিনি সময়ত আমি মাটি প্ৰদূষণৰ লগতে কঠিন আৱৰ্জনাৰ বিষয়েও একেলগে আমি তাৰ বিষয়েও পঢ়িলোঁ। কঠিন আৱৰ্জনা আৰু যিহেতু মাটি প্ৰদূষণৰ লগত কিছু হ'লেও মিল আছে, সেইবাবে ঘৰুৱা আৱৰ্জনা, ঔদ্যোগিক আৱৰ্জনা এইবোৰ কঠিন আৱৰ্জনাৰ আণ্ডাৰতো পৰে। সেয়েহে এই দুইটা বিষয়ে আমি অকমান হ'লেও আমি কিবা এটা জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ খুব সম্ভৱ সক্ষম হৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি অন্য এটা বিষয়লৈ আহিম। সেয়া হৈছে প্ৰদূষণৰ আণ্ডাৰতে পৰে, সেয়া হৈছে শব্দ প্ৰদূষণ। আমি ইয়াৰ আগতে বায়ু প্ৰদূষণৰ বিষয়ে পঢ়িছোঁ, বিতংকৈ আলোচনা কৰিছোঁ, পানী প্ৰদূষণৰ বিষয়ে কৰিলোঁ, মাটি প্ৰদূষণৰ বিষয়ে কৰিলোঁ, লগতে কঠিন আৱৰ্জনাৰ ব্যৱস্থাপনাৰ বিষয়েও জ্ঞান আহৰণ কৰিলোঁ। এতিয়া আমি শব্দ প্ৰদূষণৰ বিষয়ে আহিম। শব্দ প্ৰদূষণো এই অন্য যিকেইটা আছিলে বিগত সময়ছোৱাত আমি যিকেইটা টপিক আমি কভাৰ কৰি গৈছোঁ, ইয়াৰ লগতে শব্দ প্ৰদূষণো একে সমানে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা টপিক। শব্দ প্ৰদূষণ কাক বোলা হয়? শব্দ, ধ্বনি। শব্দটো কি? চাউণ্ড, যিটো ৱেভছৰ মাধ্যমেৰে যেতিয়া দুজন ব্যক্তিয়ে কথা পাতি থাকে, তেতিয়াও এই বতাহৰ এয়াৰ এজ আ মিডিয়াম এক্ট কৰে। মানে আমাৰ শব্দৰ ঢৌ গৈ এখন মুখৰ পৰা গৈ আনজন মানুহৰ কাণত পৰেগৈ। এই শব্দ যেতিয়া লগাতকৈ বেছি ইৰিটেটিং হৈ যায়, অৰ্থাৎ যেতিয়া এই শব্দবোৰ আমি সহ্য কৰিব নোৱাৰা হৈ যাওঁ, তেতিয়া তাক শব্দ প্ৰদূষণ হোৱা বুলি কোৱা হয়। শব্দ দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে। এটা হ'ব পাৰে মধুৰ, চুইট, যিটো যেনে মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হওক বা যিকোনো তেনেধৰণৰ যিবোৰ শব্দ শুনিলে আমাৰ মস্তিষ্কই শান্তি পায়, সেয়া হৈছে যিটো আমি শুনিব পাৰোঁ, গুড চাউণ্ড।
আৰু এটা হৈছে নইজ বা বেড সাউণ্ড, যিটোৱে আমাৰ মস্তিষ্কত কিছুমান এনে ধৰণৰ নেগেটিভ ক্ৰিয়া কৰে যাৰ ফলত আমি উশৃংখল হৈ পৰোঁ বা যাৰ ফলত আমি বিৰক্তিকৰ অনুভৱ কৰোঁ। সেয়া হৈছে শব্দ প্ৰদূষণ। গতিকে শব্দ হ'ল এক প্ৰকাৰৰ শক্তি। গেছীয়, তৰল বা কঠিন মাধ্যমৰ কম্পনৰ জৰিয়তে শব্দৰ ঢৌৰ বিস্তাৰ ঘটে। শব্দৰ ঢৌৰ কিদৰে বিস্তাৰ ঘটে সেই বিষয়ে আমি এতিয়া ফিজিক্সৰ বিষয়ে আমি পঢ়িবলৈ নিশ্চয়কৈ নাযাওঁ, কিন্তু শব্দৰ ঢৌ মাধ্যমেদি আহি আমাৰ কাণৰ পৰ্দাত খুন্দিয়ালে আমি শব্দ শুনিবলৈ পাওঁ। সেই বেচিক যিটো আইডিয়া এটা, সেইটো আমাৰ হয়তো প্ৰত্যেকৰে আছে যে ঢৌৰ মাধ্যমেদি ঢৌৰ বিস্তাৰ ঘটে। কিহৰ মাধ্যমেদি? কম্পনৰ জৰিয়তে ভাইব্ৰেশ্যন হয় আৰু ৱেভছ থাকে, যাৰ ফলত বতাহৰ মাধ্যমেৰে বা বায়ুৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ কাণত আহি আমাৰ কাণৰ পৰ্দাত আহি সেই ঢৌবোৰে যেতিয়া খুন্দিয়াই তাৰ পাছত আমি শব্দ শুনিবলৈ পাওঁ। সেই বিষয়ে আমি অৱগত। এতিয়া শব্দ প্ৰদূষণ কেতিয়া হ'ব? যেতিয়া আমাৰ ভাল নলগা আৰু অবাঞ্ছিত শব্দ ওলায়। সেই আমাৰ ভাল নলগা বা অবাঞ্ছিত শব্দ কোঢ়াল বোলা হয়, অৰ্থাৎ কোঢ়াল বা শব্দ প্ৰদূষণ হোৱা বুলি কোৱা হয়, যিটো আমি শুনিবলৈ ইচ্ছা নকৰোঁ। বৰ্তমানৰ ঔদ্যোগিক সভ্যতাই সৃষ্টি কৰা শব্দ প্ৰদূষণ জনস্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক বুলি গণ্য কৰা হৈছে। শব্দ যেতিয়া প্ৰদূষণ ঘটে, আমি হয়তো ইউজড টু হৈ গৈছোঁ, বিশেষকৈ চহৰ অঞ্চলত থকা মানুহবোৰ সদায় হৈ হাল্লা কোঢ়ালৰ লগত থাকি থাকি ইউজড টু, অৰ্থাৎ গতানুগতিকভাৱে আমি এইবোৰ শব্দৰ লগত আমি এডাপ্টেড হৈ গৈছোঁ। আমি ফিল নকৰোঁ হয়তো যে আমাৰ মস্তিষ্কই ইয়াৰ কেনেধৰণৰ আমাৰ মস্তিষ্কৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰি আছে সেই বিষয়ে আমি অৱগত নহওঁ, কাৰণ আমি ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ওলোৱাৰ লগে লগেই গাড়ী মটৰৰ আমি মাত শুনিবলৈ পাওঁ, হৰ্ণৰ মাত শুনিবলৈ পাওঁ। ৰাস্তাত যেতিয়া যাওঁ, ট্ৰেফিক জামত ফচো, আমি ইমান বেছি আমি শব্দ পাওঁ গাড়ীৰ যে সেয়া আমাৰ ইউজ টু হৈ গৈছে। আমাৰ ব্ৰেইন চেলছে সেই শব্দবোৰ ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিবলৈ লৈছে ই খুব সদায় শুনি থকা এটা মাত বুলি তাক ধাৰণা কৰি ল'বলৈ বাধ্য হৈছে, যাৰ ফলত আমি ফিল নকৰোঁ যে আমাৰ একচুৱেলি ই আমাৰ কাণত কিবা অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে নেকি বা আমাৰ মগজত কিবা কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে নেকি, কিন্তু এয়া এক ভয়ংকৰ সমস্যা হিচাপে দেখা দিবলৈ ধৰিছে। বৰ্তমান মানুহৰ ওপৰত বিকট শব্দৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে গৱেষণা কৰি পোৱা গৈছে যে শব্দ প্ৰদূষণে মানুহৰ ক্লান্তি আৰু বিৰক্তিৰ সৃষ্টি কৰাৰ উপৰিও মগজুৰ কৰ্মক্ষমতা, চিন্তা শক্তি আৰু কৰ্মশক্তি হ্ৰাস কৰে। এই যে ক'লো আমি ইউজড টু হৈ গৈছোঁ, অৰ্থাৎ আমি শব্দবোৰ পাই আমি কোনো ধৰণৰ ফিল নকৰা হৈ গৈছোঁ, অনুভৱ নকৰোঁ যে ই হয়তো আমাক কেনেবাকৈ আমাক হয়তো প্ৰভাৱ পেলাই আছে আমাৰ দেহত, আমাৰ মগজুত, কিন্তু আমি সেই বিষয়ে অৱগত নহয়। ৰিচাৰ্চাৰ্ছ সকলে যেতিয়া গৱেষণা কৰিছে, গৱেষণা কৰাৰ পিছত এয়া পোৱা গৈছে যে এই শব্দ প্ৰদূষণে মানুহৰ কি কৰিছে? বিৰক্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে, মানুহৰ মনত ক্লান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে, অৱসাদ, মানুহ খুব বেছি ক্লান্ত হৈ যায়, ভাগৰুৱা হৈ পৰে সহজতে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ মগজুৰ যি কৰ্মক্ষমতা, মগজুৰ দক্ষতা, কৰ্মশক্তি, চিন্তা শক্তি ইত্যাদি হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে এই শব্দ প্ৰদূষণৰ জৰিয়তে। শব্দ প্ৰদূষণ কি মাত্ৰাত জোখা হয়? শব্দ আচলতে কি মাত্ৰাত জোখা হয় সেইটো চাই লৈছোঁ। কোনো এটা ওঠৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা কোঢ়ালৰ মাত্ৰা ডেচিবেল এককত জোখা হয়। DB বুলি লিখা হয়, ডেচিবেল।
মানুহৰ বাবে 30ৰ পৰা 40 ডেচিবেল মাত্ৰাৰ শব্দ ক্ষতিকৰ নহয়, কিন্তু শব্দৰ তীব্ৰতা 140 ডেচিবেল অতিক্ৰম কৰিলে কাণৰ ক্ষতি কৰে। 30ৰ পৰা 40 ডেচিবেল মাত্ৰা আমাৰ মানুহৰ কাৰণে ক্ষতিকৰ নহয়। সেইখিনি আমি আমাৰ কাণে সহ্য কৰিব পাৰে বা আমাৰ মগজুৱে সেয়া সহ্য কৰিব পাৰে। কিন্তু ইয়াতকৈ যেতিয়া তীব্ৰতৰ হ'ব আৰু তীব্ৰতা ইমানেই বেছি হ'ব যে যদি সি 140 পাইগৈ বা 140তকৈ ওপৰ অতিক্ৰম কৰি যদি যায় তেনেহ'লে সি কাণৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে। ছবিত আমি দেখিবলৈ পাইছো সচৰাচৰ এখন চহৰৰ দৃশ্য, এটা চহৰৰ দৃশ্য, অকল চহৰ বুলি নহয়, গ্ৰাম্যাঞ্চলতো যদি আমি যাওঁ হয়তো কিছু পৰিমাণে নীৰৱতা আমি নিশ্চয়কৈ তাত পাওঁ। তথাপিও যদি তাতেও কল কাৰখানা, আজিকালি কল কাৰখানাসমূহ অকণমান চহৰৰ পৰা আঁতৰত বনোৱা হয়, মানুহৰ যিটো ভিৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল এৰিয়াৰ পৰা অকণমান দূৰ এৰিয়াত বনোৱা হয়, আৰু তেনে এৰিয়াসমূহতো বায়ু প্ৰদূষণৰ লগতে কিন্তু শব্দ প্ৰদূষণো যথেষ্ট পৰিমাণে হোৱা দেখা যায়। আৰু তেনেহ'লে তাত কৰ্মৰত যিবোৰ কৰ্মচাৰী তেওঁলোকৰ মগজুত বা তেওঁলোকৰ কাণত আৰু কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে সেয়া এটি চিন্তনীয় বিষয়। কাৰণ 140 ডেচিবেল মাত্ৰা যেতিয়া অতিক্ৰম কৰি যায় তেতিয়া মানুহৰ কাণৰ ক্ষতি কৰে। বিভিন্ন অঞ্চলত কোৰহালৰ অনুমোদিত মাত্ৰাসমূহ যিটো ডেচিবেলত ইয়াক জোখা হয়, এই যে আমি যিখন তালিকা দেখিবলৈ পাইছো ইয়াতে 75, 65 এইবোৰ যে দিয়া হৈছে, ইয়াতে কিন্তু ডেচিবেল 75 ডেচিবেল বুলি আমি পঢ়িব লাগিব, 65 ডেচিবেল বুলি আমি পঢ়িব লাগিব। এতিয়া বিভিন্ন অঞ্চলত কোৰহালৰ আমাৰ যিটো CPCB চেন্ট্ৰেল পলিউশ্যন কন্ট্ৰল বৰ্ড তাৰ দ্বাৰা এটা অনুমোদিত মাত্ৰা এটা মানে লিমিট এটা দিয়া হৈছে, যিটো লিমিটৰ ওপৰত যদি যায় এইখিনি এই 75, 65 এইবোৰ যে দিয়া হৈছে ইয়াতকৈ যদি ওপৰত যায় তেনেহ'লে আমি ক'ব পাৰো যে সেয়া শব্দ প্ৰদূষণ হৈছে বা সেয়া এটা কোৰহালৰ এইখিনি হৈছে অনুমোদিত মাত্ৰা, লিমিটেড, এইখিনি লিমিট, তাৰমানে ইয়াতকৈ ক্ৰছ কৰিলে তাক শব্দ প্ৰদূষণ হোৱা বুলি আমি কম। চাই লৈছো আহক, ঔদ্যোগিক অঞ্চলত অৰ্থাৎ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়া, তাত দিনত আৰু ৰাতি আমি যদি চাওঁ দিনত অকণমান বেছি হ'বই পাৰে আৰু সেইকাৰণে তাৰ অনুমোদিত মাত্ৰা যিটো সেইটো অকণমান বেছি ৰাতিতকৈ। প্ৰত্যেকটো ভাগতে আমি চাবলৈ পাৰিম যে দিনৰ যিটো অনুমোদিত মাত্ৰা সেইটো অকণমান বেছি ৰাতিতকৈ, কাৰণ ৰাতি বেছিকৈ চাইলেন্স থাকে, দিনত যিটো হাই উৰুমিটো বেছি হয়, দিনত সকলোবোৰ খোলা থাকে সেইবাবে। ঔদ্যোগিক অঞ্চলত দিনৰ যিটো অনুমোদিত মাত্ৰা সেইটো 75 ডেচিবেল দিয়া হৈছে আৰু ৰাতিৰ যিটো মাত্ৰা সেইটো 65 ডেচিবেল দিয়া হৈছে। কাৰণ ঔদ্যোগিক অঞ্চল, তাত এনি টাইম ইণ্ডাষ্ট্ৰি চলি থাকিব, দিনত হওক ৰাতি হওক চলি থাকিব, আৰু সেয়েহে তাৰ যিটো মাত্ৰা সেইটো আটাইতকৈ বেছি 75 আৰু 65 ৰাতি। তাৰ পিছত আমি ব্যৱসায়িক অঞ্চলত আহিছো। ব্যৱসায়িক অঞ্চলত যদি চাওঁ, ব্যৱসায়িক অঞ্চলত কি আহিব, যিকোনো ধৰণৰ দোকান পোহৰ আদি থকা বজাৰ মাৰ্কেট এৰিয়া হ'ব, গতিকে এনেকুৱা কমাৰ্চিয়েল প্লেচ বিলাকত দিনত 65 আৰু ৰাতি 55 ডেচিবেল। তাৰ পিছত আহিছো আৱাসিক অঞ্চললৈ, ৰেচিডেঞ্চিয়েল এৰিয়া। আৱাসিক অঞ্চলত কম হ'ব লাগে, কাৰণ তাত কোনো ধৰণৰ একচুৱেলি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান তাত থাকিব নোৱাৰে নিয়ম অনুসৰি, বা উদ্যোগ কোনো ধৰণৰ তাত স্থাপন কৰিব নোৱাৰে, যিবোৰ আৱাসিক অঞ্চল হয়। গতিকে তাত 55 ডেচিবেল আৰু ৰাতি 45 ডেচিবেল অনুমোদিত মাত্ৰা। ইয়াৰ পিছত নীৰৱতা মণ্ডল অৰ্থাৎ চাইলেন্স জোন। নীৰৱতা মণ্ডলত কি আহিব, স্কুল, কলেজ,
হস্পিটেল ইত্যাদি নীৰৱতা মণ্ডলত আহে সাইলেন্স জোনত আৰু তাতে অনুমোদিত মাত্ৰা হৈছে দিনত 50 ডেসিবেল আৰু ৰাতি 40 ডেসিবেল গতিকে নীৰৱতা মণ্ডলত আটাইতকৈ কম হয় অনুমোদিত মাত্ৰাটো ইয়াতকৈ যদি বেছি হোৱা দেখা যায় তেনেহলে নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে তাত নয়েজ পলিউশন বা সাউন্ড পলিউশন হৈছে শব্দ প্ৰদূষণৰ কুপ্ৰভাৱ কেনেদৰে পৰে শব্দ প্ৰদূষণৰ কুপ্ৰভাৱ এটাটো হৈছে শাৰীৰিক কুপ্ৰভাৱ পৰে যেনে প্ৰায় 150 ডেসিবেল বা তাতো ঠিক আমি যেটো কৈছিলো যে 140তকৈ যদি বেছি হয় তেনেহলে কোৰহালৰ যেটো মাত্ৰা 140 ডেসিবেলতকৈ বেছি হলে শব্দ প্ৰদূষণ হোৱা বুলি ঘটা বুলি কোৱা হয় গতিকে প্ৰায় 150 ডেসিবেল বা তাতো অধিক মাত্ৰাৰ শব্দই মানুহৰ শ্ৰৱণ শক্তি বিনষ্ট কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ মানুহে কাণেৰে শুনা শক্তি হেতু লোপ পাব পাৰে 120ৰ পৰা 150 ডেসিবেল শব্দই শ্বাসতন্ত্ৰৰ যেটো ক্ষতি কৰে মূৰ ঘূৰণি দৈহিক নিয়ন্ত্ৰণহীনতা বমি ভাব আদিৰ সৃষ্টি কৰে আনকি 70 ডেসিবেল শব্দয়ো স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকৰ হ'ব পাৰে সদায় কোৰহালৰ মাজত কাম কৰা মানুহৰ শ্ৰৱণ শক্তি ক্ৰমাগতভাৱে কমি যায় যিবোৰ মানুহে সদায় কোৰহালৰ মাজতে কাম কৰে যেনে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ওয়াৰ্কাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিত যিবোৰ লেবৰে কাম কৰে বা অকল লেবৰ বুলি নহয় যিকোনো স্তৰৰ মানুহে ইন্ডাষ্ট্ৰিত যেতিয়া তাৰ মেনেজাৰো হ'ব পাৰে বা যিকোনো কৰ্মচাৰীয়ে হ'ব পাৰে সেই ইন্ডাষ্ট্ৰি এটাৰ ভিতৰত যেতিয়া থাকিব অনবৰত যেতিয়া এনে ধৰণৰ কোৰহাল যেতিয়া কাণত বাজি থাকিব হেয়ায়ো শ্ৰৱণ শক্তি ক্ৰমাগতভাৱে হ্ৰাস কৰি আহে এনেকুৱা নহয় যে হঠাৎ এদিনতেই তাৰ কাণৰ শ্ৰৱণ শক্তি নোহোৱা হৈ গৈছে তেনে নহয় কিন্তু বয়সৰ লগে লগে লাহে লাহে দিনক দিনে ক্ৰমাগতভাৱে এই মানুহে শ্ৰৱণ শক্তি মানুহৰ হ্ৰাস হৈ আহে ইয়াৰ লগতে মানুহৰ দৈহিক আৰু কিছুমান যেনে মূৰ ঘূৰণি হ'ব পাৰে বা দৈহিক নিয়ন্ত্ৰণহীনতা হ'ব পাৰে বমি ভাব আদিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে যেতিয়া খুব বেছি সাউন্ড যেতিয়া আমি পাওঁ আৰু হঠাতে যেতিয়া আমি কিছুমান সাউন্ড পাওঁ যেনে বিভিন্ন ধৰণৰ উৎসৱ পাৰ্বণ ইত্যাদিত ফাংচন ইত্যাদিত যেতিয়া লাউড স্পিকাৰ বজোৱা হয় আৰু হঠাৎ তেতিয়া কাণৰ পৰ্দা ফাটি যোৱা পৰ্যন্ত তেনে ধৰণৰ ঘটনাও ঘটিব পাৰে হঠাৎ যদি আমি কাণৰ ওচৰত যদি খুব বিকট যদি শব্দ পাওঁ তেনে হ'ব পাৰে বা তেনে ধৰণৰ খুব গ্যাদাৰিংছত যদি ভিৰৰ মাজত যদি বাদ্যযন্ত্ৰ ইত্যাদি লাউড স্পিকাৰ ইত্যাদি বাজি আছে তেনে লাউড স্পিকাৰৰ ওচৰত থাকিলেও আমাৰ বুকুত কিছুমানৰ ধৰিব পাৰে আৰু তেনেদৰে মানুহৰ ষ্ট্ৰোক আদিও হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে খুব বেছি যেতিয়া সাউন্ড হয় তেতিয়াও হি মগজ আৰু আমাৰ হাৰ্টত ক্ৰিয়া কৰে ইয়াৰ লগতে মনস্তাত্ত্বিক আৰু অন্যান্য প্ৰভাৱসমূহো আছে যেনে উচ্চ মাত্ৰাৰ শব্দই মানুহৰ মনোযোগ নোহোৱা কৰে আৰু মানসিক বেমেজালিৰ সৃষ্টি কৰে এতিয়া আমি চাইছো যে মনস্তাত্ত্বিক আৰু অন্যান্য প্ৰভাৱ অকল ডাঙৰ মানুহৰ বুলি নহয় যিসমূহ শিশু আছে তেওঁলোকৰ বেছিকৈ এনে ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰা দেখা যায় কাৰণ উচ্চ মাত্ৰাৰ শব্দই আমি বহু বছৰ যিবোৰ মানুহ কাম কৰি আছে বা কোৰহালৰ মাজত কাম কৰি থাকে তেওঁলোকৰটো এনে ধৰণৰ ডেইলি দে আৰ ইউজ টু ইট তেওঁলোকে ডেইলি এনে ধৰণৰ কোৰহালৰ মাজত থাকি আছে কাম কৰি আছে গতিকে তেওঁলোকৰ তাত যিটো প্ৰভাৱ সেইটো ক্ৰমাগতভাৱে বয়স হোৱাৰ লগে লগে হ'ব পাৰে কিন্তু যিখিনি শিশু আজিকালিৰ শিশু খেলা ধূলাৰ নামত যদি ভিডিঅ' গেমছ খেলি আছে আৰু বিশেষকৈ আমি যেটো হেডফোন লগাই আজিকালি যেটো আগৰ দিনতটো হেডফোন বা তেনে ধৰণৰ ডিভাইচ নাছিলে
কাণত ডাইৰেক্ট লগাই থোৱা ধৰণৰ ডিভাইচ নাছিলে কিন্তু আজিকালি যিহেতু হৈছে এইবোৰেও কিন্তু যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলায় কাৰণ এনি টাইম তেতিয়া আমি ধৰিব নোৱাৰো আমি কিমান উশৃংখল শব্দ আমি কাণত লৈ আছো কিমান ভলিউমত আমি শুনি আছো সেই বিষয়ে হয়তো আজিৰ শিশুসমূহ বিশেষকৈ অৱগত নহয় তেওঁলোকে শুনি শুনি সেইটো হেবিচুৱেটেড হৈ যায় তেওঁলোকে আৰু তেনেধৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন কাম কৰি ভাল পায় কিছুমান লেখা ছবি অঁকা ইত্যাদি কাম কৰাৰ মাজতো হয়তো মিউজিক লগাই পেলাই তেওঁলোক বহি থাকে তেনেদৰে কাণত হেডফোন লগাই বহি থাকে বা ভিডিঅ' গেমছ ইত্যাদি খেলে যাৰ ফলত কি হয় হেডছেটটো লগাই লৈ পেলাই যেতিয়া তেনেধৰণৰ কামবোৰ কৰে তেতিয়া কি হয় এই উচ্চ মাত্ৰাই একেবাৰে শিশু কালৰ পৰা এই একদম খুব এটা মাইনৰ ষ্টেজ কুমলীয়া বয়স এটাৰ পৰাই কাণত প্ৰভাৱ পেলাবলৈ লয় এই শিশুসমূহৰ আৰু যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ যিটো মগজুত বা মানসিক অৱস্থা যিটো অস্থিৰতা ডিপ্ৰেশ্যন ইত্যাদিৰ অৰিহণা যোগায় এনেবোৰ কামে তেওঁলোকে কনচেনট্ৰেট কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় তেওঁলোকে ধ্যান দি পঢ়িব নোৱাৰা হয় মনোযোগ তেওঁলোকৰ আঁতৰি যায় ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ মানসিকৰ লগত বা মনস্তাত্ত্বিক যিটো চেঞ্জেছ মনস্তাত্ত্বিক প্ৰভাৱ সেইটো বাৰুকৈয়ে পৰা দেখা যায় আজিকালি শিশুৰ মাজত এই শব্দ প্ৰদূষণৰ কাৰণে নেচেচাৰী নহয় এইটো প্ৰয়োজনীয় নহয় যে ডাঙৰ লাউড স্পিকাৰেই হ'ব বা এদিন আমি যদি কোনোবা ফাংচনত গৈছো তেতিয়াই কাণৰ কিবা বিকৃতি ঘটিব বা আমাৰ মানসিক অৱস্থাত কিবা স্খলন ঘটিব তেনে নহয় এই মনস্তাত্ত্বিক যিটো দিশ সেইটো ডেইলি প্ৰতিদিনে এনেধৰণৰ যিবোৰ আমি কাম কৰি থাকো আমি হওক বা বিশেষকৈ যিবোৰ শিশু উঠি অহা প্ৰজন্ম তেওঁলোকে যেতিয়া কাণত হেডফোন ইত্যাদি লগাই লাউড ভলিউম যেতিয়া দি এনেধৰণৰ কাম কিছুমান কৰি থাকে যাৰ ফলত তেওঁলোকে নিজেও ধৰিব নোৱাৰে আচলতে ইয়াৰ প্ৰভাৱ তেওঁলোকৰ মনস্তাত্ত্বিক দিশত কেনেদৰে পৰি আছে আৰু তেওঁলোক দিনক দিনে হয়তো আজিৰ যুগত এতিয়া যিখিনি মানুহ মিডল এজড হৈ আছে তেওঁলোকৰ যদি প্ৰভাৱ 60ৰ পিছত যদি কাণত প্ৰভাৱ পৰে এওঁলোকৰ হয়তো 30 হোৱাৰ লগে লগে কাণত প্ৰভাৱ পৰিব কাণেৰে নুশুনা হ'ব বা যিটো এনজাইটি ডিপ্ৰেশ্যন আদি যিবোৰ মানসিক সমস্যা ব্যাধি যিবোৰ আছে সেইবোৰ খুব সোনকালে খুব কম বয়সতে দেখা দিব বুলি অনুভৱ হয় বা এইসমূহৰ বিষয়ে গৱেষণা কৰিও পোৱা গৈছে ইয়াৰ পিছত আমি আহিছো শব্দ প্ৰদূষণ কিদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে চাই লৈছো যান-বাহনৰ চলাচল নিয়ন্ত্ৰণ পুৰণি যান-বাহনৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাসকৰণ কাৰণ পুৰণি যান-বাহনৰ ইঞ্জিনসমূহ স্মুথ নহয় আৰু যাৰ ফলত আৱাজ বা শব্দ বেছিকৈ হোৱা দেখা যায় আৰু যান-বাহন নিশ্চয়কৈ চলাচল নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো প্ৰত্যেকটো এয়াৰ পলিউশ্যনৰ কাৰণেও একেই আহিব শব্দ প্ৰদূষণৰ কাৰণেও আহিব উৎসৱ পাৰ্বণত মাইক বোমা ফটকাৰ ব্যৱহাৰ সীমিতকৰণ আদি ব্যৱস্থাৰে ইয়াৰ উপৰি শব্দ উৎপাদনকাৰী যন্ত্ৰ আদিৰ উপৰিভাগ শব্দ শোষক পদাৰ্থৰ সহায়ত আবৃত কৰিলে শব্দৰ পৰিমাণ কমি যায় শব্দ উৎপাদনকাৰী যন্ত্ৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যন্ত্ৰ হ'ব পাৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰীসমূহত ব্যৱহাৰ হয় তেনেধৰণৰ যিবোৰ যন্ত্ৰ আছে কাৰণ তাৰ ফলত তাতে ডেইলি 8 hours 10 hours 8ৰ পৰা 10 ঘণ্টালৈকে কৰবাত হয়তো 12 ঘণ্টাও হ'ব পাৰে য'ত মানুহসমূহে কাম কৰি থাকে লেবাৰসমূহে কাম কৰি থাকে বা বিভিন্ন ষ্টেজত থকা মানুহসমূহে যেতিয়া কাম কৰি থাকে তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ এনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰাটো খুবেই স্বাভাৱিক কথা আৰু সেয়েহে এনে শব্দ উৎপাদনকাৰী যন্ত্ৰৰ আদিৰ উপৰিভাগ শব্দ শোষক পদাৰ্থৰ সহায়ত আবৃত কৰিলে শব্দৰ পৰিমাণটো
কমি যায়। ইয়াৰ উপৰি মানুহৰ আৱাসস্থান শব্দ প্ৰদূষণ ঘটা ঠাইৰ পৰা নিলগত নিৰ্মাণ কৰি শব্দ প্ৰদূষণৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি। সেইকাৰণে ৰেচিডেন্সিয়েল এৰিয়া বেলেগ হয় আৰু কমাৰ্চিয়েল এৰিয়া বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়া আচলতে বেলেগ হ'ব লাগে, কিন্তু যিবোৰ সৰু চহৰ হয় তাতে তেনেধৰণে স্থাপন কৰাটো ইমান সম্ভৱ নহয়, কাৰণ ইমান ঠাই নাথাকে এনেধৰণে উদ্যোগ বেলেগকৈ স্থাপন কৰিবলৈ বা মানুহ। কিন্তু উদ্যোগ যেতিয়া স্থাপন কৰা হয় তাৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব যাওঁতে সদায় এনেধৰণৰ কিছুমান ৰেগুলেশ্যনছ থাকেই, যি ৰেচিডেন্সিয়েল এৰিয়াত তেনেধৰণৰ কোনো ডাঙৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰিব নোৱাৰে। আৰু ঔদ্যোগিক অঞ্চলৰ চৌপাশে বহল পাতযুক্ত গছ-গছনি ৰুলে শব্দ প্ৰদূষণ হ্ৰাস পায়। গছৰ যিটো কাম, গছৰ পাতৰ বা গছৰ যিটো অৰিহণা আমাৰ পৃথিৱীত প্ৰদূষণৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ সেয়া লেখত ল'বলগীয়া, কাৰণ গছ-গছনিয়ে আমাক ছাঁ দিয়াৰ লগতে বা আমাক বিভিন্ন প্ৰয়োজনীয়তা আমাৰ পূৰণ কৰাৰ লগতে গছ-গছনিয়ে বায়ু প্ৰদূষণতো সহায় কৰে, শব্দ প্ৰদূষণতো সহায় কৰে, অৰ্থাৎ বায়ু প্ৰদূষণ হ্ৰাসকৰণত সহায় কৰে। ঠিক তেনেদৰে শব্দ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাতো গছ-গছনিৰ অৰিহণা থাকে। গছ-গছনি যিমান বেছি ৰুব সিমান বেছি শব্দ প্ৰদূষণ যিটো সেইটো হ্ৰাস পোৱা দেখা যায়। ঔদ্যোগিক অঞ্চলৰ চৌপাশে বহল পাতযুক্ত গছ-গছনি ৰুলে শব্দ প্ৰদূষণ হ্ৰাস পায়। ইয়াৰ পিছত আমাৰ আৰু এটা টপিক এটা আছে, শেষৰটো টপিক, সেয়া হৈছে তাপীয় প্ৰদূষণ, থাৰ্মেল পলিউশ্যন। থাৰ্মেল পলিউশ্যনৰ অৰ্থাৎ হৈছে টেম্পাৰেচাৰৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। খুব সাধাৰণ অৰ্থত যদি ক'বলৈ যাওঁ, পানী যেতিয়া গৰম পানী যেতিয়া গৈ পেলাই নদী, গৰম পানী ক'ৰ পৰা ওলাব? গৰম পানী ওলাব ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ পৰা, উদ্যোগৰ পৰা, যিবোৰ সাগৰৰ ওচৰত থকা ইণ্ডাষ্ট্ৰি থাকে, ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি, তাৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ গৰম পানী ওলাবই। এইসমূহে গৈ যেতিয়া সাগৰত পৰে বা নদীত যেতিয়া পৰে গৈ ওচৰৰ, সেই তাতে গৈ পেলাই কিছুমান অনিষ্ট সাধন কৰে। সেইটোকে তাপীয় প্ৰদূষণ বুলি কোৱা হয় বা থাৰ্মেল পলিউশ্যন বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত। সেইটোৱে হৈছে মূল কথা ইয়াৰ। গতিকে কোনো তাপৰ উৎসৰ দ্বাৰা পানীৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি হৈ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ অবাঞ্ছনীয় পৰিৱৰ্তন ঘটোৱা কাৰ্যক তাপীয় প্ৰদূষণ বোলা হয়। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ, নিউক্লিয়, আমি চাই লৈছো কি কি আছে, কেনেধৰণৰ কেন্দ্ৰসমূহৰ পৰা এনেধৰণৰ তাপীয় প্ৰদূষণ হ'ব পাৰে সেয়া চাই লৈছো। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ, নিউক্লিয় শক্তি কেন্দ্ৰ, তেল শোধনাগাৰ আদিৰ পৰা ওলোৱা গৰম পানী নদী, সাগৰ আৰু আন জলাশয়ত পেলোৱাৰ ফলত পানীৰ তাপীয় প্ৰদূষণ ঘটে। শক্তি কেন্দ্ৰবোৰত জলাশয়ৰ পৰা পানী সংগ্ৰহ কৰি নি শীতলীকৰণত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু ইয়াৰ পিছত নিৰ্গত হোৱা গৰম পানী পুনৰ জলাশয়ত বৰ্জন কৰা হয়। এই অতিৰিক্ত তাপে পানীৰ তাপীয় প্ৰদূষণ ঘটায়। গতিকে আমি বুজি পালো পানীৰ তাপীয় প্ৰদূষণ কিদৰে হয়। এতিয়া তাপীয় প্ৰদূষণৰ প্ৰভাৱসমূহৰ বিষয়ে আমি চাই লৈছো আহক। তাপীয় প্ৰদূষণৰ কুপ্ৰভাৱ কি কি আছে সেয়া চাই লৈছো। পানীৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি হ'লে পানীত দ্ৰৱীভূত হৈ থকা অক্সিজেনৰ পৰিমাণ কমি যায়। পানীৰ যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰটো বাঢ়ি যায়, পানীৰ উষ্ণতা যেতিয়া বৃদ্ধি হয়, তেতিয়া পানীত যি দ্ৰৱীভূত হৈ থাকে অক্সিজেন, সেই অক্সিজেনৰ পৰিমাণ কমি যায় আৰু ফলত পানীত থকা মাছ আদি প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদৰ অক্সিজেনৰ অভাৱত মৃত্যু ঘটে। পানী যদি অক্সিজেন নাথাকে তেনেহলে তাতে থকা মাছ আৰু উদ্ভিদ আদিতো মৃত্যু ঘটিবই। অক্সিজেন কিহৰ কাৰণে কমি যায়? কাৰণ পানীৰ যেতিয়া উষ্ণতা বৃদ্ধি হ'ব, কাৰণ সেই পানীত আহি গৰম পানী পৰিছেহি, অন্য উদ্যোগসমূহৰ পৰা আহি পৰিছেহি, গতিকে তাত থকা গৰম পানী উষ্ণতা বৃদ্ধি হোৱা পানী যেতিয়া পৰেগৈ, তেতিয়া কি হ'ব? অক্সিজেনৰ মাত্ৰা কমি যায় আৰু তাৰ ফলত থকা মাছ আৰু উদ্ভিদ আদি অক্সিজেনৰ অভাৱত মৃত্যু ঘটে।
পানীৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত পানীত উষ্ণতা যেতিয়া বৃদ্ধি হয় তেতিয়া জলচৰ প্ৰাণীৰ মৃত্যুমুখত পৰে। ইয়াৰ উপৰি উচ্চ উষ্ণতাৰ কাৰণে সাগৰৰ গভীৰ অংশলৈ অক্সিজেন প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে আৰু সাগৰত তাপমণ্ডলৰ সৃষ্টি হোৱাৰ ফলত মাছৰ প্ৰব্ৰজনত বাধাৰ সৃষ্টি হয়। আমি যদি চাবলৈ যাওঁ যেতিয়া পানীৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি হয়, পানীৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত মাছৰ অকল মাছ বুলিয়েই নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান মাইক্ৰ অৰ্গেনিক ৱাটাৰ কিছুমান অৰ্গেনিজমছ থাকে, একুৱেটিক অৰ্গেনিজমছ বুলি কোৱা হয়। এই একুৱেটিক অৰ্গেনিজমবিলাকৰ কি হয় প্ৰব্ৰজনত বাধাৰ সৃষ্টি হয় আৰু তেওঁলোক বিশেষকৈ সিহঁতৰ মৃত্যুমুখত পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। গতিকে এইকেইটা হৈছে তাপীয় প্ৰদূষণৰ কুপ্ৰভাৱ। এতিয়া আমি চাই লৈছো আহক তাপীয় প্ৰদূষণ কিদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি। এটা হৈছে শীতলক পুখুৰী, আনটো হৈছে শীতলন স্তম্ভ আৰু এটা হৈছে সিঞ্চন পুখুৰী। শীতলক পুখুৰী, শীতলন স্তম্ভ, সিঞ্চন পুখুৰী এই গোটেইকেইটাই তাপীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা। এইখিনিলৈ আহিছো আজি, ধন্যবাদ।